try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Hello, வணக்கம், welcome to the stream. Hello guys, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சண்டே எப்படி கைஸ் போச்சு? ஜாலியா போச்சா? What's up guys? நைஸ் சாங்கா? நம்ம மெம்பர் சஜஸ்ட் பண்ண சாங் தான் ப்ரோ. ஃப்ரீ மீ அப்படின்ற ஒரு பாட்டு ப்ரோ இது. வாங்க ப்ரோ, நிவாஸ் ப்ரோ, சஞ்சீவ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. டிங் ஹாய் ப்ரோ. பிக் ஃபேன், நன்றி ப்ரோ. 968 ms ப்ரோ. சிட்டப் ஸ்டேடா எதுக்கு ப்ரோ? ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடி மேட்ச் முடிச்சுட்டு வந்து ஸ்ட்ரீம் உடனே போடுறேன். எனக்கு புரியல ப்ரோ, சத்தியமா. என்ன கதைனே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. வாங்க கைஸ் எல்லாரும் ஹாய். சில் ஹாய் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ் நேம். தீனாவட்டி ஹாய் ப்ரோ. சஞ்சய் குமார் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பிரதர். ரமேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. பிரசாத் ஹாய் ப்ரோ. என்ன சாங்? ஃப்ரீ மீ ப்ரோ பாட்டு பேர். ஃபைனலி நான் சொன்ன சாங் ஆச்சு. சியான் ப்ரோ தான் சொன்னார். வாங்க ப்ரோ. அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் 1v4 வேற மாதிரி நானே ஃபீடு பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். லாஸ்ட் கை புஷ்மா தலைவன் இது அடிச்சிட அப்படி நான் 1v4 பண்ணிக்கிறேன். சரி ஓகே. #BJK #Besiktas esports #Turkey love #Turkey நான் சும்மா வா. யோ பாலா சி வாயா டிஸ்கார்ட் வாயா. டிஸ்கார்டில் போயிட்டு ஜாலியாக பேசலாம். மேட் வரேனாரு. கேன் ஐ கெட் ஒன் ஹாய் ஃப்ரம் யூ? என்ன ப்ரோ இப்படி கேட்ட ப்ரோ? சார்ல்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் சார்ல்ஸ் ப்ரோ. மிஸ்டர் சார்ல்ஸ் ஹாய் பிரதர். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் பிரதர். டெடிகேஷன் பாத்தீங்களா பிளிட்ஸுக்கு? எனக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்காரு. ஹலோ பிளிட்ஸ் பிளேஸ் ஒய்டி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். யோ எறும்பு கடிக்குதியா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? எறும்புலாம் கடிக்க கூடாது. தீனாவிட்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நௌஃபல் ஹாய் ப்ரோ. சாம் வில் சாங் பேர் சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ என்ன இவ்வளோ சாட் இருக்கு ப்ரோ? கொஞ்சம் அந்த ஜியை உட்கார வைங்க ப்ரோ. ரொம்ப ஓவரா போறாங்க போல. ஆல்சோ ஸ்ட்ரைக்கர் 1v4 வர மாதிரி. தேங்க்யூ ப்ரோ. பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஸ்பைக் பிளேஸ் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. சாலமோன் ராஜா நிவாஸ் ஹாய் ப்ரோ. டெவில் பிளேஸ் வணக்கம் ப்ரோ. போரிங் டே டுடே. ஏன் ப்ரோ சண்டே நல்லா போலையா? ஜாலி பண்ணுவோம் வாங்க. வாட்ச் பார்ட்டியில் ஜாலி பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. கைஸ் பார்த்துக்கு எல்லாமே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரே நிமிஷம் கைஸ். சொல்லுங்கம்மா. லைவ்மா மேட்ச் இருக்கு. என்ன வேலை?
முடிச்சலாம் நைட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா. ஓகே டி பை. அப்படியா? எப்போ வருவீங்க? சரி ஓகே பாய்மா. ஷி டீ கிடைக்காதப்ப இன்னைக்கு நமக்கு வீட்லயே இல்லையா ப்ரோ அம்மா? நான் வீட்லயே இல்லையே அப்படின்றாங்க. டோனி ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. குட்டி காட்சி இல்ல கார்த்திஜி ஹாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு மேட்ச் நேத்து மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கெல்லாம் சத்தியமா சொல்றேன் வேற லெவல் இன்ட்ரெஸ்ட்ல போகும். ஏன் வேற லெவல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல. எப்படி ஒரு டிஃபரன் நினைச்சா இப்போ #12 இருக்க டீம் கூட டாப் 3ல வர முடியும் ப்ரோ. நீங்க நினைச்சா ஒரு கம்பேக் அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. என்ன இருந்தாலும் ட்ரங்க் இந்த ஷாப் தான் மாசம். அது எண்டிங் எப்பவுமே ட்ரங்க் இந்த ஷாப் தான் ப்ரோ. வாட்ஸ் யர் நேமா? ஜாஸ்பர் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் நீங்க? நான் எந்த டீமுக்கு ப்ரோ சப்போர்ட்? நான் வந்து அதான் சொன்னனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைவோட ஃபர்ஸ்ட் சாட் பாருங்க. நைட் லைவ் ராகுல் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ 9 o'clock இந்த லைவ் எண்ட் ஆகும். அதோட அவள் தான் ப்ரோ. 11:30க்கு 11 o'clockலாம் தூங்கிடுறேன் இப்போலாம். ஸ்கிரிம்ஸ் அவ்வளோதானே. எஸ் ப்ரோ. எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட்டா? இருங்க ப்ரோ சொல்கிறேன். ராமட்ரிக்ஸ் ஹாய் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் 24 மட்டும் காட்டுங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் 24 நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல ப்ரோ. ஆக்சுவலா அவனும் போக்கவும் தான் ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க. நான் வந்து ஃபிளாங்க் அடிச்சுட்டு பின்னாடி தான் சுற்றி வந்தேன். ஸோ அப்பவே 2 நாக்கு வச்சுட்டான். 3ஆம் நாக்கு நேட் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். 4ஆம் நாக்கு அது ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஷார்ப் லைவ் பார்க்கணுமா? ஏன் என்னாச்சு ப்ரோ அவன் லைவ்ல? இருங்க காட்டுறேன். ஷார்ப் என்ன பண்றாரு? என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன்? என்ன ப்ரோ பண்றான்? என்ன குவாலிட்டி? அது குவாலிட்டி இல்ல. 50k செலிப்ரேஷனா? என்ன தல பண்றாங்க? ஹாய் ப்ரோ. யுகேஷ் ப்ரோ. யாருக்கா ஹாய் சொல்ல மறந்துனா மன்னிச்சிருங்க கைஸ். ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் ஹாய். நௌஃபல் ப்ரோ. ஆம்னிட்ரிக்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ஹாய் ப்ரோ. சுரேந்தர் ஹாய். யுகேஷ் ஹாய். கெவின் ஹாய் ப்ரோ. பார்த்தேன். என்ன ப்ரோ பண்றான்? இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணானா ப்ரோ? 3 minutes ago இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கான் போல. என்னையா ஒண்ணுமே தெரியல கிளாரிட்டி. சாட்ல எப்படிதான் போடுறாங்களா? ஹாப்பி மேரிட் லைஃபா? என்னடா குவாலிட்டி இது? கட் பண்றானா? சரி நான் அப்படியே போயிடுறேன். சரி போயிட்டு வரேனா? என்னையா பண்றான் அவன்? அப்படியே 50k சாப்பிடு. ஷார்ப்புக்கு கல்யாணமா? பை. அவ்வளோதான் லைவ் முடிக்கிறாங்க. ஏய் வெடி பாரா. என்ன ஆனா கிளாரிட்டி ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நெட் இதா இருக்கு போல. ஏய் யார் வச்சா வெடிய? இதுல இருந்து பார்க்கலாம். லைவ் முடிச்சிட்டான். அவன் வீடு போல வீடியோ வச்சு வெட்டிருக்காங்க. யார் எந்த அளவுல கேமரா பிடிச்சிருக்குது? லோக்கல் கை போல ஷார்ப்பா? என்னையா ஒரு சைடா போகுது கேமரா? ஏதோ சின்ன பையன் பிடிச்சிருக்காங்க. இல்லையே ஏதோ ஆன்டி. சாமியா வெடிக்குதுடா இது. சென்னை ஸ்லாங்ல. ஹாய் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ. ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ் போடலாம்ல ப்ரோ? ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ் போடலாம் ப்ரோ, பட் சூன் போடுறேன் ப்ரோ. மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. தினேஷ் சரவணன் 50k 500 தேவன் ஷார்ப் ஒய்டி. ஓ என்னையா மாலெல்லாம் போட்டு விட்டுருக்காங்க. கேம் ஸ்டார்ட் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா?
அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அடிச்சு விளாண்டுருக்காங்க. அதோட தலைவன் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டான். ஜிஜி பிரதர். கேம் ஸ்டார்டடா. ஏய் ஆமா ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போட்டு வரேன். வாங்க மேடு. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஷார்ப் லைவ் பாத்தீங்களா? ஐயோ இல்லையே இருங்க. என்ன கதை? 50k செலிப்ரேஷன் வெடி போட்டுருக்காங்க. மாலை போட்டு கேக் விட்டுறாங்க ப்ரோ பர்த்டேக்கு. நீங்களும் அப்படியே ப்ரோ பண்ணுவீங்க? கேக்கு கட்டக்கூடாது தானே? இல்ல இல்ல இப்போ உங்களுக்கு பர்த்டேனா மாலை போடுவாங்களா என்ன உங்களுக்கு? இல்ல இவங்க மாலை எல்லாம் போட்டுறாங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ இச்சிகோ ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஈவில் வா ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். சரவடி எல்லாம் அடிக்குறாங்க. நம்மளும் சீக்கிரம் 50k போறோமா ப்ரோ? மேட் பை மனசச்சா 50k என்ன 100k போயிரும் ப்ரோ. மனசுக்கு மாட்டறாரு ப்ரோ. ஏதோ பண்றான். நீங்க மேக்ஸி ஒரு ஏர்பான் போட்டாரு ஸ்கூல்ல. கேக்குதா? கேக்குது. ப்ரோ யாரெல்லாம்டா போன மேட்ச் ஆடுனீங்க? எஸ் போன மேட்சா நானு ஸ்ட்ரைக்கர் போக்கோ மேக்ஸி. ஓகே நான் இவன் டிராகனுக்கு போக்கோ கால் எடுக்கல டிராகனுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன். அவன் போக்கோ சாப்பிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனான். எனக்கு மெசேஜ் பண்ணான் சாப்பிட்டு வரேன். இது சரி டிராகனுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன். டிராகன் பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ அந்த டிடிஎம் ஐடிபி மட்டும் பாத்துக்க ப்ரோ. அது பாத்துக்கிறேன். 6 மணிக்கு மேட்ச். ராஜ் FTW வந்துட்டார். ராஜ் FTW வாங்க பியல் ராஜ். வாங்க ஆர்கேஓ ப்ரோ. அண்ணா அமைதியா இருக்காரு வந்துட்டு. டோட்டல் எலிப்ஸ் ஆனறாங்க. கொடூரமா இருக்கு. எது ப்ரோ? லைவ் எவ்வளவு குவாலிட்டி என்ன குவாலிட்டில போடுறீங்க? ஏங்க லைவா? அப்படியே நல்லா தான இருக்கு இன்னைக்கு. எனக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. அப்படியே ரெண்டு பேத்துக்கு பிக்சர் எடுத்து அனுப்புவா. எப்படி இருக்கு? ப்ரோ உங்க நெட் சரியில்லை. சி ஆர்கே ப்ரோ இன் கிசா மோட் as usual. அதான் அவர் கண்ணு சரியில்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க தான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கீங்க. எல்லாமே மங்களம் தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க வேற ஆர்கே ப்ரோ. இதுல எப்படி அனுப்புறது? பிக்சர் எப்படி அனுப்புறது? சைக்கிள் உங்க பேரை கிளிக் பண்ணி பிளஸ் இருக்கும் பாருங்க. யங்ஸ்டர்னா மாலை போடுவாங்களா? பசித் ப்ரோ வா ப்ரோ. சென்னையில ஆமா மாலை ஆமா ஆமா. அந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாம் பாத்துறேன். மாலை போடுறீங்க பாத்துறீங்க ப்ரோ. புரியுது. நீங்க எதுன்னு சொல்றீங்க புரிஞ்சு சொல்லுங்க. இல்ல எப்படி போறன்னு தெரியலையே. அண்ணனா வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டையா நாடு? ஐயோ மாலை பொண்ணுனா இல்ல ப்ரோ செகண்ட் ரைட் டிராப்லாம் கிடையாது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? திருநெல்வேலியில வந்து மாலை போட்டுறோம்னு ராஜ் போடுவான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடியல ப்ரோ. அதுக்குள்ள ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணானுங்க ப்ரோ. ஏங்க இது ஏதோ ஃப்ரெண்ட் கொடுத்தாதான் க்ளோஸே ஸ்டார்ட் ஆகல. க்ளோசிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகல. யாருக்கு? எனக்கா? பிசி கேம்ஸ் ஏன் ஆடுறது இல்லையா ப்ரோ? பிஜிஎம்ஐ ஆடுறதும் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்குமே டைம் கரெக்ட்டா இருக்கு. எல்லாம் போட்டு விடுங்க. ஒரு ஜெனரல் சாட் இருக்கு பாருங்க. எல்லாம் போட்டு விடுங்க. 12 o'clockல இருந்து பிஜிஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்றோம் ப்ரோ மதியானம். ஏன் அதாவது ஏன் அப்படி ஆற? எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நெட்டும் நல்லா தான் இருக்கு. இப்ப தெரியுதா யாருக்குள்ளதுன்ட்டு? பிளிக்ஸ் ப்ரோ அமைதியா இருங்க நீங்க. ஆர்கே ப்ரோ எல்லா பிரச்சனையும் உங்களால தான் ஆர்கே ப்ரோ. ப்ரோ மதியானம் 12 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. நைட் வாட்ச் பார்ட்டி முடியறதுக்கே 9 o'clock ஆயிருது. இதுக்கு அப்புறம் நான் எங்க பிசி கேம்ஸ் பண்றது? கரெக்ட் சொல்லுங்க ப்ரோ. நிறைந்தால் எது போட்டேன் நான் பிக்சர் போட்டேன். 24 hours நான் ஸ்டாப் live. எனக்கு அந்த லைவ்ல வெள்ளையா இருக்கு ஜி. அந்த நீங்க நேத்து அர்ஜென்டினா வின் பாத்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ. இப்படிதான் கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளவுதான். ஏஸ் பிளாக் மூஞ்சி மட்டும் கருப்பா தெரியுது. ஏஸ் லாக் கொஞ்சம் கருப்பா தெரியுதா ப்ரோ? ஏஸ் லாக் மட்டும் பைத்தியக்காரமா இருக்கான். நானும் கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ப்ரோ எவ்வளவு அழகா இருக்கேன். பைத்தியக்காரமா இருக்கேன்றீங்க. சி வாய்ப்பில்லை. சாரி. இன்னைக்கு இது கடைசி நாளா? யாரெல்லாம் ஜெயிப்பா கைஸ்? நானும் செட்டிங்ல எல்லா சைடும் வச்சு பார்த்துட்டேன். ஆனா குவாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கு. ஏஸ் பிளாக் மூஞ்சி மட்டும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பிரிச்சு வருது. ப்ரோ யூடியூப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. டிவில பாட்டுனுக்குறாரு. அப்ப டிவியை லைட்டா உடைச்சு போட்டு திருப்பி வேற புது டிவி வாங்க. ஆர்கியோ ப்ரோ டிவி சரியில்லை ப்ரோ. ஒரு 70-75,000 கொடுத்தீங்கன்னா வாங்கிடலாம். ப்ரோ நான் ஒன்னு சொல்றேன் பாருங்க. என்ன பண்றீங்க? உங்க வீடு கதவு மெயின் கதவு பூட்டி இருக்கா திறந்திருக்கா? பூட்டி இருக்கு.
அது லைட்டா திறந்து வைங்க சரியா லைட்டா ரொம்ப கம்மியா லைட்டா திறந்து எப்படி ஜீவா ஓடும் ஓடும் ப்ரோ பாருங்க போய் பண்ணுங்க போங்க ஆர்கே ப்ரோ நான் டாப்லயே பாத்துக்கிறேன் டிவி வந்து உங்க லைவ் அங்க விட்டோம் நான் டாப்லயே பாத்துக்கிறேன் ரைட் ப்ரோ டாப்லயே பாத்துக்கிறேன் நண்பர்களே எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க 4am will win 100%. ஏதோ ஒரு பெரிய அங்க பாரு மரத்துல முட்டிட்டு இருக்கான் நான் ரொட்டேஷனே பார்க்கல இங்க ரெண்டு பேரும் அங்க ரெண்டு பேர் ஆடுறாங்களா இந்த மாதிரி ஸ்லிட் ஆடி நான் யாரையும் பார்த்தது இல்ல புதுசா இருக்கு என்னடா இவனுங்க மிலிட்டரி பேஸ்ல இங்க வந்துட்டானுங்க போயிட்டே இருக்கானுங்க குறுக்கால வாஸ்து சரியில்லாம ப்ரோ பிஜிஎம் தான் பேன் ஆச்சு டேக் பிரேக் அண்ட் ப்ளே பிசி கேம்ஸ் ப்ரோ வரப்போகுது ப்ரோ ஸோ அப்போ வரும்போது நம்ம வந்து அப்டேட்டடா இருக்கணும்ல இப்போ நான் எப்படி ஆடுறேன் பாருங்க நூபு மாதிரி ஆடுறேன் இதை வந்து நான் கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணிட்டுதேன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது அதனால இப்போ கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் எதை ப்ரோ கையில நாட் இருக்கா தையில நாட் போட்டுருக்கீங்கல்ல அது இன்னும் சின்னதாக்குங்க அந்த மேல ஒருத்தன் பப்ஜில ஜி நீங்க பழைய லைவ் போட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜி பழைய லைவ்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ டையே கட்டல ப்ரோ லைவ் ஒன்னு கட்டுது ப்ரோ எனக்கு பைத்தியம் முடியே ஜி ஜி கன்ஃபார்ம் கிசா இவர் கன்ஃபார்ம் என்ன பண்ணீங்க அதுவா மாறி இருக்கும் ப்ரோ கருப்பு செட்டப் போட்டுருக்க பாருங்க ப்ரோ கருப்பு டி-ஷர்ட் ப்ரோ Aceblack new Aceblack ஐயோ வேரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் இல்ல ப்ரோ அவன் 6 மணிக்கு மேல ஃப்ரீயா ப்ரோ ஈவினிங் 6 o'clock மேல PlayStation வருது ஓகேவா இல்ல கேரி வாஸ்து சரியில்லை 4am will win பாப்போம் ப்ரோ எனக்கு ப்ரோ இந்த டிஎம் விகே பிஜேகே இவங்க யாரா கம்பேக் கொடுத்து மேல வந்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஆக்சுவலா அந்த மூணு டீம் நல்லா ஆடுறானுங்க ப்ரோ லைக் ப்ராப்பரா ஆடுறாங்க யாரு ஃபால்கனா என்ன பிராண்ட்னு கேளுங்களா டிங் ப்ரோ சி ஆர்கே ப்ரோ டிங் ப்ரோ கேக்குறாரு என்ன பிராண்ட் டிவி பேரு சாம்சங்கா ப்ரோ டிவி பிராண்ட் சாம்சங் ஆல்ரெடி எல்லா டை போட்டது போலவா ஆமா ப்ரோ எஸ் ப்ரோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேவா ஆமா ப்ரோ 4th டே ப்ரோ வெனஸ்டேல இருந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ லைவ் போடவா எனக்கு அக்கா வர வராளா 2 நாள் நான் ரூம் பிசி கிடைக்காது எனக்கு அதான் யோசனையா இருக்கு இல்லனா பிசி ஃபுல்லா இன்னொரு ரூம் மாத்தணும் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் வராங்க நீங்க பாருங்க ஆர்கே ப்ரோ டிசம்பர்னால வந்துருவாங்க ஃபாரின் ரிட்டர்ன் எல்லாம் நான் பிப்ரவரியா அந்த ஃபசான ஒரு விளையாடுவாரு தெரியுமா ஆமா மேரேஜ் எப்படி ப்ரோ அவனுக்கு அங்க இருந்து வந்து இந்த 3 காமௌண்ட் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு எங்கால எதுக்கு பிறந்தானுங்க எதுக்கு வளர்ந்தானுங்கன்னே தெரியல ஸ்டால்பர்க் மேல இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறானுங்க யாரா நீங்க ப்ரோ ஐஹெச்வி தான் வந்து டாப் 3 முடிக்குது நீங்க பாருங்க மேட ப்ரோ தானா ஆமா ஆமா சர்வேல் ஸ்டேஜ் லைவ் அதான் ப்ரோ லைவ் போடலாமான்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் சர்வேல் ஸ்டேஜ்ல லாஸ்ட் சான்ஸ் கண்டிப்பா போடுவோம் ப்ரோ அந்த 2 நாள் இந்த சர்வேல் ஸ்டேஜ் 3 நாள் தான் போடுறதா ஏன்னா அது வந்து 24 to 18 தான் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஜோன் இந்த சைடு தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு ப்ரோ ஸ்கூலுக்கு மேல ஒரு மலை பெரிய மலை இருக்குமே ஆமா ஆமா கீழ இழுத்து விட்டுறீங்களா பொட்டேட்டோ கீழ தான் massive opportunity towards the south as well. The அது என்ன மலை இங்கிலீஷ்ல எதை சொல்லி நீங்க அந்த ஹில்லுக்கு பொட்டேட்டோ ஹில் ப்ரோ அது அதோட டாப் அந்த ஹில்லோ நீங்க சொல்ற ஹில் தான் அதோட டாப் வந்து இந்த ரைட் மேல இது தெரியுது தானே இது பொட்டேட்டோ ஹில் சி இது ஆமா பொட்டேட்டோ ஹில் தான் அதேதான் இது இல்ல பொட்டேட்டோ ஹில் கொச்சின்க்கு கிட்ட அந்த சைடு இருக்கதா பொட்டேட்டோ அது சுகர் ஹில் ப்ரோ ஸ்கூலுக்கு கீழ இருக்குறது பொட்டேட்டோ ஹில் கொச்சின்க்கு கீழ இருக்குறது சுகர் ஹில் சுகர் ஹில்னு எதுக்கு பேர் வச்சாங்க அது யாருக்கு எதுக்கு வச்சாருங்கலாம் தெரியாது இவங்க எல்லாம் சொல்லாங்க ஆமா பொட்டேட்டோ இல்லாத நியாயம் இருக்கு பொட்டேட்டோமா இருக்கு நீ எதுக்கு சுகர் ஹில் வச்சான்னு சத்தியமா தெரியாது நான் வந்து பிஜேகே வந்துரும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ பாப்போம் எஸ் ப்ரோ ஃபால்கன் தானே எஸ் ப்ரோ ஃபால்கன் ப்ரோ அமைதியா இருங்க சீரியஸ் டைட் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ
கன்ஃபார்ம் பக்காடி லெமன் தானா we want to see action, but because they literally பக்காடி have லெமனா? to, they have to get அது these தெரியல ஏய் bro நார்மலா சொல்றாரு தானப்பா teams பேசிட்டு near இருக்கேன். நேத்தாவது நல்லா செம்ம like டயர்டு. the mid top right now. தூங்கிட்டேன் They don't நேத்து really வாதி have லெவலையும் anything to தூங்கிட்டேன். lose if they're எஸ் ப்ரோ high சப்போர்ட் enough பண்ண that they're ப்ரோ being கீக் secured சொன்ன in the டாப் 3ல survival seat. இல்லையா Why not go நான் extra சொன்னது hard, கீக்கு play extra ஃபால்கன் hard ஃபேஸ் by சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் picking the top 3? So the only teams that 3 பேர் ஒவ்வொரு can play a பொசிஷன்ல little bit இருக்காங்க. more passive is the teams like right ஃபால்கன் around ஆரம்பிச்சு cutoff for ப்ரோ survival. They சப்போர்ட் don't பண்ற want to go டீம் too வேற aggressive and make a லைக் வின் mistake. பண்ணனும்னு சொல்ற They டீம் just வேற need to do enough to get by and சப்போர்ட் see if the பண்ணனும்னு teams சொல்ற டீம் below வந்து நம்ம them சப்போர்ட் are பண்ணனும் playing தோத்தாலும் well or not. புரியுதா ஏஸ்பிளாக் பேசும்போது நடுவுல ப்ரோ அது வந்து லைட்ல ஐஸ்கிரீம் அது சாப்பிடுறேன் வந்து வாயில தலகணி வச்சுக்கிறான் வாயில அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க. வாயில தலகணி வச்சுக்கிறான் ஜி. சியூ அடே சூர்யா சட்டி இல்ல 2-3 நாளா இவரா இதே ஜியோ இது வர சொல்லுங்க கேட்கலாம். நேத்தெல்லாம் உட்கார்ந்து என்ன ஆகலையா? யார் யாரு ஜியோவா In a good position. Gio. But what if I make a mistake? Gio What சரியா? if I don't hit the shot? What if I don't make the right அச்சி decision? பிலாம் ப்ரோ And that சாம்பியன்ஸ் அவங்க hesitation தான் நீங்க அமைதியா இருங்க causes எல்லாம் வந்துருவாங்க mistakes like we saw with Falcons. It causes, interesting என்ன ப்ரோ Hi bro, போய் பாஸ்கர் மணி வேல். நிக்கறானுங்க. come back. வணக்கம் ப்ரோ சர்மா ப்ரோ Yeah. For the வாங்க teams அனுஜ் near the top of the leaderboard, சியூ you can't hesitate, வெல்கம் டு right? தி ஸ்ட்ரீம் The பிரதர் hesitation playing a bit more வந்துட்டான்டா passive. டேய் I அங்க would have to இருக்கான்டா. say, teams அதான் near the அவரதான் bottom of the leaderboard. நேத்து எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. I feel like that ஹாய் is ஜீரோ பாய் வாயா just என்ன ப்ரோ எப்படி because இருக்கீங்க ஜீரோ பாய் the teams below them வாமோஸ் aren't அர்ஜென்டினா necessarily heavy வாமோஸ்னா hitters, யாரியா and you don't have to worry as much about like, okay, we need to அது ஒரு maximize slogan every single opportunity. ஆனா வாமோஸ்னு ஒரு பிளேயர் இருக்கால Next ஆக்சுவலா zone does shift out. இந்த It ராமோஸ் goes a little bit was further ராமோஸா to the வாமோஸ் southwest இல்லையா here. A lot of teams now மெஸ்ஸி rotating. கோட்டா கரி 4AM போட்டுரும் ப்ரோ is gonna decide to just hold these சும்மா compounds bro. a little bit off center. செத்தா செத்தா சேட்டன் நாக்கு வச்சுக்கலாம்டா டேய் சேட்டன் சுட்டுறலாம்ல தம்பி வந்து பாத்துட்டு எட்டி பாத்துட்டு போற சும்மா I mean, we are taking அது ராமோஸா ஓகே ஓகே ஹாய் ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ நண்பர்களே ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சா மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க ஏய் புஜுக் 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 செத்தான்டா ப்ளீஸ் செக்யூர் கதவு புட்டாம் பாரு அவன் ப்ரோ 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 சரியான சிரிப்பு ப்ரோ யாரா தற்குறி டேய். அவர்தான் ஸ்ட்ரைக்கர். He was stuck on the door for so long. ஆங்கிள் காலி. ஓ ஈஸி ரிவைவ் அது I don't feel இங்க பாருங்க என்ஜாய் பாருங்க ஜிஜேக்கு அவங்களுக்கு தான் ஜோன் கன்ஃபார்ம். என்ன ப்ரோ பண்றாங்க everyone right now. விசில் அடிக்கிறான். Forced to go play. தல புஜுக்கு என்ன கதை புரியல எனக்கு அவ்வளவுதான். கதவை சாத்தன போய் தெரியல உனக்கு. வாமோஸ் இல்ல புஜுக்கு நடுவுல அடி வாங்க போறாங்க எல்லாத்தையும் அந்த பிளேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சுகர் கேன் நிறைய இருந்துச்சு அதான் சுகர் ஹில் பேர் வச்சாங்க இது என்ன உலல இருக்கு ப்ரோ புரியல திருப்பி சொல்லுங்க யார் அது? சில் ப்ரோ அவர் பேரு அவர்தான் கிசான் நினைக்கிறேன். வாமோஸ்னா வின்னு ஸ்பானிஷ் வெறுப்பேத்துறாங்களே நீ. திருப்பி என்றதா அப்படின்றீங்கன்னா and Genesis Dogma have a similar opportunity. They have a 360 vision. They've got some high ground to work with to catch out. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனாலே பரவச நிலைக்கு போயிடுறாங்க எல்லாரும். இல்ல ப்ரோ ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல சாட்டர்டே இல்ல வீட்டு வரல யாரும். Start chucking those eliminations, start getting those points, start getting themselves closer on the overall leaderboard. BJK waste. ஏய் அங்க பாருங்க ஐஎச்சி காலி இல்ல தப்பிச்சிருவான் ப்ரோ என்னடா பேலன்ஸ் அடிக்கிறான். இவனடா அப்படியே வீட்டுக்குள்ள வரான். Just a little bit for Icy to get on out of there. டோனிக்கு குட்டி பையன்டா. இது ஈஸியா அடிச்சிருந்திருக்கலாம். தமாது பேசுக்கு இப்ப 4 கில் வருது. நான் கஷ்டம் ப்ரோ பேசுக்கு இப்ப 4 கில் ஓசி கில் பின்னாடி வரானுங்க. This might not be யாரு என்ன சாரா அக்சஸ்ரா என்ன uphill, which is supporting geek for you. Hey பாஸ் தலைவா நான் தான் தோனி வெரியன் ப்ரோவா. ஓ தோனி வெரியன்னா பேரை சில்லுன்னு மாத்திட்டீங்களா? அது சரி. BJK 10 அக்கவுண்ட் வச்சிருக்காயா? வீக்கேவோட ஸ்பிரிட் பாருங்க. கரெக்ட். ஏய் சுவர் கில்ல இந்த சைடு போச்சு. 4AM க்கு வந்து வேற லெவல் மேட்ச் இது. கீழ தான் எடுத்துருக்கு. ஓகே गाइस ஓகே. ஏஸ்பிளாக் வந்து இந்த குரூப் ஸ்டார்ட் ஆகறப்ப 4amலாம் சோக் பண்றாங்க அப்படினாரு. யாரெல்லாம் நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, நான் கரெக்ட்டா நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன ப்ரோ ரிஜெக்ட்ஸ் இப்படி அத குத்திட்டாங்க. ஓ கரெக்ட்டா BJK ல ஒரு ஆள் தப்பிச்சிட்டா இங்க தான் இருந்தா கரெக்ட்டா கிளம்பறான் போல. ஓ அந்த ஷாக் அது. அந்த ஷாக்டா. இது வேறங்க இந்த ஸ்கூலுக்கும் நான் ஏசி ப்ரோ ஏசி கிஸ்ஸாலங்கறான் ப்ரோ. இல்ல கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸ் போட்ட இடத்துல கரெக்ட்டா மாறிடுச்சு ஷாக். 4AM தான் டின்னரா?
they're going to have எல்லாம் போதில நம்ம இருக்கறானே. ஜெஸ்ஸி இந்த ஷாக் வரட்ட வண்டில போல. door. வண்டி தான் இங்க There's a வந்தல. lone bullet from a 4-man ஓஹோ team. பிளிட்ஸ் ப்ரோ UAE பதிவு first team பண்றீங்களா secret ஆமா Be bro. able to take them out. So ஆமா. it's a very calculated risk. Bro நான் ஒரு தான் 300 ரூபாய் சூப்பர் சாட் போட்டு விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படியா? It could 345 work ரூபாய். out for them, honestly. Not gonna 4am இருக்கிற பில்டிங் அடுத்து ஜோன் We'll have to வந்துச்சுனா just wait to கில்ல see if மட்டும் that பாருங்க risk எப்படி will outweigh the வாங்க bro reward. டூன்ஸ் பார்க் வெட்டி வாங்க The வெல்கம் டு other தி ஸ்ட்ரீம் way bro. around, Genesis, one of the teams that did send in a few அந்த பில்டிங்ல இருந்தா versions கில்ல ஜீசஸ் நிறைய கூப்பிடுங்களா கிடைக்கும்ல அவர் எங்க போனார்னே தெரியல from bro. that, but அவர் the பிசி translation bro அது into ரூஃப் damage ஏரியாடலாம் bro numbers ஆர்கே into a bro little bit more of an அந்த opportunity and information is அந்த பில்டிங் ஜீசஸ் good. We can see தற்காலிகமாக IHC தலைமறைவில் still இருக்காரு holding that அவர் same வந்து position. This ஜிடிஆர் time out, ஆர்பி ஆடிட்டு இருக்காரு fortunately தலைவர். forced out of the zone with that next that 4 next RP player. So they've got phase up முடிஞ்சு against ஒருத்தன். Zayol already rotating on போடு back போடு because மாமா yes, போடு the மாமா அழுத்து Game Lords அழுத்து have தான் an அவ்வளவுதான். appearance and godless. மேடு ப்ரோ ரெண்டு பேர் Goodbye. செத்துட்டாங்க They moved on இதுக்கு அப்புறம் என்ன in சொல்ல வரீங்க shots to Potato Hill. ஒருத்தன் தான் எங்க ஏன் போட்டான். Very good ஆமா ஆமா wrapping rotation. இல்ல ப்ரோ இன்னமும் நாங்க டெமோ போலாம் டெமோ bro. டெமோ காலி Wrap டெமோ down தூக்கிடுவான்னு நினைக்கிறேன். south and then work up. பேசிக்கிட்டு போய் விட்டுறானுங்க வண்டி Sweeping and wrapping ஐஹெச். rotation. இவன் பாருங்க டெமோ இந்த சைடு வரான் IHC ஏய் டெமோ actually- பார்க்கல ப்ரோ bro. IHC was a team on the very edge of IHC zone. தான் I bro. think they would get flanked and இல்ல, எங்கேயோ போய் எடுக்க ஆமா, போறாங்க bro, ப்ரோ வண்டி. ஜோனுக்குள்ள. the Game Lords team. இந்த ஹில்லு கீழே எடுக்கறானுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எடுக்கலாம் ஆமா நல்லா ஆடலாம் இல்ல. They are holding just on the outskirts. Yes, a nice little bit of கரெக்டா ஆடுவானுங்க ப்ரோ நம்ம பசங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி. in zone, but might even allow them an opportunity தெரிஞ்சு to get a முடிஞ்சு couple of மேட்ச் shots அவ்வளவுதான் into ஏசி the இப்போ game. போய் நிக்கிற இடத்துல அடி ஐயோ என்ன சார் இல்ல ஆடலாம் ப்ரோ இவன் ஆடுறான் பாருங்க ஜெயோல They should சம்மாடம். be able to wrap in around exactly what IHC வண்டி have போயிரும். just done. Actually, so ஆஹா, Gilberts might எப்படி just பின்னாடி end up அடிப்பாங்க? right behind ஆஹா, ஏறி IHC பார்க்க once மாட்டானுங்க bro. again ஏறி if பார்த்தா they அவங்களுக்கு don't view இருக்காது. decide to take on phase. Yeah. 4-man Hi team bro, tell phase me at the qualified compound teams in would be a yellow வா? tough task நம்ம for பிங்க் Ah, அந்த bro, ப்ளூ geek பாருங்க fully engage on. 4 am It's gonna get a little இன்னொரு bit தான் bro messy எனக்கு on the தெரியல. southern side as you have IHC. a 4-man team of phase right next to 4-man team Bro, of bro, Game BJK, Lords, and BJK. oh, well, okay, they are gonna take the fight. புஜி And I like புஜிக்குலாம் this. They're வராது. gonna take the fight from the ridge right below. Winner 4 am என்னடா? வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. More of an entryway என்னடா than இது? working ஏய் புரியலடா from the ஏய். top straight down, ஏய் and the புர்ரா. fights are starting என்ன out. என்னாச்சு? Trades back and forth. பேச One கொண்டாங்க. down for the sides of இங்க அண்ணன் ஒரு Game clutch Lords. அடிச்சா One இந்த of the buildingல. phase already confirmed, but here comes the wrapping flanks around with Akashi. Great use of the vehicle Just to get சரியா? around, but to Akashi. get some distractions going onto the phase side. தம்பி அப்படி ஓபன்ல Mobs are ரீலோட் பண்ண good. கூடாது Game முதல்ல Lord இப்போ gets a புரிஞ்சுதா? re-knocked or gets re-knocked right there. ஏய் IHC, ஐஎச்சி பாரியா யோ யோ hear all the Third party. commotion. கேவலமா Fight இல்லையா? போதுன்னு தெரிஞ்சவன வந்துட்டானுங்கயா. It's a three-way fight. சமல்ல Oh, massive opportunity now for IHC to take அது out பாரு. ரெண்டு பேர் இப்ப ரெண்டு பேர் திரும்பி ஐஹெச்சி அடிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுங்க நல்லா பண்ணானுங்க ஆனா. சோக்கா பண்ணீங்கப்பா. ஆனா என்ன விஷயம்னா ஃபேஸுக்கு வந்து எந்த ஹெச்பி ஆனா போல ஆர்சியோட மூவ் பாத்தீங்களா ப்ரோ சூப்பர் மூவ் ப்ரோ அது இந்த ஷாக் எடுத்துன்றது. குத்திட்டாங்க, கஷ்டப்பட்டு போய் குத்தி எடுத்தா. இப்ப கூட வீக்கே நினைச்சா அந்த ஷாக் வந்து பக்கத்து ஷாக் வந்து எடுக்கலாம். வாய்ப்பு இருக்கா? ரீலோட் ஐ ஃபேஸ் காலிடா. ஏய் ஒருத்தங்க என்ன சார்ல இருந்து அடிச்சிட்டாங்க. அடிச்சிருக்கான் பாருங்க. Actually, என்ன சார் அடிச்சிட்டான் லாஸ்ட்? from downhill catches the last stray ஓ bullet. ஃபேஸ்க்கு ஐஎஸ்க்கு தான்டா ஃபைட்டே. Phase goes out. IHC பறக்க விட்டாங்களே ஃபேஸ. தம்பிகளா. Very good for them. Bro. பிஜேக்கு அந்த ஷாக்ல ஒருத்தன் இந்த ஷாக்ல ஒருத்தன் கீக் வந்து குத்துறான் ப்ரோ பிஜேக்கு. டிஎக்ஸ்ல இப்போ ஆடியா ஒன்னு ப்ரோ டாப் லெவல்ல வரதுக்குலாம் அவுட். கீக் வந்து பிஜேக்கு குத்திட்டான்டா ஒருத்தனை 3 பேர் சேர்ந்து. மேடம் லாஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே கூட தான் குவாலிஃபை ஆகாது சொன்னாரு. புது சண்டே வெரியான கம்பேக் ப்ரோ. ஏய் 1v2 விட்டான்டா அவன். அவ்வளவுதான் அடிச்சு பறக்க வேண்டியதான். ஏய் 1v3 விட்டான்டா. புஜிக் பாய்ஸா? கீக்கு காலி கீக்கு முடிஞ்சுச்சு. இல்ல பிரஷர் ஆயிட்டா பானி கேட்டான். ஓ அடிச்சிட்டாயா ஐயோ லாஸ்ட் கை தான் அவன். லாஸ்ட் இது ஜெஸ்ஸி அங்க இது பண்ணிருப்பான். ஸ்வானிக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டேக் கொடுத்து தான் எங்களை வரியா இருந்திருக்கும்ல. In the center is that looming threat. We have 4 angry men. They have the compounds to do this. ஏய் 4 am என்னடா பண்ற? ஒரே ஒரு கில் பிஜே வச்சிருக்காங்க. மேல இருந்து தலையாட்டனா மட்டும் மண்டையில விழுந்து. ப்ரோ இந்த மேட்ச் 4 am டின்னர் அடிக்காது ப்ரோ. எவ்வளவு பெட் கைஸ். அங்க பாருங்க. யாரெல்லாம் 4 am டின்னர் அடிக்கும்ன்றீங்க? யாரெல்லாம் 4 am டின்னர் அடிக்காதுன்றீங்க? நான் டின்னர் அடிக்காது. பாருங்க என்ன சார் ஐஎஸ்சி புஷ் பண்றாங்க இந்த மேட்ச் பாருங்க. 4 am டின்னர் கிடையாது. பாருங்க என்ன சார் அடிச்சாங்க பாருங்க. போச்சா? எல்லா டீமுக்கு அடி வாங்குற என்ன சார் ஐஎஸ்சி அடிக்குதுன்னா பாத்துக்கோங்க. வன்மத்தின் வெளிப்பாடு வந்து தெரியுது ஆர்கே ப்ரோ. எஸ் எலிமினேஷன்ஸ் லைவ்ல தெரிய மாட்டேதா? ஏன் ப்ரோ? தெரியுமே ப்ரோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார்க்கு தான் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணேன். நீங்க விளையாடுறத பார்த்துட்டு அப்பா நீங்க அப்புறம் இங்க வந்தாங்க. அடிக்கும் அவ்வளவு முடிஞ்சல. நீ அடிக்காதுன்னு சொன்னா அடிக்கும்யாவா? பார்க்கலாம் ப்ரோ. அடிக்காதுன்னு சொல்றேன் நான். காலிடா டேய். இருக்கட்டும். இன்னும் யாருமே அடிக்காது சொல்ல மாட்டீங்க. எல்லாரும் அடிக்கணும் ஏன் சொல்றீங்க? பார்க்கலாம். ஃபால்கன் காலி. பார்க்கலாம்.
என்ன சார் காலின்னு நினைக்கிறப்ப 4 AM டின்னர் வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. ஃபால்கன்லாம் லிஸ்ட்லயே வைக்கலையே. ஏய் FG boy, what is this boy? Will slow things down. Milovan down to a sliver of HP, Trigger down to அடிக்காத சூப்பர் ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ வா ப்ரோ as well. They just need to Geek, take some okay, time. They Mickey need to bro. regroup and they need to அடிக்காது rethink the சூப்பர் strategy ப்ரோ because தீனா they are வெயிட்டிங் out in the open because பாருங்க Tem Entertainment அடிக்க போறாங்க. கைஸ் டிஸ்கார்ட்ல யாராவது 4 AM டின்னர் அடிக்குன்றீங்களா? into Fury It's me. ஓகே ஓகே ப்ரோ வேற யாராவது ஆர்சில ஒரு நேம் இருக்குதுனால இல்ல. ரொம்ப கண்ணியா இருக்காதடா டேய். டேய் இதெல்லாம் அவர் ரைட் கிங்கரை பார்த்தாலே சிரிச்சிருவாரு அமைதியாடா டேய். ராஜ் அதெல்லாம் உன்னை ஏன்டா இந்த டீம் விட்டு தூக்கம் வச்சுக்கற? சீ உனக்கு ஏதாவது இன்கிரிமெண்ட் வேணும்னா அத டைரக்டா போடு ஃபால்கன் பாரு நாக்க 4 AM வாய்ப்பு எங்க வச்சிருக்கான் பாருங்க. டேய் ஃபால்கன் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஆள் நினைச்சறா. பட்டு வாரி ஓட்டி ஃபால்கன் பயமா வாண்டாங்க முன்னாடி. என்ன ஸ்டார்ல 2 ஆமாமா ரொம்ப பயங்கரமா விளையாண்டாங்க ப்ரோ. இப்ப இல்ல பலசு. இப்ப நடந்துச்சு சவுதியில வச்சு. பயங்கரமா யூபிஐ எப்படி 4 AM தானா? புரியல. என்ன சார் கொண்டு போய் 4 கிலோயும் கொடுத்துறானே கீக் கிட்ட. கொடுத்துட்டாங்கன்னா கொடுக்கல இன்னும். 2 கிலோ கொடுத்துறானுங்க 2 நாக் கொடுத்துறானுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாக் டெஸ்ட் இல்ல ஒரு ரிவைவ் பண்றாங்க. டெஸ்ட் 1 ரிவைவ். இது ஆடுற கஷ்டம் ப்ரோ ஃபால்கன் ஆடுறோம். I was just getting excited because I was going to say Function Red Force. யாரா வண்டி எடுத்து எப்ப பதா சுத்தி நிக்கிறீங்க? ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? அடுத்த ஜோன் அடிக்காத ஜோன் அதான்மா சேம் ப்ரோ டைனமிக் பை அதே ரீசன் தான். Powerful now யாரா in for the recovery. Falcon காலி. அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு தான் ஏஸ்னே ஈஸி பாப்போம் ப்ரோ சர்மா ப்ரோ பாப்போம். என்ன அடிக்க மாட்டானுங்கன்ற ஃபால்கன் காலி புஷ் பண்றாங்க ஃபால்கன் புஷ் பண்றாங்க. Pulling right up onto Falcons. அவ்வளவுதான் டிஎம் வெரி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? வெறியான பாய்ஸ்ல இருக்கானுங்க உயிரோட. விகே இருக்கானுங்க, டிஎம் இருக்கானுங்க, பிஜேகே இருக்கானுங்க. ஒருத்தர் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கான். ஃபால்கன் காலி. டிஎம்னா நேத்து வெறியான அடிச்சானுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெறியா ஆயிடுச்சு. செல்லன் வர எல்லா டீமும் செத்துறோம் இப்ப. பிஜேகே காலி. ப்ரோ ஆப்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு கேவலமான முடிவு ப்ரோ. சத்தியமா என்ன கேட்டா அது எடுக்கவே கூடாது. ஓய் அது ஸ்ப்ரே பாத்தீங்களா இப்போ? கீகேக்கு forced to eject bro ஆலன் இப்ப அடிச்சா ப்ரோ ஒரே இதுல 2 நாக் வச்சான் ப்ரோ. இந்த 2 பேரா ஜிகே ஹோப் ஜிகே கைதா they have 2 buggies. You're going to have to drive into என்ன சார் பாருங்க அடி வர என்ன கரெக்ட்டா படுத்துட்டு இருக்கீங்களா? Everybody Geek fam with the zone. அந்த பாத்துடா ரைட் ஓடுறாங்க. தெரியாங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு இது ஆர்சி இல்லனா கீக் தான் டினர். ஆர்சி கீக் டிஎம் மூணு டீம்ல ஏதோ ஒண்ணா டினர் அடிக்கணும் நினைக்கிறேன். கீக் நல்லா ஸ்பிட் ஆனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு நிறைய பக்கத்துல. This team looking so good right now. ஒரே நல்ல 3 பேர் சாவங்க பாருங்க என்ன சார். கீகே செத்துறானுங்க. இல்ல கீகே செத்துறானுங்க. கீக புஷ் பண்ணா இவங்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இங்க இருந்து. சுத்தி அடிக்குறானுங்க. வெளிய போகாதீங்க வெளிய போகாதீங்க. ஏங்க பாருங்க பாரு ஐயோ. யூகே பாரியா. கையில குத்துறாடா. கையில குத்த ட்ரை பண்ணா. ஓப்பன்ல கையில குத்துறான் ப்ரோ. நல்லா ஃபுல் சப்போர்ட் ஃபால்கன் பி மாதிரி ஹேஷ்டாக் போட்டுல இருக்காங்க. கீக சென்டர்ல வந்துற முடியாது ப்ரோ. பியனோ இல்ல சூப்பரான. out in the open and for out in the lobby. Hey yes bro நீ ஃபால்கன் தான சப்போர்ட் பண்ணியா? சப்போர்ட் நான் சப்போர்ட்னு பண்ணது கீக் சொன்னேன். இன்னொரு ஜிஎல்டி சொன்னேன். ரெண்டு டீம்ல நான் சப்போர்ட்னு சொன்னேன். ஆனா நல்லா ஆடும்னு எதிர்பார்த்தது வந்து யாரையா தெரியுமா? 4am ஃபால்கன் ஃபேஸ் 4am so far has secured 5 eliminations from that center compound, taking shots at everybody. So good job stealing eliminations. 4am da Meanwhile 4am da continue on 4am zone. They're not just on the They need to be a little bit careful because they are extremely நம்மளும் சப்போர்ட் போட்டுறோம் 4am க்கு என்ன சொல்றீங்க? Yeah, 4am ஒரு பாட்டா இருப்பா வீட்ல அவர். They have clear sight lines on Tim Entertainment, so they got to finish that quick. சரியான bro மேட் நீ. ஏய் வெளிய போடு போடு மாமே போடு மாமே அப்படி போடு bro. அவ்வளவுதான் மாமே 4am ல டின்னர் அடிக்க கூடாது மாமே. மாசா கைஸ் அண்ணா ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி? 4am டேபிள் டாப் சார் bro டின்னர் அடிக்காதன்னு. கீக் லைனா புஷ் பண்ணுவாங்க இப்ப.
ஆனா 4am கவர் தருவானுங்க இல்ல கொஞ்ச நேரம் வெயிட் 4am zone இருக்கு bro எட்ஜ் இருக்கு இந்த ஜோனுக்கு எட்ஜ் ஆடலாம்னு பாப்பானுங்க நான் இந்த ஜோன் பாருங்க மாட்டுவானுங்க பாருங்க right behind them it is of course we can see the four angry men and geek fam who ஏய் என்னடா அது DP2X picking up those points யாராமே T2 கேல ஒருத்தன் மட்டும் போறாங்க மொரட்டானா geek sniping போட்டுருக்காரு but look at the snipes just holding on to the pressure line they're making sure that they are keeping very good hold on கில்ல தடுவான் பாருங்க 4am they do not want them அவனுக்கு கார் கில்ல வச்சிருக்கானே bro geek because they have just been ரெண்டு சைடுல இருந்து அடி வாங்குறாங்கடா அத இவனுக்கு வந்தாங்க Yeah, this spot was T2K பாருங்க ஒருத்தன் அமைதியா படுத்துறான். இப்ப தெரிஞ்ச GST Genesis Dogma செத்துறானுங்க நினைக்கிறேன். Some reprieve to set down smokes to really readjust themselves behind those trees. போறேன் பின்னாடி பாருங்க T2K அடி வாங்குவானுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு RC அடி வாங்குவாங்க. RC இல்ல கீக்க அவங்க புஷ் பண்ண போய் இவங்க இன்னும் வண்டி உடஞ்ச வண்டியில ஓடிச்சு. இப்போ நேட தூக்கி GD ல இருந்து நேட தூக்கி இதுல போட்டுருவான். பின்னாடி லெஃப்ட்ல கரெக்ட்டா பண்ணா bro டயரே பஞ்சர் பண்ணிட்டா வண்டி வெடிக்க விட்டா சூப்பரா ஆடுனா பூம்ஸ் பூம்ஸ் ஆனா இப்போ வாயிலே நடுவுல மேடா பூம்ஸ் அவன் நீட்டா அங்க நேட தூக்கி வீசினானே RCக்கு அங்க 4 கிலோ ஏஸ் 4M இல்ல bro 4M சப்போர்ட் ஆனா இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்காதுன்னு சொல்றேன் கீக்கா நாக் வாங்கிட்டான் முடிச்சிடுவாங்க அதான் நேடு மலைய மட்டும் பாருங்க பூம்ஸ் நேடு இப்ப தெரியாம இதுக்குள்ள போட்டுறானா சாக்குக்குள்ள சிரிப்பாயிருல மச்சான் வெளிய ஓடுற தெரியாம போட்டேன் ராஜன் ப்ரோ ஒரு டைம் அப்படிதான் ஒரு நேடு போடுவாரு வார்த்தை கூட ரேங்க் போட்டுட்டு ஓடுவாங்க எல்லாம் சரியான சிரிப்பா இருக்கும் கடவுளே போட்டுறாங்கடா அதெல்லாம் TM 7+6 points செத்தா bro ஐயோ எங்க வந்து அடி வாங்கிட்டாங்க இவன் வந்தவன் வந்து ஒரு நேட போடுவானா படுத்து சும்மா பாத்துட்டு இருக்கான் படுத்துட்டான் அங்கட்டுங்க அதுதான் சொல்றீங்க ஈஸியா அடிச்சிருந்திருக்கலாம் நான் அடிச்சுவானா அவன் எப்படி அங்க போனா ஆங்கிள் எடுத்து கிங் செங் அப்பளே போயிட்டான் அந்த ரெண்டு பேத்துக்கு ரன்னர் போலாம் பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேத்துக்கு இவங்க முடிச்சு கீக் முடிச்சிட்டாங்க கரெக்ட்டா ஒரு நேட போடுறா டேய் மீகா ஒரே ஒரு நேடா கரெக்ட்டாடா they're holding the மாட்டிட்டான் bro சூப்பர்ரா அவட மாட்டிட்டான்டா ஓகே நான் சொன்ன ரெண்டு டீமும் இருக்கு கீகி இருக்கு RC இருக்கு ரெண்டு டீம் எப்படியா சேர்ந்து 4am வெளிய அனுப்பிருக்கடா டேய் 4am சேர்த்து RC அடிச்சு போடுவாங்க 4am ல ரெண்டு நாக்கு கீக்கு சேர்ந்து அவ்வளவுதான் வெடிக்கு விடு ஜியாவோவ good shot is going to be forced to try and go for a revive one player does go down that might be the full push that might be the sign for the rejects to go even more aggressive here rejects is this புஷ் பண்றானடா extremely aggressive we don't see the rejects ஏய் எங்க போய் புஷ் பண்ணா எங்கடா புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல நீ கரெக்ட்டா ஆடுறானே bro அவனை இறக்கி விட்டு வந்துட்டான் bro மரத்துல அவன் நேடு போடுறான் பாருங்க the shots are good ஓய் சூப்பரா அடிச்சான் bro வேற மாதிரி அடிச்சான் bro மச்சான் கவர் குடுறா கத்திட்டு பாப்போம் புஷ் பண்ணலாம்ங்களே இப்ப கீக் வந்துட்டாங்க RC கீக் புஷ் இப்ப அவள இந்த சைடு வந்துட்டாங்க ஏய் சச்ச எச்ச பிஹேவியர் ரா கீக் இப்பல பண்ணாதீங்கடா அவங்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்கல இவனும் சோக்கேனா யாருமே அடிக்க மாட்டேங்காங்க கரெக்ட்டா bro கடைசில 4am அமைதி டின்னர் அடிக்க பண்ண நினைக்கிறேன் இவன் இந்த கீக் தேவலாத வேலை பார்க்கறான் RC சாண்ட்விச் காலி RC காலி the opening sidelines வெறியா நேடல சேவ் பண்ணி RC பார்க்கவே இல்ல bro அங்க 4am ஒருத்த ஃப்ளாங்க் அடிச்சிட்டு இருக்கான் bro the rejects players do go down just கரெக்ட்டா able to get revived போட்டானுங்க ஏய் உள்ள இல்லடா மேன் கீக்ல ரெண்டு நாக்கா ஒரு நாக்கா கொடுங்க some pressure but an even better 4am நாக்க பாருங்க கேவலமா ஆடுறானுங்க bro சத்தியமா இப்போ வைக்க மாட்டான் இப்போ வைக்க அடிப்பான் பாருங்க குயிங்சன் பாத்துட்டே இருக்கான் பாருங்க இல்ல அவன் மரத்துக்கு ஓடுறதுக்கு பிளான் போட்டுட்டு அவன் போட்டான் நண்பர்களே எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா பாத்துட்டு எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க 3v3 we are looking at a 3v3 for that first winner chicken dinner of the last day of group stages. Wait a second. Please stop. கீக் இப்ப கேவலமா ஒரு சோக் பண்ணுவானுங்க பாருங்க கண்டிப்பா கீக் இதெல்லாம் ரொம்ப சோக் பண்ணுவாங்க bro ஓகேலாம் நமக்கு தேவையில்ல ஆனா RC மேல நம்பிக்கை இருந்துச்சு bro அந்த கீக் என்ன RC அடிச்சிட்டு சாவன் ஏன்டா பொசிஷன் ரிவீல் எப்படி ஓபன்ல இருக்கான் பாரு bro மீகா டேய் இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுடா சூப்பர்ரா மீகா ஆமா நாக்கு அப்பாடா to try and take first place position. They are ரெண்டு பேரும் டச் bro ரெண்டு இல்ல ஜீக் அடிச்சிராங்க
The Geek ஆட் டிராப் எடுத்துட்டான் ப்ரோ heal யூஏ ஆட் பண்ணுங்க, டிராப் heal எடுத்து just like பண்ணுங்க. that on the back foot. It is down. M24 நினைச்சு பயங்கர புஷ் choke பண்ணாதடா ஆயிட்டாங்க. டேய் புஷ் பண்ணாதீங்கடா வெயிட் பண்ணுங்கடா வெயிட் பண்ணுங்கடா 1v2 situation பண்ணாதீங்க. for good show. ஏய் ஸ்டன் We get the போடுறான் bro confirmation on another. புஷ் பண்ணாதடா மாமே Star புஷ் grenade பண்ணாத coming out. அப்படியே இரு சமஸ்டன் இல்லடா. ஏய் ஆட் டிராப் எடுடா Good shot. சமனேன்றது. இல்ல இல்ல சமன ஸ்டன் ஸ்டன் போறான்டா. Two is சொன்னதானே. மாறி மாறி ஸ்டன் போடுறானுங்க Adjusting his I want it position, to போயிரும் அப்புறம். moving around here, and both you high டேய் pop எங்கடா up, திருப்பி எடுக்கற? taking some shots. Nice synergy there. ஏய் இந்த கன் இவன் தான் Zone, choke zone, பண்ண zone. இந்த கன் He's வச்சு got the bullets to take down too, Kashta, but kashta, can he bro. do it? Oh, கஷ்டம். in ஒரு the bullet கனெக்ட் final கைஸ் push வந்துடா out 4am of the டின்னர் அடிக்கானே GFM team. நடந்துச்சா Correct, எல்லாம் like correct. பண்ணுங்க. ஆனா First place securing first இதுக்கு place, என்ன second place எதிர்பாராததை securing எதிர்பாருங்க. second place, third PMGC place 2022. securing third place. Nothing kinda changes besides the fact, well, I mean, நான் yeah, இப்ப we'll லைக் pull போடுறேன் a நீங்க little ஏன் bit further சொல்லியா ahead, யோ but that's புலா with இருக்காதீங்க 4AM மெம்பர்ஸ் second. நீங்களே And லைக் that's பண்ண with முடியாது Rejects அப்படி லைக் getting பண்ணிட்டு third. பாருங்க The எல்லாரும் top three juggernauts coming in ஏய் swinging 10 on the கில் ப்ரோ last day. யூஏஇ What a better, there is no better way to start off this first அவன் match மட்டுமா? going to final. ஆமாயா யூஏஇ 10 கில் எங்கடா அடிச்ச kill எல்லாம்? RC தான் நாளைக்கு எடுத்துட்டு போறேன். பிஜே கேம் அந்த காமல 4 பேர் போயிருந்தாங்க தேவையில்லாம அங்க அந்த இடத்துல செத்து மாட்டுனானுங்க ப்ரோ 16 கில் 16 கில் டின்னர். Super. 10-3-3. Man, oh man, you want to talk about the opportunities, the chances of that இப்ப actually பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அப்படியே மாறும் பாருங்களேன் ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் placements டேபிள் in their exact current positions. Come on. ப்ரோ யூஐ இதுல இருந்தான்ல பிடிஆர்ல This அப்ப is அவங்க great, ஒழுங்கா this is ஆடுனா great. And we also got to see some teams towards the bottom stepping up, right? இல்ல Ultra BTR ல அவ்வளவு Force பெர்ஃபார்ம் looking பண்ணல like they're going to be an aggressive team today, and it's working. புரியல for them. எனக்கு. Tem Entertainment ஏன் ப்ரோ continues to do what we saw them என்ன do. புரியல அழகா வந்து ஒண்ணு All ஆர்சிஜி across the, வச்சிருக்கணும் all across the board. இல்ல ஆமா 4M ப்ரோ வச்சிருக்கணும் ஆர்சி அவன் 4 அடிச்சதால எம்ல ஜெயிக்காது அப்படியே ப்ரோ அடிச்சு ப்ரோ அது அது அந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்து வெளிய வந்தா முடிஞ்சு ப்ரோ ஜோன் அந்த காம்பவுண்ட் ஆடுற டீம் எப்பவுமே அப்படிதான் ப்ரோ அவனுக்கு இப்ப சர்வே பண்ணதே ஏதோ லக் ப்ரோ இந்த கீக் வந்து ஏறி அடிச்சானுங்கன்னா ஆர்சி அப்பயே முடிச்சிருப்பானுங்க 4M Amazing chicken dinner to start off the day. பிடிஆரா டீம் சீக்ரெட் ப்ரோவா ப்ரோ டீம் சீக்ரெட்க்கு அப்புறம் பிடிஆர்ல ஆடுனா ப்ரோ அட போய் டாப் 2 டீம் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பிரச்சனம் அங்க ஏன் டீம் ஃபால்கன் என்ன ஆச்சு கூட தெரியல ஏய் ராஜ் நீ பிடிஆர் கண்ணி தானே அது பிளட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண பிஜேகே பீம் ப்ரோ பிஜேகே எல்லாம் மாஸ் ப்ரோ என்ன பின்னால அடிப்பானுங்க பாருங்க அடுத்த மேட்ச் பெரிய ஆள் தான் ப்ளேவா பெயின் ப்ரோ பிடிஆர் யூஐ வந்து டீம் பிடிஆர்ல ஆடுனான் போன சீசன் ஆடுனான் போன இதுல ரைசனு இவன் யூஏஇ லிக்விட் இருந்தா நினைக்கிறேன் யூஐ ஆடும்போது ஆமா ஆமா ஃபிஃப்த் மேன் லிக்விட் பாய் பேரா பாய் ஃபயர் பாய் ஆனா இது எவ்வளவு ஓபன்ல படுத்துனா பாத்தீங்களா அவன் அது மட்டும் மாட்டினா எல்லாரும் ஏதோ ஒரு நாக்க வச்சிட்டான் இது பள்ளம் அது மேடுங்க இது பள்ளம் அது மேடு அதனால என்ன என்ன இவன் ஏதோ ரெடியாவே இந்த ஃபிளாக கட்டி வச்சிருக்கான் அடுத்த மேட்ச் அடி ப்ரோ வாங்குவாங்க டெம் 13 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ஒரு நைஸ் கம்பேக் ப்ரோ டெம் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ என்ன ப்ரோ 2 கில் தான் வச்சிருக்காங்க ஆர்சி ரிஜெக்ட் பரவாயில்ல 12 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க அவனுங்க ஷாக் எடுத்த மூதாம் ப்ரோ ரிஜெக்ட் சூப்பரா பண்ணானு அந்த பெசிக் டாஸ் கீக் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா நேரம் அங்க பொளந்திருக்கும் கீக் அதுவும் இதாவது வாங்க ப்ரோ ராம்பிட் சார் மாலை வணக்கம் ப்ரோ 11 குள்ள வந்துருவாயடா அவன் கதவை சாத்திட்டு ஒருத்தன கொன்னுட்டான் ஃபால்கன் கம்பேக் ஐயோ அப்படியே என்ன ப்ரோ 3 பாயிண்ட் ப்ரோ ஏடா கதவை சாத்தி ஏன்டா கொல்ற அவனை ஒன் டீம்மேட் தான்டா அவனுக்கு என்ன அவன் இப்ப இருந்தானா அவன் 1v2 அடிச்சிரலாம்ல 1v3 2v3 அடிச்சிரலாம் அவங்கள Yeah, and somehow every team that was behind யார் ப்ரோ அவன் ஆர்டர் தம்பி மாதிரி இருக்கு didn't do well. 33 is one 33 yes van இவன் பேர் van ஏய் டேமேஜ் அதிகமா அடிச்சிருக்கான் ஆனா 5 kills 10 kills kind of wrap up the end of the game 7 10 elims onto Yuhai but mobiles use ஏய் இங்க பாரு லிட்டர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாரு லெட்ஸ் பாரு அவள மனசுல ஸ்கூல் பாப்பான்னு நினைப்போ ஆமா ஹேர் ஸ்டைல பாரு Dress பாரு அது நான் நேத்து கேட்டேன்டா ரெட்டை ஜடை போட்டா உனக்கு அழகா இருக்கும்னு சொன்னேன் அதனால இவரு பூமர் தாங்க முடியலையோ யாரா ஃபால்கன் இப்போவும் பிடிஆர் தானே ப்ரோ லோன்ல தானே கீக் ஆடுறானே தெரியல ப்ரோ அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ சத்தியமா யூஐ லோன்ல தான் ப்ரோ கீக் ஆடுறானா ஓகே ஓகே 4am வந்திருக்கியா எப்படி ப்ரோ இதெல்லாம் தெரியுது லோன்ல
எது எது இந்த லோன்ல தான் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் இன்ஃபோ ஏதாவது போட்டு PMPL அப்டேட்ஸ்னு அந்த இன்ஸ்டால இருக்குல்ல அதெல்லாம் போடுவானுங்க. உலக ஈஸ்போர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சாரி அது ஏன் ஆளு பிளிட்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுங்களா? ஐயோ பிளிட்ஸ் கேட்டுச்சா சுரேந்திராலாம் அது. மாமே தனியா போயிருங்க ப்ரோ போயிட்டு டர்க்கிக்கு ஓட்டு போடுங்க கைஸ். என்ன கைஸ் டர்க்கி சைனாலாம் மேல வருது. சி 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 டர்க்கி S2 ஐய் என்னயா 4am வருது. NV இல்ல எனக்கு புரியல ப்ரோ சத்தியமா. இல்ல எப்படி NV வரல 4am வருது? NV ஓட 4am க்கு ஃபேன்ஸ் அதிகமா என்ன? இவங்க NVக்கு ஏதோ ஸ்கெட்சா போட்டாங்க. அவங்க தேவையில்லாம லீக் எல்லாம் விளையாட வச்சு டைரக்டா ஃபைனல் 2 தடவை அவங்க தானே வின் பண்ணாங்க. ஆமா ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ எனக்கு இது ஒரே ஒரு இதுன்னா இப்ப S2G BTR கே NV சரி சைனீஸ் டீமே நான் கூட வரலன்னு நினைச்சேன். சைனீஸ் டீம் ஒன்னு வருது அப்ப NV வராம எப்படி 4am வந்துச்சு? ஊழல் பண்றாங்களோ? FF யாரு தெரியும்ல? தெரியும் நம்ம தலைவர்கள் அவங்கள எப்படி தெரியும்? பிளிட்ஸ் மாட்டீங்க. அங்கிள் பாய்ஸ் 1ml குவாலிஃபை ஆகல. இதுல டாப் லெவல்ல கூட முடிச்சாங்களான்னு தெரியல. நான் ஃபேவரட்ல இருக்காங்க. எல்லாம் வீட்ல மாமா மச்சான் சித்தப்பா எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அனுப்பிட்டு ஓட்டு போட சொல்லிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நடக்குது. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பிரதர் 201 236 ப்ரோ கீக் ஆல்மோஸ்ட் சேஃப் ப்ரோ 5 மேட்ச்ல 30 160 மிராக்கிள் நடந்தா வெளிய போக வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அப்படி ஒரு மிராக்கிள் நடக்காது நம்புறேன். இல்ல நடக்காது. ஹச்சி மாதிரி கண்டிப்பா நடக்காது. டோன்ட் வரி. இல்ல இந்த தவிர்த்திருக்கலாம் ப்ரோ. மனசெல்லாம் புல்லா இருக்கா? கொஞ்சம் ரொம்ப புல்லா இருக்கு ப்ரோ. டேய் டுமிலா வா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ யுகேஷ் குமார் என்ன ப்ரோ டுமில் யாருமே அவ்வளவு சோக் பண்ண மாட்டாங்க. TM அண்டானுங்க பாருங்க 155. இன்னும் ஒரே ஒரு சிக்கன் மட்டும் போட்டானுங்க நம்ம தலைவனுக்கு அப்படியே பெசிக்டாஸ் போய்ட்டானுங்களா? பெசிக்டாஸ் அவுட் ஆஃப் தி டூர்னமென்ட். செகண்ட் பேஜ் போய்ட்டாங்க. T2K VK1 பரவாயில்ல. ரிஜெக்ட் 12 பாயிண்ட் எடுத்து கொஞ்சம் மேல சேஃபா வந்திருக்காங்க. பாப்பா ISC GK ஃபேஸ் டெம் T2K வா அடுத்து யாருக்கு 154. இந்த T2K ல கடைசி பெசிக்டாக் வந்துட்டாங்க 152. டாப் லெவல்ல முடிச்சிரானுங்க ப்ரோ. BJK கன்ஃபார்மா டாப் லெவல். இவனுக்கு டிசேவ் ஏதா வருவானுங்களா இல்லன்னு எனக்கு தெரியல டாப் லெவல்ல. கொஞ்சம் டவுட் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. ஃபால்கன் ஃபியூரியஸ் கேமிங் NSRலாம் ரொம்ப டவுட் டாப் லெவல்ல வருது. சொல்லலாம். GDG TM from #15 to #7 actual respect. ஆமா ப்ரோ நேத்து #15 ல இருந்தானுங்க. நீங்க #7 வந்துட்டானுங்க. நல்ல ஒரு கம்பேக். அப்படியே ஆடுனாங்க கடைசி மேல ஜோன் முடியும் போது அவன் இருந்தான் தெரியுமா? எங்க இருந்தான் தெரியுமா? கடைசி ஜோன் முடியும் போது யாரு TM ல TM T2K லாஸ்ட் மேட்சா பார்க்கலையே நானு. அவன் எங்க தனியா ஒருத்தன் படுத்துட்டு இருந்தான். 4am பின்னாடி படுத்துறான். அப்படியா? படுத்தே வந்துட்டு இருந்தான். T2K ல ஒரே ஒரு ஆளு ப்ரோ. இல்ல என்னோட பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் மட்டும் ஒரு 6 7 வாங்கி இருப்பாங்க. பிளேஸ்மென்ட் பேர் எப்படியாவது. பரவாயில்ல ப்ரோ பரவாயில்ல ஃப்ரீயா விடுங்க. மிராமார் சிக்கன் டின்னர் 4am நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் 4am சிக்கன் டின்னர் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் ப்ரோ மிராமார் சிக்கன் டின்னர் வந்து TM ப்ரோ. நான் ஜோனா பார்த்துட்டு சொல்றேன். TM சிக்கன் அடிப்பாங்க. இல்லன்னா இருங்க ஓவரால் பட்ஜெட் பாப்போம். TM சிக்கன் இல்லன்னா ரிஜெக்ட் IHC இந்த டீம் ரெண்டுல தான் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். RC IHC யார் சொன்னது? கிட்டோவா? கிட்டோ சொன்னது ராஜா. நான் ராஜி அமைதியா பாக்குற. BJK நடக்குது கைஸ் அடுத்த மேட்ச். இதுதான் 4am இம்பாலா. TM எங்க? எதுக்கு சுரிச்சீங்க? மேல ப்ரோ TM எது ப்ரோ? லாஸ் இல்ல நான் அமைதியாயிட்டு நானே சொல்றேனா அப்படி அந்த மாதிரி. ரிஜெக்ட் எங்க இருக்கு? ரிஜெக்ட்டோட டிராப் எது ப்ரோ? தெரியுமா? RCயா? லாஸ்ட் லோகோவே காணோம். லாஸ்ட் லென்ஸ் நினைக்கிறேன். இதுல இருக்கா? ஆமா லாஸ்ட் லென்ஸ் இருக்கு. TM இது RC இது. இன்னொரு இந்த IHC வந்து இந்த இங்க மாண்டில இல்ல சார். பாப்போம் ப்ரோ. ஜோன் கஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். கிளாசிகோஸ்ல பாரு BJK டிராப் வச்சிருக்கானுங்க. லாசிகோஸா? ப்ரோ உனக்கு டிராப் இல்ல சார் லாசிகோஸ். ஓகே அனலிஸ்ட் GD TM RC. GD ல வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. TM RC ஓகே. இவன் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கான் நம்மள மாதிரியே.
Besiktas bro, Besiktas. A bigger gap between themselves. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகணும் 50 செகண்ட் கைஸ் 51 செகண்ட்ஸ் 50 செகண்ட்ஸ் யார் யாருக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போணுமோ போயிட்டு வாங்க வண்டி 50 செகண்ட் நிக்கும் டக்கன் மீட் எல்லாரும் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துருங்க திங்ஸ் ஆர் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்றா லைவ் கிளிக் பண்ணு கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படியா ஓகே ஓகே ப்ரோ கிசாவா சரி யாரெல்லாம் கிசால இல்லையா அவங்க எல்லாம் இந்த இது பையனா போட்டான்னு சொல்லுங்க பாப்போம் நான் பையன் நினைச்சேன் அது Look, we mentioned it, at the beginning of this week. Kotrix was like, listen, I have a feeling it's going to go down to the wire. It's going to go down to that last possible map. Queens of Sana கச்சச்சா மிஸ்டர் கிரிஷ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர் ஃபேஸ் டின்னர் பாப்போம் என்ன சார் ஃப்ரம் #16 என்ன சொல்ல வரேன் There's going to be a very, very quick couple of games where these teams are just going to jump on up. அது வயசு ஓகே ஓகே சியான் ப்ரோ ஃபைட் பாத்து என்னது ஃபைட் பாத்து ரொம்ப கீழ போட்டுருக்க மாதிரி ப்ரோ ஒரு ஃபேவர் தங்கதுரை எப்படி இருக்காருன்னு கேளுங்க ப்ரோ யார் ப்ரோ தங்கதுரை பிட்சா ஜோன் சொல்லுங்க ஜோன் வந்து either லாஸ்ட் லைனர்ஸ் ஆர் சான் மார்டின் is at 155. நீங்க என்ன சொல்றீங்க கேம்போ மல்டர் கிரஷ் டிவெல்லா லெஃப்ட் டாப்ல தூக்கி போட்டுட்டானா சான் மார்டின் வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் லாக் முடியா தோரோ கூட அந்த இடத்துல சொல்ல முடியாது மேல தூக்கி போடுங்க எனக்கு பிக்காடோ சைடு வரும் லாஸ்ட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் பிக்காடோ சைடு இல்லனா மூணு வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ பிக்காடோ சைடு இல்லனா இந்த சைடு இந்த எல்போஸ் டவுன் சைடு ஜோன் போட்டாங்க பார்க்கணும் இல்லனா சான் மார்டின் சைடு மூணுல எதுனால வரும் நம்ம ஏன் செகண்ட் ஜோன் தேர்ட் ஜோன்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ செகண்ட் வந்து எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க ஃளைட் பாத்ரீங்களா ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ இல்ல இப்போ ஏன் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாட்டோம்னு கேக்குறேன் பண்ணலாமே பண்ணிடுவோம் ப்ரோ போனோனே M4 குதிச்சோனே M4 கிடைக்குது பாரு INC சி வேஸ்ட் இல்ல ப்ரோ எம்எல் வேஸ்ட் ஓகே 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 ஓ எம்எலோட பேசிட்டீங்களா ப்ரோ சாட்ல ஓகே பிஜேகே லாசிகஸ் போறாங்க ஏச ஃபால்கன் நம்பர் கொடுத்து ஆஷா 11 குள்ள முடிக்குமா இல்ல ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ மாட்டி தான் ஜோன் சும்மா சேரா மாட்டி தான் ஆல்ரியா மான்டியா தான் வரும் ஏன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லா மழை இல்லாம மாதிரி அது ஐஎஸ்சிக்கு நல்ல சான்ஸ் ப்ரோ அவனுக்கு டிராப் இதுல இறங்கிட்டாங்களா நான் இல்ல சார்ல இங்க பாருங்க யார் மகீதர் பார்த்தேன் ப்ரோ மேட்ச் டிரால போச்சுல ரெண்டு யார் ஃபோன் பண்ணலாம் பாத்தீங்களா they have what it takes. If they continue on the spacing, then I could be seeing that. இங்க என்ன ப்ரோ நடக்குது விகே முடிச்சிட்டாங்க early engagement here with Rakid. Yeah, this is a hot drop at a very random compound. The plane path we didn't even touch on was very far eastern. So a lot of teams stretching to the west are finding themselves in an engagement. Vivo Keyed here, already down one player. And I mean, not much weapons to go around here. M16 I'm not even sure if everyone has எப்படி ப்ரோ ஏற பார்த்தா their players forced to use ஏறிலாம் நினைக்கிறேன் ஏறி பண்ணல அப்படி போக முடியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அவன் பண்ணிருந்திருப்பான் மேலலயே ஏறலாம் எதுக்கு அப்படி சைடுல ஏறலாம் one of the Vivo Key players also already left in a buggy. I'm pretty sure he's not coming back either. There's no weapons. டம் ரெண்டே ப்ளோட் தான் ஏய் அங்க வந்தா பாருங்க மேல வந்தா தலைவன் அந்த சைடு குச்சி இந்த சைடு ஏறி இறங்கி வந்துட்டான் Cielo with a shotgun, no armor. அதான் முடிஞ்சு எதுக்கு ஜி இப்ப பண்றீங்க ஜி ஒரு டீம் இருக்கா ரெண்டு டீம் இருக்காங்க I mean at the very least that's இங்க பாருங்க ஷாட்கன் வச்சு இங்க பாருங்க வாய்ப்பில்ல Valor will go down but I mean just the numbers that they're running it's GLD 3 கில் எடுத்துட்டாங்க for every trade that you're going to get maybe 3 other players பிரான்ஸ் vs பிரேசில் போகுது गाइस FIFA பிரேசில் 3 கோல் அடிச்சிருக்கு சாரி பிரான்ஸ் 3 கோல் அடிச்சிருக்கு எப்படி மாசா லாக்கோரியா வேண்டாம் என்னது வந்தா முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஜி எங்க டீம்ல குரூப்ல என்ன ஜி எல்லாரும் அடிக்குறாங்க ஜி கிளவியா இருந்தாலும் பிட்ஸ் ப்ரோ சிசி ஆமா ப்ரோ பிட்ஸ் அப்படிதான் யோ இது பண்ணாதான் அப்படி ஆகுது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேயா கொஞ்சம் டிலேவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை ஓட்டி விடுறோம்ல அதனால தான் இப்படி பஃபர் ஆகுது ஒரு 5 செகண்ட் டிலேல போனா தான் கரெக்ட்டா வருது அப்ப நெட் விளையாடலக்கு game lords just this is what we were talking about. Top area for this 4 AM not top it's not giving them enough time to recover, it's not giving them enough time to even loot up at the very least. So இல்ல இந்த 4 AM போறது கஷ்டம் உள்ள ஓடி போய் எங்க இறங்கிருக்காங்க एक्चुअली வேலடி மாதிரி தானா யாரு ப்ரோ இம்பாலா ப்ரோ 4 AM in the last couple of days. இம்பாலா இறங்கிட்டாங்கனா let's get some points. Let's கீழ வெளிய வருவாங்க மேல வெளிய வருவாங்க சுத்தி
இம்பாலானா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ளைட் பாத் மேல வழியா தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா ஃப்ளைட் பாத் கீழ இல்ல. சோ கீழ டீம்ஸ் அதிகமா இருக்கும். சோ கண்டிப்பா மேல வழியா தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜி சீக்கிரம் கீழ குதி சாவுங்க ஜி. Game was at 11th, the cutoff point. Vivo Keed is in 10th. ஏய் தம்பி ரீலோட் ஜி ரீலோட் மேல பாட்டா. வா. And the fact that they dropped on each other. டேய் இவன ஈஸியா அடிக்க விட்டான். ஒரு கில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இவங்க அந்த சைடுல ஏறிட்டு இருக்காங்க. இவன் மட்டும் ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டான். கடைசி சமய அடிச்சான்ல. கடைசி அல மட்டும் தூக்கிட்டான். வாடி. மிஸ்ஸிங் கிங்ஸ் ஆஃப் மிராமரா ப்ரோ எமில் ப்ரோ வந்தறலாம் ப்ரோ. Knock them down to 11th and then D Xavier or கிரிம்ஸ் லைவ் போட்டா ஏஸ் கேவலமா தெரிஞ்சிருமே. ஆமா அதனால தான் போடுறது இல்ல. உண்மைதான் நான் சொல்லிட்டேன். அது ஷார்ட்ஸ்ல பார்த்தாலே தெரியுது. ஷார்ட்ஸே போடல ப்ரோ. இல்ல வேற ஆள் போற ஷார்ட்ஸ்ல. நேத்து இன்னைக்கு நான் ஏதோ பார்த்தேன். நீங்க பேசிங்க நான் கேட்க மாட்டேங்க. நீங்க போட்டது. நான் எங்க ப்ரோ போட்டேன்? போக்கா வந்து 2 கில் நான் கேட்கல. ஆமா நீங்க தான் போட்டீங்க. கடைசி சண்டை போட்டீங்க. கடைசி இந்த வீடா இருந்துச்சு. அந்த ஏரியா பேர் மறந்துட்டேன். மேக்ஸி 14 கில் கிடையாது. மேக்ஸி க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட் கிடையாது. மிராமர் மேட்ச் ஏதோ ஒன்னு போட்டுருந்தாங்க. ஆனா நீங்க பேசுற மட்டும் கேட்கல அதுல. எல்லாரும் போக்கா 2 கில் அடிச்சான் ப்ரோ. ஏஸ்ல தண்டத்துக்கு போய் ஆடிட்டு வரான் ப்ரோ. நாங்கலாம் மேட்ச் கண்டிப்பா ஒரு கில் அடிச்சிட்டு தான் சாவுறேன் நானு. நீ அமைதியா இருங்க. அந்த ஃபுட்பால்ல ஜெயிச்சாங்கல்ல அந்த டீம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் சொன்னாங்க ப்ரோ. ஒரு நாக்கா அடிச்சிரும் நினைக்கிறேன். செம் வரப்பதாயா எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சஸ் வைக்கறாங்களா? ஆமா ப்ரோ. டிடிஎம் 6 மணிக்கு ப்ரோ. டிடிஎம் பாப்போம் ப்ரோ நம்ம லைவ்லயே. மெம்பர்ஸ் வீடியோவா ப்ரோ? நேத்து தான ப்ரோ போட்டேன். நாளைக்கு போடுறேன் ப்ரோ. ஒரு நாள் விட்டு போடலாம். டீம் தமிழா சிஸ்டர்ஸ் ஹைதராபாத் டைட்டர்ஸ். டீமா புரியல எனக்கு. ஹைதராபாத் டைட்டர்ஸ் கூடயா? சும்மா சனடா. யோ அவங்க எல்லாம் அடிச்சா வேற யோ அவன்ட்ட கேப்போமா? அட்மின்ட்ட சொல்லி பேச சொல்லுங்க. அடிச்சு மாட்டி போடுங்களா? சோலுக்கு போல ஹைதராபாத் டைட்டர்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க. யோ செஞ்சு விடுறாங்க ப்ரோ. நான் பயந்துட்டீங்கனா கேட்பாங்க. இல்ல சோல் எங்களுக்கு நம்மளுக்கு சோல் கூட இல்ல. 5C கேமிங் நேரம். 5C கேமிங் அப்படியா? யார் அது 5C கேமிங்? ஆக்சுவலி போக்கதான் அடிக்க போறாங்க. ஆட்டம் மாட்டி விடுங்க. பாகன் ஏதோ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கான்ல அவ்வளவுதான். அவர் இறங்கி ஆர்கே ப்ரோ மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ சொல்றீங்களா? ஏதோ ஒன்னு பார்த்தேன். சோலுக்கும் ஹைதராபாத் அதுல வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகல ப்ரோ. நம்ம அது சவுண்ட் கேட்காம மிராமராமா கரெக்ட். மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ அது ஏன் வாய்ஸ் மட்டும் கேட்கல, ரெக்கார்ட் ஆகல. இனிமே போடலாம். அதனால பிசில ரெக்கார்ட் பண்ணேன். என் வாய்ஸ் கேட்காம போயிடுச்சு. இல்ல அந்த ஷார்ட்ஸ் போடும்போது கூட பார்க்கலையா? நான் ரெக்கார்ட் இல்ல வாய்ஸ் இல்லன்னு தெரியும். சரி எல்லா கேம்ல அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நல்ல உருண்ட வட கேமிங் இதா ப்ரோ பேரு. ப்ரோ சிக்கன் டின்னர் வருது ப்ரோ. வருது விலகு TM RC IHC top 3 teams of this match. They at least bringing in the eliminations, they're bringing in the points, which right now for them to secure. இந்த பொண்ணு ரொம்ப நேரமா கேஷிங்ன்ற பேர்ல ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது பொண்ணு பேசுறது. Thinking back to the day 1 of the very first game. Which team stole the most elims in group green? Stole. போட்டாம் பாரு, நான் கேட்டத போட்டாம் bro. 30 கில் 28 கில் bro. பாத்தீங்களா? Stole the most elims. 30 கில். ஏய் ஈவில் சரியா? இப்போ வாடா ஸ்வீட். ST தான் 28 கில் 30 கில் bro. ST ஓடுது. அவனுக்கு அடிச்ச கில் 100 கில் கூட அடிக்கல. அது 28 கில் 30 கில். பாத்துக்கங்க. நான் சொன்னேனா திருறானுங்க நல்லா. அவமானப்படுத்தி இருக்கானுங்க ST யை கூப்பிட்டு. அது வந்து முக்கியமா அதுல டாப் ஃபிராகர்னு செகண்ட் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். டாப்னு ஒருத்தன். அவன் தான் இருக்கறதுல அதிகமான கில் திருட்டு டீம் ST னு. கில் தான். என்னால திருட்டு கில் கொஞ்சம் இதான்டா. நம்ம மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கு. ஓகே ஜி என்ன ஜி கோஸ்டாரிக்கா ஜெயிச்சிருச்சு. என்ன bro மாண்டி சைடு யாருமே இல்ல. எல்லாம் மூட் போயிட்டு bro ஜோன் பிரெடிக்ஷன் பாத்தீங்களா எல்லாவீங்களும்? நம்ம பார்த்து ஜோன் பிரெடிக்ஷன் கொடுக்கணும். அவன் எப்படி கிட்ட வந்தாங்க? எல்லாம் இங்க உட்கார்ந்தாங்க bro. நான் நினைச்சேன் மாண்டி கிட்ட தான் முடியும் நினைச்சேன். சர்க்கிள் அங்க தான் எண்ட் ஆகும். பின்னாடி மண்ணா இருக்கணும். கண்டிப்பா இந்த லேடரில அங்க முடிய முடியாது. இந்த லாஸ்ட் வந்துருச்சு. TM இங்க இருக்கானுங்க. வேற யாரு இங்க இருக்கா? பாருங்க நம்ம செகண்ட் ஜோன் எல்லாம் கேவலமான பொசிஷனா இருக்கா. நம்ம தப்பா பண்ணிட்டோம். bro ஜோன் எங்க bro முடியும் சொல்லு bro.
ப்ரோ கண்டிப்பா சும்மா மேல போகாது ப்ரோ. பிக்காடவும் இழுக்காது ப்ரோ. ஜோன் மோஸ்டா சென்டர் இந்த ஜோனோட சென்டர் எங்க அந்த இருக்கோ அத தான் முடியும். ஜிகே சாத்தான் ஒருத்தர் இருக்கான் தெரியுமா? எங்க இருக்கான்? ஜிகே சாத்தான் ஸ்ரீகர் அந்த கீழ ரைட்ல அங்கதான் அந்த எஸ்ஏடிஎன் அங்கதான் வரப்போகுது ஜோன். ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வரும் ப்ரோ. ஜோனோட எக்ஸாக்ட் சென்டர்ல தான் முடியும். T2K இருக்கானு தெரியுமா அந்த இடத்துல? T2K இல்லையே. இந்த ரெண்டு யாரு ப்ரோ? என்ன சார் கிரேட் டீம். Defaulting to that region of Chimisero பாப்பா சென்டர்ல தான் முடியும் நினைக்கிறேன். earlier on rather than later. என்ன சார் லைவ் ஓடுறா. Later on right now for angry men they highest damage டாப் தாமா ப்ரோ 3 எடுக்கறாங்கல. திட்டு தீவிரவாதிங்க அவங்க. So it is just going வன்மம் சரியில்லை. அதுல 7 கில் எனிமியோட தான் இருக்கான் ப்ரோ. They don't have any reason to force that. I mean look at what kind of a distance. இது வன்மம் போல இருக்கேவா? To take that on it's no correct. Breaking என்னாச்சு விராட் கோலிக்கு? அவனுக்கு திறமை இருக்கு. அதான் நானும் சொன்னேன் திருடுறதுல திறமை இருக்குன்னு. ஃபுல்லா திருட்டு கில் அடிக்கிறேன் இல்லன்னா கரெக்ட்டா தான் நானும் சொன்னேன். Probably in the toughest position. Rejects is definitely in the யார் அந்த ST கண்ணி? just east of Dax ஜாட் அச்சீவ்க்கு அந்த திருட்டு கில் கூட அடிக்க தெரியலையா ப்ரோ? அதிக கில்ஸ் ப்ரோ. அமைதியா இருங்க ப்ரோ. இங்க வேற ரைட் சைடு எட்ஜ்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா நானா அத சொல்றேன். ரைட் சைடு ஹேட்டர்ஸ் இவங்க ஹேட்டர்ஸா? அச்சீவ் ஹேட்டர்ஸ் இல்ல ப்ரோ. காடல் கன்னிகள் இவங்கலாம். It's hard to say how their positioning. பல்லு இருக்கறவ பக்கோடா சாப்பிடுறா விடுங்களா. ஆமா ப்ரோ. திருடுற பழக்கம் இருக்கற திருடதா செய்வா. அதானே. பிரியாடோ गाइस வாங்க ப்ரோ. சுந்தர் பாய் என்ன வாரோ எப்படி இருக்கீங்க சுந்தர் ப்ரோ? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ சுந்தர் ப்ரோ. They might just be drawing the attention of Geek Fam though, looking for an isolated fight. Onto the zone. IHC meanwhile our fourth place team all the way. நேத்து Aceblack தெரியுமா? வாதி லைவ் போறேன்ல தூங்கிட்டேன். ப்ரோ நீ யார் லைவ் தான் போய் தூங்காம இருந்திருக்க? அதானே கிடைக்கிறதே 2 நாள் லீவ். அவள் காலையில ஃபுல்லா கிரிக்கெட். ஆஃப்டர்நூன் மட்டும் தான் தூங்குவேன். நைட் தூங்குவேன். அந்த அளவு இல்ல. ரெஸ்ட் வேணும்ல நமக்கு. கரெக்ட் தான் ப்ரோ. இங்க பாரு ப்ரோ அவன படியிலே உருண்டு இறங்கறான் ப்ரோ. That consistency has given எஸ்டி மேல வன்மத்தை கக்க ஒரு ஐடியா சொல்லவா? நீங்க ஃபைனல்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டில ஒரு எஸ்டி கண்ணியா இருக்க. கப் அடிக்க மாட்டாங்க எஸ்டி. போட்றோம் ப்ரோ. போட்டு முடிச்சிரோம் ப்ரோ. பாருங்க ஜிகே சாட்டான் பாருங்க. And now we shift up just a little bit. Those teams that were hoping and praying. Center வந்து அந்த ப்ளூ கலர் யார் அவங்க? GHD 4M க்கு லெஃப்ட்ல அவங்க தான் சென்டர் மாட்டாங்க. இந்த 4M என்ன எப்ப பார்த்தாலும் கரெக்ட்டா சென்டர் மட்டும் வந்துறாங்க. புரியல எனக்கு. நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ சுந்தர் ப்ரோ. ஊர்ல எப்படி ப்ரோ செட் ஆயிச்சா? Pretty much losing that they have to go uphill right into those such difficult positions to breach. Now that ST full form பாத்தீங்களா? securing 30 eliminations. ST with a decent enough advantage. 4MCD எவனோ அது ஆர்கியூமெண்ட் பேசுறாங்க. இந்தியன் டீம்ஸ்ல யாருமே திருட்டு டீமா? இல்ல அப்பலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. And we'll probably see that being echoed by the amount of teams, amount of players that's going to remain alive as well with this circle shift. This is going to start gearing up for a very exciting, chaotic end zone. 4 a.m. of course. ST யாருன்னு தெரியுமா? செகண்ட் பெஸ்ட் டீம் இன் தி வேர்ல்ட் யா. அதப்ப ST அதான் ப்ரோ. கரெக்ட் ப்ரோ. ST வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கட்டும் ப்ரோ. அப்புறம் பேசிட்டோம் ப்ரோ. டிடி கண்ணு முன்னாடி ஒரு பிளேயர் நாக் அவுட்ல இருந்தா பாவம் சொல்லி விட்டுட்டு போயிடுங்களா? இல்ல ப்ரோ குணா ப்ரோ அந்த மாதிரி நாங்க பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. பாவம் சொல்லி விட்டு போறோம் இல்ல ப்ரோ. ஸ்லேகாட் ஹை ப்ரோ. இந்தியன் டீம்ஸ்ல சொல்லணும்னா கார்டல் இல்ல கார்டல்ல அப்படி கில் ஸ்டீல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல ப்ரோ இந்தியால அப்பலாம் தெரியாது ப்ரோ. நார்மல் ப்ரோ எஸ்டி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. எல்லாமே நாக்கான பிளேயர்ஸா போட்டு அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. lot of damage to deal with. போய் ஃபைட் என்கேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. I mean they're coming on in Xavier, we know they're fighting for that position in the survival stage. I believe that was Mika that fired back the accuracy. That was a double headshot. ST fans points வேணும் என்று kill steal பண்ணினோம். One month fans எடுக்கிறது கலவு அதுல பெருமாறு. I believe he's still the top elimination leader for the entirety of this. Wish hi bro. Welcome to the stream. Such a strong force to be reckoned with, and we can see a glimpse right there. தெரியல bro Christian எனக்கே தெரியல. Does he have the most eliminations? Well, he just hits the shot. கேரி நாக்ல இருந்தா விட்றலா சாகட்டும். இது கரெக்ட். ஏய் என்ன இப்படி ஓதறது? ஸ்கிரிப்ட் glitch. The player of Xavier, this team
This is the team closest to the cutoff for survival stage. HEPRX Navis are the only perfect team of playing STH gameplay. ஆமா bro, அது உண்மை bro. Ultra fun by high bro. At this point, when they have control of the Yes bro, Sunday West முடி and விட்டாரா? the sun's நானே about to பண்ணேன். pop out, that's a big blunder right there. நோவா கூட ஃபைட் எடுத்தாங்க, ஒன்ஸ் கூட Again, வின் you பண்ணல. want to bro இல்ல just bro வின் give the பண்ணாங்க bro. space where necessary. You do not want to Village give fan bro. anything away for free One at this time point win in time, பண்ணாங்க நினைக்கிறேன். especially getting your team thinned out at this 4v4 point ஃபைட் of the ஒரு தடவை தான் game when வந்துச்சு you still நினைக்கிறேன். have to அதுல make such a heavy நான் HEP rotation in. ஜெயிச்சாங்க. They're on the outskirts. They're one of the teams that took that gamble for Chumasera, and now ஜோனுங்க they need to ஜோனுங்க. potentially என்ன bro run மேல down a போகுது? mountain. We'll have to wait and see with that next zone shift. Yep, it does set சாத்தான் them தான் up, so வெயிட் they பண்ணுங்க. do need to rotate down. கடைசில And பிகாடோன்னு சொன்னது at நடக்குது this point போலயே. in time, giving away எங்கேயோ your போயிட்டு position ஜோனு. is just going to bite you at the very least. GLD He's வேணுமா? just on the edge சாத்தான் of GLD zone. RC பாருங்க, உங்களுக்கு. RC பாருங்க. ஜாலியா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போறானுங்க. Four angry men, the likes of everyone 4 on பேத்து outskirts, தூக்கிடலாம் they're கரெக்டா? gonna be keeping an eye கரெக்டா out for the அடிச்சா? stragglers. ஏன்டா அங்க Rejects பினி from the பண்றீங்க? same exact position as they did yesterday Zone in the பிடிக்கலாம். same exact zone. It worked இங்க தான் நேத்து decently பண்ணாங்க well bro. for Rejects. மேல இருந்து அடிக்கலாம், இங்கிட்ட Position அடிக்கலாம், that they இங்க have மேல இருந்து right அடிக்க now முடியாது is bro. a new மேல இருந்து அடிச்சா circle, 4M but கவர் கொடுப்பானுங்க. I நல்ல like இடம் Right bro. side, this is right very side, healthy. right They're side, a right team- side they're a மேல. team that's not scared ஆனா to சூப்பரா make the ஆடுனானுங்களே. அதுக்கு ரெண்டு opposite பைக் தான். அந்த சைடு விட்டு get கரெக்டா zone வேனை that's கவர் on the போட்டானுங்க. very edge, right? They're gonna make that ஏய் gamble பட்றா call. They're gonna ஆகாஷி. make that rotation. It is similar to அடி the விழுது போல first RC game, க்கு. right? They had a strong position in school. It was in the ஏஸ் edge bro of அங்க zone. சட்டையில என்ன எழுதுகா? And they எவ் take that பீப்பிள் gamble, அப்படின்னா they go more ஐயே center in a அப்படின்ற மாதிரி. position that they அப்படி Yeah. pretty much சொல்றது. அந்த yeah, மாதிரி. they pretty much know is open. There's no teams that would be playing that அந்த position மாதிரி. in the previous zone. Very small chance. இணையத்தனாச்சு. And the rejects, they don't have clear sight lines of that. 4 They o'clock. have a good idea of if Okay. anybody's going to be there, it could be us if we go now. They're now ஜெகதீஷ் finding ப்ரோ themselves சிறப்பா in பண்ணலாம் a ப்ரோ. very similar, like, கடவுள் position போல as game எப்போ number வெயிட்டிங் 1. ஃபார் அதர் Put டீம் themselves சண்டை in a போடுற center மெம்பர்ஸ். position that's not very strong, but they'll manage to keep a majority அவர் of their HEP players சொல்லு alive. STS நோவா நோவா வின் It ஆல் looks தி like they டைம். were actually forced here by Furious Gaming. நோவா who நோவா moved தான் on ப்ரோ. in. ஓ Grimmer was HEP knocked on வெர்சஸ் out. நோவாவா? The confirmation came through. It wasn't Furious Gaming that picked it up, but it looks like there was another ST team that வெர்சஸ் was நோவா. applying that pressure, கரெக்ட் and ப்ரோ. that's ஆமா what ஆமா ஆமா Grimmer was கரெக்ட் able to கரெக்ட் கரெக்ட் find. கரெக்ட். So ஆமா they நான் தான் had to கன்ஃபியூஸ் make ஆயிட்டேன். that ST வெர்சஸ் decision நோவால right off ST the cuff, ஜெயிக்கவே இல்ல. which might be why they're heading into a very கரெக்ட். familiar spot. இல்ல They சார் know the zone, HVP they know that நினைச்சிட்டாரு. position. This அவ்வளவுதான். time at least அதனால IHC இந்த isn't ஷாக்கோ behind them. டிப்பு It's எல்லாம் Greenlords, ஆர்சிக்கு தான் நல்லா however, that தெரியுது. might be ஆமா able to போன wrap மேட்ச் around நல்லா them. எடுத்தானுங்க And ஷாக்கு. you're talking about rotations ஃபோர்த் and a ஜோன் little bit சென்டர் of எடுக்கறானுங்க chaos. ப்ரோ. Look at இது this என்ன டீம் Machita. ஆடுறது தெரியுமா? They நம்ம are சென்சை split தலைவன் up தான் on the பண்ணுவோம். outskirts of zone. ஃபோர்த் ஜோன் All சென்டர்ல என்ன players இருக்கோ on போய் their குத்தி own எடுத்துரும். vehicle making a rotation in, and unfortunately முடிஞ்சு that புஜிக் team split புஜிக்ல has now புஜிக் been புஜிக்ல ரெண்டு தம்பி பேரும் கிடையாது. புஜுக்கு தப்பிச்சிட்டாங்க. காது காது ஒருத்தங்க கேக்குதா? Not புஜுக்கு managing தம்பி to find an entryway. தம்பி. ரெண்டு பேரும் காலி. இவங்க அங்க This late in கரெக்டா the ஆள் game with வச்சிருந்தாங்க. this கரெக்டா many அடிச்சாங்க. players remaining alive, you gotta யோ rotate பிளிட்ஸ். as a group and இப்ப just DX keep பாருங்க. DX fighting. லம்போயினி பாருங்க. Find some sort of position to spearhead your way in. You're not gonna be able to sneak முடிஞ்சா into DX this one. லம்போயினி. Not this late in the game with this many players alive. Rejects will பிளிட்ஸ் keep பேச throwing மாட்டேங்கிறார் at வந்துடா. it. பிளிட்ஸ் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். Just getting பிஜேக்கு desperate ரெண்டு now. பேர் காலி. இதுக்கு மேல இவர் பேசினா கலாய்ப்பாங்க நான் அமைதியாயிட்டேன். Xavier's, they're gonna pull a similar See, move. see, ஏய் see, என்னையா see. பண்றானுங்க? Little ஏதோ bit ஒரு too late டீம். on that one. Rejects with the heads up play. This position's already ஓ taken. கில் அடிச்சிட்டாங்களா Rejects will pick DX? up some eliminations for themselves too. 2 eliminations. ஏன்டா ஏன்டா அடி வாங்குற? அமைதியா படுறா. இருக்கிற Keep ரெண்டு their ஃபர்ஸ்ட் heads எய்ட். down a bit அவன் நாக்கு longer வச்சு நீ here. இப்ப என்ன பண்ணுவ? ஆர்சி Game Lords with எனக்கு இதை the மட்டும் பதில் NCC சொல்லு. split, அவன் by the நாக்கு way. வச்சு That நீ என்ன team பண்ண? blue ஒண்ணும் பண்ண corner, முடியாது. a அமைதியா இருக்க 1-1. வேண்டியதுதானே. கரெக்ட். நான் கொஞ்சம் உண்மையா பண்ணுவேன். ஆ சரி விட்டு சரி ஃபீலிங்ஸ் தான் சேஃப் வேஸ்ட். ஆகி. No, it's a 1-1-1. ஜோன் முடியற வரைக்கும் அமைதியா இரு. Yeah. புஷ் பண்ண போறனா நாக்கு வைக்க ட்ரை பண்ணு. புஷ் Spreading பண்ணாம them இருக்காங்க out, இருந்து. spreading the players out a little bit. போடு Maybe TM maximize அடிச்சு நொறுக்குறானுங்க பாருங்க. potential circle blessings. நாக்கு இஷ்டானுங்க புஷ் இப்போ. Next circle is about யுவர் to ஃபேவரட் shift பிளேயர் as well. நெக்ஸோவா ப்ரோ? ஃபேவரட் You see that பிளேயர்னா other lovely little bit of Nexova. blue color? Yeah, that's Mashitas making a rotation. யாரு right இருப்பா? in between, ஸ்நாக்ஸ் pretty much பங்க் trying to kill சென்சை full இன்னொன்னு யாரு? angry men. இம்மார்ட்டலா? Game Lords even had an opportunity to someone பங்க் in, ப்ரோ. so Immortal. reduced down to one. Only Punk. Zessi now Punk still second alive sensei bro. in a very tough look. என்ன ப்ரோ Rotation they 4am had to make at least என்ன புரியல எனக்கு 4am கே ஜோன் வருது எல்லா மேட்சும். எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. However, பிடிச்சவாங்க. all of the teams needing to move on in for angry men will be one of the teams ஃபால்கனை on பார்த்துட்டு pressure இருக்கீங்க. block alongside ஃபிட்டலா Faze. பார்த்தாருங்க. Because ஜோன் they கொண்டு வந்து wanted எடுங்க to look at தம்பி. the angles that they actually have available to themselves with all of these other ஒருத்தன் teams பாருங்க that ஆங்கிள் want to எடுத்துட்டான். rotate in 4am closer ல. to center. இல்ல அதேதான் அதே
மட்டும் அதே வியூ தான் அம்பா more so from the western side. Geek Fierce, Fam fierce, losing the zone, fierce. Falcons losing the Scores, zone. Fierce score point போறான். GD, பங்கு தான் Genesis bro. Dogma, Gids, and Extra Nomsha fierce, extra all point. on the western side losing the circle. And all of the teams I just mentioned பெட்ஸ் are ப்ரோ pretty டீம் much அடி four-man வாங்குறது teams. So அதனால we're தான் gonna see பேச a மாட்டாரு lot ப்ரோ of strong இருக்காரான்னு பாக்குறேன் சரி powerhouses
டிஸ்கார்ட்ல இல்ல ப்ரோ. ராஜும் நானும் ஆர்கே ப்ரோ 3 பேர் தான் இருக்கோம். ஹலோ சொல்றா ராஜு. யார் நம்ம கேள் ராஜு ப்ரோவா? இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தா கேக்கலையா? இப்பதான்டா கேக்குது. ஏய் விக்டர் பாரு ப்ரோங்க. வண்டி சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ யூஐ. செத்தான் ப்ரோ யூஐ. ஆமா ஏய் விக்டரோட பிஓவி காட்டுங்கடா டேய். யூஐ தான இப்ப பாருங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. 2 பேர் காலி மினிமம். ஏய் 4M புஷ் ப்ரோ. Really hard straight into the center, almost onto 4am. Genesis Dogma gets போடு மாசா. team playing way more aggressive, no longer scared. இவன ஓடி வந்துட்டாங்க. ஐயோ. Push out 4am. They'll be able to secure that compound for themselves for now. Ooh, Rejects just chiming in at the last possible second to find a knock onto 4. நல்லா பண்ணாங்கல. No opportunity to actually அவன் ஓடி போய்ட்டானே அப்ப வந்தோனே. So cheeky in that last little. வாங்க லெமோ ப்ரோ. Keeping an eye கீக் எல்லாம் ஒண்ணு. டிஸ்கார்ட் வா ப்ரோ லெமோ ப்ரோ. GK Esports. பங்க் சரியான ஆட்டக்காரன் ஆமா ப்ரோ. A few bits of pieces here as those damage numbers are going to be moving. இது ஆட்ட ஓட்றவனா. They are also helping to take ஆட்டக்காரன். அந்த பாருங்க விக்டர் பாருங்க ஒரு நாக்கா 2 நாக்கா பாருங்க இப்ப. We've got game lords now feeling at the brunt of the action on ஐயா 2 நாக்கா அடிச்சான் பாருங்க 2 நாக்கா அடிச்சான் பாருங்க. Opportunity for the Reds because of how split they were. என்ன ப்ரோ பண்ணி விட்டு போனா விக்டர். For now is left 2 நாக்கா அடிச்சான் அவன் 2 நாக்கா. He got 2 knocks. அவன் இருக்குதே யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஒரு கேவலமான காமெண்ட் தெரியுமா ப்ரோ? மிராமல் எனக்கு தெரிஞ்சது இருக்கலயே கேவலமான காமெண்ட் அதான். மேல வந்து அடிக்கறான்ல ஈஸியா. சுத்தி அடி விடுவாங்க. சைடு ரிஜி வந்துட்டான்னா நேடு போடுவானுங்க. மேல வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே வியூ இருக்கும். படுத்தா கூட அங்க தப்பிக்கவே முடியாது. கீக் எல்லாம் ரிவ்யூ ஆயிருவாங்க. வணக்கம் ப்ரோ சுகன் வாங்க வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஒமேகா ஐஜிஎல் ஸ்கில்ஸ் பேட் ஆர் குட். குட்னு சொல்ல முடியாது பேட்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ ஆவரேஜ் ப்ரோ. சோல் ஒமேகா பெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. சென்சே ஜெல்லிலாம் நல்லா பண்ணுவாங்க ப்ரோ ஒமேகாவோட. But they need to still be careful. Rejects are in the vicinity, and Rejects have been taking a shot at 4 Angry Men and படுத்தே விட்டாருங்களா ஐயா. Rejects right now looking just soften this compound. நான் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து ஆசியா சப்போர்ட் பண்றேன். அவங்க வந்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா வருவாங்க ப்ரோ. கிருஷ்ணா ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க வந்து. யார் அது? கிருஷ்ணா ப்ரோ. I mean all rotations. இல்ல எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு? சூப்பர். RC ப்ரோ. Come on RC bro. Come on. LLBMKS வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். RC 178 தானங்க வந்துருவாங்க அப்ப. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடணும் ப்ரோ. என்ன பண்றானுங்க? ஏய் ஒரு நாக்கு ப்ரோ. லாஸ்ட் இது வெளியவே ஆட கூடாது ப்ரோ. உள்ள வந்துறணும் ப்ரோ. பாருங்க லாங்ல இருந்து நாக்கு வைட்டா. அது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லைன்னு ஏறி இருணும் ப்ரோ. அந்த மேல குத்துனா. வெளியே ஆடணும் யோசிச்சனா சுத்தி தெரியும். நம்ம ஆளுங்க ரெண்டு ஆளுங்க போய் செத்தாங்கல ஒரு தடவை. Game Lords will stay alive. ஒரு சாக்க குத்த போய். Solo player in that shack. ஒருத்தருங்க நம்ம 3 பேர் குத்துனாங்க 2 பேர் செத்தாங்க. அந்த ஐஜில உருண்ட வட கேமிங்கா. உருண்ட வட. And even a lack of information meant சென்சேனா சீக்கிரம் செத்தாலும் பட் ஸ்கில்ஸ் ஐஜில ஸ்கில்ஸ் தான் ப்ரோ. They know there's something lurking in that little compound there. ரமேஷ் ப்ரோ I'm the IGL of PSV team. Super. Yes, IHC support பண்ணாதீங்க. I need the mill finals. Support பண்ணாதீங்களா? Come on IHC, come on. Come on IHC, you can do this. Come on, easy top 3. அங்க பாருங்க கீக்க. கீக் பாருங்க. Have an opportunity onto 5 buggies to try and get some eliminations. ஏய் RC அங்க இருந்து RC தான் கிளம்பறானுங்களோ? கிளம்பறனே இவனுக்கு வந்து பிடிச்சிட்டானுங்க போல. கீக் அடுத்து வரது கஷ்டம் போலயே உள்ள. They still have 4. They can make a crash somewhere. வானா ஹெட்ஷாட் சரியான அடி மினிட் அப்பா. Two of their players கொஞ்சம் எட்ஜ் எங்க அடிச்சா பாத்தீங்களா? Now the blue zone's closing in but it's just slow enough for them to maybe get these revives and then make their next play. You evil diamond please sir. A lot of okay bro. Furious Gaming in the elimination field. RC எங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க bro. ஏய் டிஸ்கார்ட் ஓடா சூர்யா. RC எங்க இருக்கா? ஒருத்தன் தான் இருக்கானா? ஃபேஸ் சைலண்ட் சம்பவமா? ஏய் RC பாரு bro எங்க வந்து படுத்துறானே. போறே நோட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Has actually forced the teams on north and south. ஐயோ T2K எப்படியே ரன்றங்கடா. டெம் அடிக்கலாம் ஈஸிடா டெம். செத்துட்டானுங்களா? ஐயோ. 3 பாயிண்டா?
Loving that they had to make T2K that legend rotation. We saw them doing that OP with அப்படி சொல்றாங்க. rejects early on. They secured this compound and now they Falcon have காலி. போடு என்ன சார் புஷ் Red Force though. Here we go. Genesis Dogma Kids have not had a chance. எப்போ பார்த்தாலும் அடி வாங்குற என்ன பண்ண நினைச்சீங்கடா அப்படி சொல்லிட்டான். அங்க பாருங்க ஒரே நைட்ல கீழ தப்பிக்கிறோம் மேல வந்து மேல ஒரு எனிமி ப்ரோ. It finds one. It gives them that என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க என்ன சார்? முடிச்சிட்டாங்க என்ன சார்? ஏய் அவன் செக்யூர் பண்ண போய்ட்டான் ப்ரோ. லாஸ்ட் just in time to get knocked. Genesis will hold on. Nongshan Red Force have one more. அவனே லாஸ்ட் கை ப்ரோ. ஒரே என்ன கீக புஷ் பண்ணிட்டாங்க. Yeah, and the Geek Fam in the midst of all that chaos has pushed right onto. Yesterday also similar zone but 4am. ஆமா ப்ரோ அது actually அந்த சிமெண்ட்ரி கிட்ட வந்துச்சு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. Not lose a single player. One player was knocked but they get 4am புஷ் பண்ணிட்டாங்க திடீர்னு. 4am. நான் திருப்பி வந்துட்டாங்க புஷ் பண்ண. அட பாவிகளா. கீக் இங்க குதிட்டாங்களா? Different teams. கீக் நாக் வாங்குனா ஒருத்தன் உடனே உள்ள வந்தாங்க மறுபடியும் வெளிய ஓடி போயிட்டாங்க. Which hasn't been fully finished out with and the scary 4-man. ஏய் ஐஎச்சி அடிக்குறானுங்க ப்ரோ. நம்ம காமெடி ஐஎச்சி ஒருத்தன் படுத்துருக்கு அவ்வளவு முடிஞ்சு ஒருத்தன். Trying to kill now, getting very aggressive. Falcon ஒரு பாயிண்ட் ஐஎச்சி ஒரு பாயிண்ட். தம்பி சூர்யா எங்க வா? டிஸ்கார்ட் வா. சூர்யா இவரு மேட் பை. Do they get the zone? Maybe just the very edge of zone. But things are getting எங்க இருந்து அடிக்கறான்டப்பா. பா ஃபால்கன் இங்க வெறி வந்துச்சா? ஃபால்கன் அதிசயமா 4 கிலோ எடுத்துட்டான். இந்த இப்ப செத்துறாங்க வரிசையா சாவாங்க பாருங்க எல்லாம் ஓபன்ல தான் இருக்காங்க. ஐயோ பாவம் ப்ரோ அவன். பேஸ்ல ஒருத்தன் பாருங்க எஃப்ஜி எவன அடிச்சால நாக் ஆயிரானுங்க ப்ரோ. Y4am ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ரிஸ்க் ப்ரோ இப்ப ஃபைட் எடுக்கிறது. எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கன்னா இப்ப பாயிண்ட் இருக்கிற பொசிஷன் பாயிண்ட் வரல. இவ்வளவு தூரம் சர்வே பண்ணி ஏனா ஜோனுக்குள்ளே இருக்கானுங்க. ஃபைட் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் ஜோனுக்குள்ள இருந்தா பரவாயில்லை. சென்டர் ஆஃப் தி ஜோன் ஃபைட் எடுத்தாதான் அடுத்த ஜோன் போணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்தா தான் ஃபைட் எடுக்கணும் ப்ரோ. அது வரைக்கும் எடுக்க கூடாது. That is called a smart move. Could be the determining factor here from the back line getting a good knock, a good flanking opportunity. They can back up their teammates. Zone Falcon வந்து RC safe ah bro. Nades unfortunately for him. That could have been the one to right bro. Fight. He does have smokes though, so he's smoking out the sight line. Yes சொன்ன எல்லா டீமும் காலி அப்படியே TM சொன்ன RC சொன்ன ISC சொன்ன ஆமாயா ஐயோ गाइस அடுத்த மேட்ச் சிக்கன் டின்னர் 4am அடுத்த மேட்ச் சிக்கன் டின்னர் 4am IHC ரெண்டு டீம் தான் ப்ரோ அப்ப ரெண்டு பேர் சுத்தறோம் 4am IHC गाइस next match support ஏய் சமஸ்பரடா டேய் FG பாருங்க எங்க குடி யார ஏத்திட்டான் ப்ரோ Right into 4am getting a run over. This is massive. எல்லாரும் சேர்ந்து அடிச்சாங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஜெனிசிஸ் டாங் புஷ் பண்ணானுங்க ஏய் அவனே யாரே அடிச்சான் ப்ரோ அவன் புஷ் பண்ணலாம் இப்ப 4am that should be Geek Fam's cue to third party and push in. Are they doing so? FaZe on the other hand on the north side trying to make a play happen. They push up. Two of FaZe are knocked, I believe. Two of Falcon are also down. Actually, it all comes down to Lycan here. Can he get the clutch? 1v2 UMP down to the last few shots. Successful defense on the north end and get the full reset. They got a full reset themselves. Geek Fam did not decide. ஒரு வண்டி ஓட்டி ஏத்தனால வரிவாயிட்டான் Geek Fam, they've No, the Yes, about achieve. Yeah, இல்ல bro. 4am bro. 4am தான் championship பாருங்க bro. #1 ல முடிப்பாங்க பாருங்க bro. That might be a mistake that's going to cost them later on. We said when quality alone and unfortunately just not finding that connection. அடுத்த 4 மேட்ச் IHCயும் RC வெறி ஆடுறானுங்க. ஓய் சரியான நாக்கு. They've been keeping an eye out on Falcons and now they have a present in the form of a couple of grenades that will be sent on. ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அழகா போய் புஷ் பண்ணி அடிச்சிருக்கான். தேவலாம நாக்க போடு. ஒருத்தன் காடி. ஐயோ சூப்பரா அடிச்சான் ப்ரோ இவன் சத்தியமா வேற மாதிரி கவரச்சான். நீ தயவு செஞ்சு ஹீல் பண்ணு சந்தேஷ். அமைதியா ஏரியில அடிக்காத. Oh 4am though. அவன் ரெண்டு பேர் வந்துறாங்கடா. No way 4am sniffs out this third party opportunity under the pressure of Geek and might actually bite them in the butt because Snipes gets a knock onto one of the 4am players. 4am கிளிக் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபால்கன் ஒருத்தன் செத்துட்டான். And it does. Rig gets the finish on it. That was zone-குள்ள போணும். அதனால போயிட்டு இருக்காங்க. 4am அவன ஒரு 4am வெளிய வந்து படுத்தாங்க. எப்படி என்ன ஆச்சு 4am க்கு? என்ன பண்ணிருக்கானுங்க? இதுக்குள்ள தான் இருந்தாங்க கரெக்ட்டா. Rotation 4am cut down to just a solo. Zone நினைக்கிறேன் bro. Playing this low and slow. அப்ப geek zone out of zone நினைக்கிறேன் geek. Leaving 4am to zone get a knock back here. But 24 பண்ணிவான் போல bro. இது ஓபன் bro வருது. However,
Swan only for easy bro இது. Zone இல்ல bro உங்கள்ட்ட. T2 gets down. T2 gets down. Train to kill will be able to help out Savan. T2 கொஞ்சம் மேல ட்ரிஜில இருக்கானே. வியூ நல்லா எல்லாரும் வியூல இருப்பாங்க. தல எனக்கு புரியல. 24 ஆகும் நினைக்கிறேன். கமாண்டா Swan கமாண்டா ஈஸிடா டாப்டா. நம்ம தான் டேபிள் டாப்ல பிடிக்கணும் Swan. ஐயோ கரெக்ட்டா அங்க வரும்போது மட்டும் தரையில போடுச்சு. கீக் எடுத்துடா கில்ல. கீக் 10 கிலோ 11 கிலோன்னு நினைக்கிறேன். T2 9 கிலோ. 12 looking to close out this gap between themselves and Savan Mika can be pushing on T2 க்கு அடிங்கடா இவனுங்கள emphatic player to try and take 1v1 up against and they do have the backup of their team. Will Savan be able to get அவன் அடிச்சாங்க Swan அடிச்சாங்க round and Rig will move on in for the third party. T2 அடிச்சாங்க There's that இப்போ அவ்வளவுதான் கீக் செத்தாங்க 2v3 கீக் ஜோனுக்குள்ள வரும்போது அடி வாங்குவாங்க ஏய் என்னையா பண்ணாவே சமய பண்ணால ஒருத்தன் விட்டாங்க தேவலாம ஜோனுக்குள்ள முடிச்சாங்க and they do now they bring it back down to 2v2 அவ்வளவு ஜோனுக்குள்ள வரும் ஒரு நாக் மட்டும் எடுத்துறாங்கன்னா ஈஸியா புஷ் பண்ணலாம் ரெண்டு பேர் you high or பொறுமையா damn வெயிட் பண்ணா இவங்க ரெடி போறேன் knock while running. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜோன்லாம் தெரிஞ்சு It's very easily doable. அடி நேடு வந்து They just need to pre-aim on. சான்ஸே கிடையாது இவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஜி நல்லா சரியான ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்தா வாய்ப்பு இருக்கு மச்சான் லெஃப்ட் ரோல பாத்து கூட ரைட் ரோல பாக்கறடா ஏறடா அப்படி ஓடணும் ரெண்டு பேரும் ஓடணும் அதான் பண்றானே நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஓய் ஒண்ணு வாங்கலாம் but they get a knock. Sandesh with the double peak with a great celebratory victory. Train to kill. போறேன் எப்படி ஹேஷ்டாக் வந்துருவாங்களா வாங்க அனிலாமை இயக்கம் வாங்க relatively safe in the survival stage bubble. Not my mind Falcon eliminate ஆக At this point in the game with 4 more games left to go, they could be looking at a top. போடலாம் bro கிருஷ்ணா bro if they start cleaning things up. iPhone Android bro Coming into this game, they were sitting in 8th position with 150. வே உக்ஸியான டிரைவை பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் வே பாசிபிள் அப்படியா அந்த இது புஷ் ஆகுமா ப்ரோ ஜெனிசிஸ் டாக்மாவா இல்லையே ஏதோ ஒரு டீம் புஷ் பண்ணுச்சு that final engagement not only did they have a better zone, they had a better angle on towards Geek Fam making that rotation line in, but Geek Fam so Geek 4am T2K வாவா இல்ல bro top 3 ஆமா T2K இப்ப top 3 ல வந்திருப்பாங்களா தேர்ட்ல எந்த டீம் இருந்துச்சு एक्चुअली ஆல்ரெடி எந்த டீம்ல இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி RC இருந்துச்சு ஆமா T2K கம்பேக் RC இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளவு எடுக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் டாப் 5 ல பார்க்கல 3 பாயிண்ட் மொத்தம் 3 பாயிண்ட் ஆச்சு this is what I want to see என்ன ராஜி RC க்கு சப்போர்ட் பண்ணி எப்படி போயிடுச்சு சப்போர்ட்டே பண்ணாதீங்க 7 நான் நல்லா தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் இல்லடா நீ சப்போர்ட் பண்ணல நான் சப்போர்ட் நேத்து சேவியருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணேன் ஒரு டின்னர்லாம் போட்டானுங்க சூப்பரா சோனி ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் தான bro ஆமா நீ யார் ஜெயிக்கிறீங்க நானா இந்த மேட்ச் 4am டா டேய் 4am தான சாம்பியன்ஸ் பாக்குறியா 4am தான் சாம்பியன்ஸ் சேனக்ல 4am தான் கன்ஃபார்ம் 4am IHC உண்டா T2K 180 ஓகே bro unable to make membership னு வருது bro phone pay ல ட்ரை பண்ணா ஏன் bro பி மாமா செலிப்ரேஷன் இஸ் பெஸ்ட் ஆமா bro உடைச்சானுங்கல ஃபேன் எல்லாம் வேற மாதிரி பண்ணானுங்க அவனுங்க train to kill Geek Famனா இதுக்கு மேல எதுக்கு பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க டேய் போடுடா படுத்து தூங்குடா அடுத்த நாள் மேட்ச் there not to mention I mean the two squads at the chicken dinner அடுத்த மேட்ச் #2 அது 25 பாயிண்ட் 13 கில் third place. Oh man, the plot is starting to really thicken here 7. மாஸ்ல 4am 15 Falcon 14 Game Lord 11 Genesis Dogma 10 Genesis Dogma top 11 ல வந்துரும் bro அப்படினா
this teams wanna keep their placement here. First place and second place, if they're gonna continue like this, those placements are gonna be என்னதான் ஜண்டா போட்டாலும் geek at 4am direct final இப்போ 3rd place க்கு தான் fight and 11th place க்கு fight என் மாமா Falcon our entire middle of the pack. Now the top performers here, we get a தெரியல bro little Falcon 11 point எடுத்துட்டாங்க okay, we've என்ன got நடக்குன்னு Break தெரியல up here with the 9 elims at almost 1k damage. Some really என்ன solid bro efficiency ஆளாளுக்கு version 9 there kill with 10 that kill bonus ஜாலி அடிக்கறாங்க 50% PMGC ல of the team's contribution. And then புரியலையே moving down the list though, we've got a little bit more of the Position. people we recognize. Once இப்படி ஒரு again, பிளேயரை நான் இப்பதான் Genesis பாக்குறேன் Dogma up here, and then 2 from Geek Fam. Now Geek Fam has not turned off their aggression, யாரு bro? and they're continuing Bad to luck create a cushion இது for Genesis themselves. Dogma But பிளேயரா if anybody in the middle does well, like TTK Bad luck for just TEM. did, they ஆமா are bro வந்திருக்கலாம் shooting up the leaderboard. Someone should be worried. inside janda for 4am outside supporter for 4am just tasting சாமா bro Especially worried, it's got to be GK. They busted out a இது bro லாஸ்ட் மேட்ச் மேச உடையுமா They got to be feeling யார் எந்த டீம் உடைக்கறான்னு மட்டும் right பாப்போம் now. But we got a lot to talk about, guys. Don't go anywhere. We'll be right back after this break. okay bro come right back bro group தான் bro striker scrims and tourney great but என்ன இவன் வீடியோ ரெக்கமெண்ட் ஆகுது புரியல எனக்கு streamed 1 year ago 9 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கான் ப்ரோ இது இன்ட்ரோ நல்லா இருக்குல்ல வந்து என்ன பாட்டே போடல தலைவா அப்போ உள்ள ஆட்கள் யாரா இருக்கீங்களா இப்போ லைவ்ல ஃபியூரி ஆண்ட்ரோ யாருமே இல்ல நம்மலாம் ஆசி FTW எல்லாம் வருவாரு எங்க போனாருன்னே தெரியல எனக்கு வேற யாருமே தெரியல ஒன் இயர் முன்னாடியா BGMI வந்தப்ப போட்ட லைவ் நினைக்கிறேன் வரதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இதெல்லாம் யாருமே தெரியல பாரு எல்லா அந்த யூஎஸ் தான் எங்க போனாங்கன்னே தெரியலடா நாளைக்கு இருக்கு ப்ரோ சில் என்டர்டைன்மெண்ட் எங்க ப்ரோ உங்க பேரே இல்லைங்க வேற பேர்ல இருந்தீங்களா இந்த பேர்லாம் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ அபிடபிள்யூ நான் பார்ப்பேன் பாரு சண்டே போல இது சண்டே போட்ட லைவ் சண்டே ஈக்குவல் டு ரெஸ்ட் பிளஸ் ஸ்ட்ரைக்கர் லைவ் டன் 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 1080p 60 mode on TTOP yes game on stranger இருக்காரு என்னது TT கேரி EVO ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்கில்எக்ஸ் 2.0 இந்த மாதிரி ஜோன் வந்தா நேத்து என்ன பண்ணனும்னு சொன்னா சொல்லு ஏய் பாவா தெரியல சொல்லுங்க நம்ம எந்த மூவ் எடுக்கறோமோ எல்லா மூவ் பார்த்துட்டு போறோம் நீ மிராமர்ல சொன்னேனே சொன்னியா போடு பாவா ஐஜிலா ஆமா சொன்னேன் டேய் ஒரு கதை குடுக்குறாரு பாத்தியா கேட்டியா டேய் நான் வந்து லைவ்ல இருக்க மாட்டேன் வீடியோ செம்மையா எந்த மூவ் பண்றோமோ பார்த்தேன் என்ன சொன்னா ஏய் சொன்னாங்கல்ல அதேதான் இந்த மாதிரி பார்த்து போறோம் கொரியன் வெர்ஷன் அது ₹29 bro கேரி இருக்குல நினைக்கிறேன் போயிட்டு வந்தான் M4 level 7 ஜப்பான் பிளேயர் PUBG இது உங்களுக்கே தெரியல ஈவோக்கெல்லாம் தெரியவே இல்ல என்ன சொன்னானே எனக்குலாம் தெரியும் யோ நான் கேக்குறேன் நீ PGM வரது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஏய் எங்க போவாத சென்டர் கொஞ்சம் தா அதான் ஓகே PGM வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கு லைவ் போல என்கிட்ட 3 இருக்கு ஜோன்ல நல்ல இடத்துல பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க கடைசி சீசன்ல என்ன பண்றோம் சிக்கன் ஏய் எப்பயா 2 கில் அடிச்சான் 2 கில் இங்க அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க அத பாப்போம்
கிருஷ்ணா ப்ரோ thank you so much for the membership bro. எல்லாரும் ஏடிஎஸ் மறக்காம மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. லிங்க் வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல இருக்கும். ஓ இங்க நாக் வச்சிருக்காங்க. நாக் புஷ் பண்ணாங்களா இங்க இருந்து? எனிமி இருப்பா ரைட்ல. ரைட்ல ஹோல்டட் ஆயிட்டு நம்ம ப்ரோ. அந்த ஸ்கோப் வித்தியாசமா இருக்கு பாத்தீங்களா? யூஎம்பில இப்ப போட்டா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி தெரியுது. பாடி வாங்கிருக்கா? ரெகுலர் செக் பண்ணோடதே. டீம் ஐஎன்டி பேக் பின்னாடி இருக்காடா. போய் புடிச்சு புடிக்கல நான் ஆஃப் கார்ட்ல. போயிந்தா இருக்கு. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தன் வெளில இருக்கான். ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கா சாக்ல. நான் போறேன் அப்படியே கவர் பண்றீங்களா? நான் அப்படியே போறேன் கவர் பண்றியா? யூபி 50 ஹச்எச் பாய்ஸ் ப்ரோ. மாமா குட்டி. ஏய் நிட்டிடா. போய் குத்துங்க நீங்க யாராச்சும் போய் குத்துங்க. போ ப்ரோ. அவன் நேடு ஏதோ குக் பண்றா அவ. ஒரு ஆள் வாங்க. நான் வரேன். ஷாக் பின்னால தான் இருக்கா. கார் எடுங்க. ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கா. கவர் பண்ணு. அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீல் ஆவரா. நைஸ் ஒன். ஸ்மோக் போடுது. கேரி அங்கே இரு. நீ வா. பேக்ல பொசிஷன் போய்டலாம். ஸ்மோக் போடுறேல. ஸ்மோக் போடுனே. ஜஸ்ட் ஈவோ திங்ஸ். ஸ்மோக் போடுனே. ஆக்சுவலா நான் அப்படிதான் பேசுறேன். நான் தான் வித்தியாசமா பேசுறேன். திருநெல்வேலி தமிழ். ஹாய் ப்ரோ வாங்க. தமிழ் ஃப்ரீடம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டிடிஎம் டைமிங் 6 o'clock சொன்னாங்க பிரதர். இந்த இது நம்ம லைவ்ல நான் காட்டுவேன் ப்ரோ. கவலைப்படாதீங்க. 69 பிட் அக்செப்டா. ஐயோ 8 பிட் 69 பிட் வச்சிருக்காயா ப்ரோ. அவன் பக்கி இருக்குல்ல. பக்கி எது பண்ற பச்சரு. வா டக்குன்னு வா. பக்கி இருக்காடா? தெரியலையே. நீ வா. இருக்கு போ இருக்கு. டேய் இது ஃபக் ஆயிடுச்சுயா பக்கி. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா என்ன? என்னது? போ நான் வரேன் பரவாயில்ல போ. நான் வரேன். வஞ்சரா. ஸ்டார்ட் ஆகல. நான் வரேன். இருங்க ஒரு மேட்ச் மட்டும் பாப்போம் எப்படி இருக்காங்க. அப்படியே அந்த கார் 2 கில் இவரதான் கில் அடிச்சாங்க. கேரி ஏதோ நாக் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. வருது மவுண்டன்ல இருந்து ஒரு பக்கி வருது ஃப்ரீ கில். நைஸ் ஒன் பிரதர். டிஎஸ்எம் அவன் அடிச்சியா? டிஎஸ்எம் காலி ஓபன்ல ஒண்ணவன். கேரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இவோ நான் பாத்துக்கற விடு chill. தூக்குங்க ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Enemies ahead. சரிடா. Watch out. இந்த மேட்ச் நான் பாத்துர்க்கேன். வெளிய ஓபன்ல படுத்து எல்லாரும் செத்துருவானுங்கயா. இந்த மேட்ச் நானே பாத்துர்க்கேன் லைவ்ல. நான் இங்கே செத்துருவானுங்க நான். பாத்துர்க்கேன். பாத்துர்க்கேன். ஜிஜி brothers. Good game brothers. Let's go brothers. Team that breaks into the guys, top come on 4am. Oh man, there's so much going on right now. 4am And chicken of dinner course, is the match. Geek fam just keep pulling Helena வாங்கனா big fan na of the second place team of 4 angry men. I mean, starting off Hi, the bro, first day, they brought in that aggression. Coming back on the last day, ஒரு வழியா they are வாங்கி back to வந்துருச்சு the bro. members form number of நன்றி bro old, கிருஷ்ணா bro. bringing Thanks in for the support bro. so much aggression. So, auto and the fact bro. is, you know, we talked about it off camera, that they're not getting punished significantly enough to the fact that they're going to change the jump strategy. பண்ணும்போது carry They are பாருங்க not getting bro. forced into a different scenario. They are not getting forced into making Survival these era off the top cuff 3 யார் decisions, which போண்டா? we saw HVP confirm Rejects போண்டா having அதுல to do on இருந்து. Murmur. They had to வேற suddenly எனக்கு எது கெஸ் take ஆகலடா. a much less group yellow ல இருந்து எதுவும் வராதுன்னு a much தோணுது. less covered position on Murmur group because they red were ல being forced ஏதாவது out by team 1 to என்ன 2 டீமா இருக்குன்னே teams. தெரியல. So, பாப்போம். Geek இது fam not முடியட்டும் feeling இன்னைக்கு that முடிஞ்சதுக்கு pressure. அப்புறமா They டிஸ்கஸ் get to பண்ணுவோம். just play their game. They're not forced into someone else's game and forced to make some very tough decisions. Yeah, well, I mean, yeah, they play their game. They fight their way in. I mean, we Big saw Man Galaxy Geek quality fam, alala inno right? survival They stage jana qualify ended up in the position that ஆமா Rejects were டிக்மா in. galaxy இருக்காங்கல. Rejects were in that dip. Rejects were forced to vacate Galaxy that வாங்கடா. dip. அவனுங்க Geek படுத்துக்கிட்டே வந்துறான். fam went into the same exact dip, but Geek fam made it work. There's the difference there, right? Sure, the circle shifted, you know,
a little bit different in ways where Geek Fam can be on the outside of the dip, on the high ground, and then going into the dip and everything. So that does make a huge difference in overall how the game played out. But still, it doesn't change the fact that Geek Fam went aggressive and slammed the compound, whereas the Rejects, they did get knocked down to 3, which did have an impact in how they wanted to approach, their next rotation. But there's a clear difference. Geek Fam, a way more aggressive team. They're not the team with 4 or with 3 players even to try and just make it to a shack. They'll take the gamble, they'll take the risk, and crash a compound. And it worked out for Geek Fam in that particular situation. This circle is a very northwestern circle, by the way, as we are going to see more than likely a northwestern island finish for this Sandhawk game, which is going to change things up a lot. It works out for the region, काफी ज्यादा important हो जाता है कि ये consistency அது ஃபர்ஸ்ட் போடலாம் கைஸ் இருக்க TDM காட்றேன் मैच सूट बढ़िया पूरा टीडीएम बढ़िया ये लूटिंग देना पेट्रोल को आगे की तरफ जा जरूर रहे हैं और इनके बहुत ज्यादा करीब यहाँ पर टीम तमिलास के यहाँ पर टीम फिजी गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे बट प्री फायर का सिलसिला जारी रहेगा कनेक्शंस देखेंगे फिलहाल किसके पहले यहाँ पर बेहतरीन मिलेंगे क्योंकि टाई को दूसरी तरफ से अटैक बैक टू बैक बना रहे लेकिन 6-2 के साथ 4 लीड यहाँ पर जो 4 अंकों की लीड है टीम तमिलास के पास और अगर इसी प्रकार से खेलते नजर आए ये दोनों प्लेयर्स जाने चाहते हैं देखिए अपने क्लोज रेंज बैटल्स के लिए और अभी के लिए फिलहाल अपना वैसा ही अपना जो पोटेंशियल है वो शोकेस करते नजर आ रहे हैं ऑफ कोर्स एक अव्वल दर्जे का स्किल सेट जो है एक अव्वल दर्जे का जो पोटेंशियल है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाते हुए जरूर नजर आएंगे शुरुआत काफी शुरुआत काफी टीम तमिलास के प्लेयर्स ने एंड एक अच्छी हेड स्टार्ट को अब यहाँ पे जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश काफी शानदार तरीके से 8 और ये 2 का जो मुकाबला है वो फिलहाल के लिए पे जरूर से बनता हुआ नजर आ रहा है अब 6 पॉइंट की बढ़त जो है टीम तमिलास बना चुकी है किल पोको எடுத்துட்டா यहाँ पर जो है कुछ कमाल की यहाँ पर जो बढ़त है वो देखने को मिली अगेन एंड अगेन ऑलरेडी यहाँ पर जो है कुछ कमाल की जो फाइट्स हैं वो भी अभी के लिए फिलहाल लाइव लाइव बट टीम तमिलास इस गेम को मुझे ऐसा प्रतीत होता है बहुत ही जल्द यहाँ पर जो समाप्त करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे बट अगेन कर दिए जाएंगे टेक डाउन एक बार वापस से टीम तमिलास अपर हैंड ले रही है बात करें मैक्स यार पोको ए इन्हें स्कोप दे ए यहाँ पर जरूर अभी के लिए देखिए शॉट न्यू स्कोप इन बीजेएमए गाइस टीम तमिलास पूरी तरीके से अपना परचम अभी तक तो लहराती नजर आई अपना जो डोमिनेशन है वो दिखाएंगे वन एचपी पट्टा ब्रो शॉट वेल अभी के लिए फिलहाल हमको जो है विटनेस करने को मिल रहा है टीम तमिलास सडनली अपने दो प्लेयर्स को लूज आउट करेंगे 13-4 जार को भी ब्रो हराओ किल्लेडी ब्रो पिछड़ती नजर आ रही है ऑफ कोर्स 13-4 का ये मुकाबला फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए देखने को मिलेगा जार का ना कि दोनों ही प्लेयर दोनों ही टीम्स अभी के लिए बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तैयार रहेगी इतना बड़ा लीड अक्वायर करने के बाद थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा थम के खेलेंगे एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच के साथ बढ़ते नजर आएंगे टीम तमिलास की बात करें 13 और 5 का मुकाबला अभी के लिए देखने को जरूर से मिल रहा है एक अच्छा प्रोग्रेसिव एक अच्छा होल्डेबल अप्रोच यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा DBS अभी के लिए गाइस अगर जीत ஆமா சானாக் लाने எடுத்துருவாங்க ப்ரோ तमिलास ओपी यहां पर चल है दूसरी तरफ यहां पर टीम फिजी भी यहां पर जो है पूरी तरीके से अपनी प्रबल दावेदारी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे मतलब यहां पर जो है எதுக்கு ஸ்கிரிம் ஸ்ப்रे பண்றது இல்ல நான் கூட்டு போறோம் ப்ரோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யார் ஆள் இல்லன்னா நான் போக்கோ தான் கூட்டு यहां पर जो गाइस कुछ ग्लिचेस काइंड ऑफ यहां पर जो जरूर विटनेस करने को मिलेंगे बट मैक्सी यहां पर देखिए आगे की तरफ जरूर जाते हैं कमेंट्री शॉट्स है लिए जा रहे हैं என்னடா குடுக்குறது அவங்க ஏதோ கத்திட்டு இருக்காங்க ஹிந்தில ஓய் செமையா அடிச்சாயா சூப்பர் ஒன் ராக்கியோ அத பையனாயா ஏதோ அடிக்குறான் அந்த டீம்ல अभी भी स्पेक्टेटर हैक तरीके से जो प्रदर्शन है वो दिखा रहे बैक टू बैक यहाँ पर प्री फायर्स का सिलसिला रखा जाएगा நல்ல प्री फायर பண்ணிட்டு இருக்காங்க जरूर चाहते हैं मैक्सी आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर போக்கோ நல்ல ஒரு கில் எடுத்தா 21 வித் அக்கியோ அண்ட் मैक्सी ஓ அடிச்சாயா அக்கியோ இனியா கம்பேக் குடுக்குறானுங்க गाइस தப்பாச்சே அடிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்தாங்களா और 9 का ये मुकाबला जरूर से नजर आ रहा है काफी ज्यादा क्रूशियल काफी ज्यादा चैलेंजिंग फिलहाल ரெண்டு பேர் ஏறாங்க ஃபர்ஸ்ட் 1 HP பண்ணா பரவாயில்ல जी लीड उसको धीरे-धीरे करके गवा रहे हैं जहां पे थोड़ी देर पहले 10 पॉइंट से 11 पॉइंट की वो लीड से 6 पॉइंट की नजर आ रही है यहाँ पर जो कुछ कमाल के यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेंगे टीम तमिलास की तरफ से अगर बात करी जाए मात्र 6 अंक यहाँ पर आगे हैं थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा क्योंकि 5.5 டைக் को एक ही हो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा அடிச்சடா ஏய் அடிக்குறாங்க ப்ரோ आराम से यहाँ पर जो कवर अप है ப்ரோ என்ன ப்ரோ கம்பேக் 5 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ बट 17-12 की स्कोर लाइन என்ன ப்ரோ நின்னுட்டான் रहेंगे बट रिच ஹக்கா जार कॉपी है वो बिल्कुल ट्रेड्स निकालते हुए नजर आएंगे टीम तमिलास एक बार फिर से जो लीड है वो 6 ஹேக் ने बैंड வந்திருக்கும்ல நின்னுட்டானா एक अच्छा लीड अभी के लिए पे मेंटेन
आउट जरूर से रहेगा, बट देखने वाली बात ये है कि कितनी देर तक इस लीड को मेंटेन कर पाएंगे, ये कहना काफी ज़्यादा जरूरी है। ब्रो ये तो पंटानला ना ब्रो कुछ ही टंटानला को मिलता है आखिरी आई थिंक 50% ऑफ द टाइम है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे समाप्त जरूर से होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे என்ன ப்ரோ பண்ணா இவன் இவ்ளோ நேரம் அடிக்காம திடீர்னு அடிக்கிறான், वापस से पिक ऑफ किया जाएगा। 19-14 ये लीड धीरे-धीरे करके कम करने की कोशिश, क्या लगता है क्या टीम नंबर गाइस எனக்கு தான் அப்படி ஃபீல் ஆகுதா, உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதா? क्या क्लोज आके यहाँ पे इस गेम को जीत जाएंगे या फिर थोड़ी बहुत मुश्किल अब इनके लिए पड़ते नजर आएगी। அவன ப்ரோ அவன் இவ்ளோ நேரம் அடிக்கவே இல்ல ப்ரோ ரிச்சார் को भी। यहाँ पर जो फाइट्स है वो जारी रहेंगी। मैक्सी की बात कर लीजिए, वेल देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रिपेयर्ड रहेंगे 19-15 की स्कोर लाइन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए देखने को मिल जाने वाली है। आसान नहीं रहने वाली है चुनौती, बट मैक्सी का यहाँ पर हल्का फुल्का से यहाँ पर जो है हमको जो है पीओवी यहाँ पर जो ग्लिच देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर रेवन पोको यहाँ पर जो है बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगे शॉट्स लेने के लिए। टाइको यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे टेक डाउन। टीम फिजी वर्सेस टीम तमिलास 5 अंकों की लीड और टीम தல என்ன தல நடக்குது? इतनी आसानी से तो देखिए नहीं जीतने दिया जाएगा। அவ்வளவு நேரம் ஒரு கில் அடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா இவங்களை அடிக்க கூட விடாம அடிக்கிறானா என்ன கதை? करवाई जाएगी चैलेंजेस जो है वो अब धीरे-धीरे करके करने का यहाँ पे बढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे ना। ஒரு बुलेट अடிக்க விடல அதுக்குள்ள கில் அடிச்சறாங்க। चैलेंजेस को सिक्योर आउट करते हैं, चैलेंजेस से प्ले ऑफ करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए यहाँ पे देखने को जरूर से मिल जाता है। पोको अடிச்சறானா ना पे कंसिस्टेंसी के साथ आप मूव मैक्सी अடிக்கிறான் என்ன काफी जरूरी, बट फाइनली वो अग्रेशन देखने को मिलेगा। 23 और 16 अब फिलहाल के लिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आखिरी के 3.5 से 4 मिनट का समय जो है वो अभी के लिए शेष एंड गेम एक अच्छी रफ्तार पकड़ता हुआ अभी के लिए नजर आएगा। अच्छी रफ्तार जो पकड़ रिच की अगर बात करें वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है टेक डाउन करते नजर आएंगे। टीम तमिलास यहाँ पर जो है लेट्स यहाँ पर जो है किस तरीके से जो फाइट्स है वो लेते नजर आएंगे। बट अगेन एंड अगेन रिच की तरफ से जो जाट को उन्हें गाड़ी उन्हें कामिंग அப்படியே காமிங்க ஸ்பெக்டேட் மாத்தாதீங்க। टीम तमिलास என்ன ஹீலிंग ஏறவே மாட்டேங்குது, किस तरीके से यहाँ पर जो फिनिशर्स से इन्फिनिट हीलिंग अलोंगसाइड मैक्सी की बात करें बैक टू बैक फ्री फायर्स का सिलसिला रहेगा जारी। बट एज ऑफ मैक्सी एक बार फिर से ये कमेंट पढ़ी ब्रो टीम तमिलास अपनी लीड अब बढ़ाती है। எங்களையும் 5 मिनट्स ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னாங்க। ओके ओके ब्रो आगे की तरफ जाएंगे। एक्यू अकेले आगे जाने का जो डिसीजन है ना ब्रो प्रोडक्शन है अब यहाँ पर जो उनके ऊपर भारी लेकिन समय भी काफी तो अब कमिट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, एंड कमिटमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। सुपर पोको நல்லா இது பண்றான், काफी ज्यादा क्लोज 1v1 के लिए रेडी। बट सुपर मैक्सी बैक நல்லா टैग கொடுத்து कंडक्ट आउट होते हुए जरूर नजर आएंगे। इतना ज्यादा मैक्सी मंडकல பாத்தீங்களா गन्ने के रहने वाली नहीं वाली पोटेंशियल इजी इज कम ऑन 20 का ये मुकाबला आखिरी का 2.5 मिनट அவ்வளவுதான் முடிச்சிருங்க। இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடுங்க, आगे जरूर से बढ़ रहे हैं। मैक्सी अடிச்சிரா देखो पिक पड़ो पर थोड़ा सा पीछे वो जो 5 पॉइंट की लीड थी अब उसको बना दिया गया है 10 पॉइंट की लीड पे। अब सवाल ही निकल के आता है कि यहाँ से आप किस कंसिस्टेंसी के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं। சூப்பர் ஒரு கில் பண்ணாலும் அடிச்சறான்। टीम तमिलास यहां पर जो है अभी के लिए तो फिलहाल आज के दिन கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்றாடே मैक्सी और काटेगा मेरा पोको मैक्सी। 500 लाइक्स की तरफ हमारा एम रहेगा 1k सब्सक्राइबर्स की तरफ। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से जाइए। 31-23 की ये स्कोर लाइन रहने वाली है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है ईगल कहीं ना कहीं अब टीम तमिलास ऐसा लग रहा है कि मौका नहीं देने वाली। बिल्कुल यहाँ पर जो अपर हैंड लेती नजर आएगी मैक्सी। यहाँ पर जो बिल्कुल रुक कर खेलते नजर आएंगे। ज़ार्क की बात करें जी मैक्सी सुपर ब्रो, बट मैक्सी के द्वारा कुछ अच्छे पिक्स यहां पर जो निकाले जा रहे हैं। टाइको की तरफ से एक्यू இல்ல சம்பவம் என்னன்னா ஃபைனல்ஸ்ல வந்து குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்। यहां पर करेंगे सिक्योर एक बार फिर से 33-23 के साथ 10 अंकों की जो இன்சேன் வரும், குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் வரும், சோல் வர மாட்டாங்க। சோல்ல காப்ளின் ஆடுவாங்க, காப்ளின் நியோ ஆடுனாங்கன்னா மிக வரும்। मैच का कुछ नियो தான் ஆடுவாங்க, காப்ளின் அவ்வளவு क्या वो 7 पॉइंट जीत के लिए चाहिए वो सिक्योर कर पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। அக்கியரசி திடீர்னு வெரி ஆயிடுச்சு பையனுக்கு, आसान रहने वाला ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லன்னு நினைக்கிறேன்। 10 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற கஷ்டம்। M416 एक शानदार वेपन है यहाँ पे कहलाता है उसका शानदार इस्तेमाल। 22 किल अடிச்சிருக்காயா, इतना ज्यादा आसान रहने नहीं वाला रशर। वो 6 पॉइंट आखिरी के 50 सेकंड रिमेनिंग एंड काफी ज्यादा क्रूशियल 50 सेकंड। ये என்னையா பண்றான் मैं, எப்படி அடிச்சிட்டு போறான் அப்படி? क्योंकि जीत तो जरूर से चुके हैं इस मैच को, अब जरूरत है कि वो जो कहने के 40 अंक का फासला है उसको आप किस तरह से टच करते हैं। बैक टू बैक यहाँ पर जो लेट्स यहाँ पर जो किस तरीके से जो फाइट्स है वो यहाँ पर लेते न जाएंगे, किस तरीके से जो फिनिशेस है वो सिक्योर करेंगे। बट पोको की बात करी जाए बैक टू बैक यहाँ पर जो ट्रेड्स निकालना चाहते हैं। बट एज ऑफ नाउ लेवल 2 का हेलमेट वेस्ट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर रहने वाला है। 34-26 की स्कोर लाइन शानदार तरीके से ரெண்டு பேர் அடிச்சிரு मैक्सी ரெண்டு பேர் ஈஸி ப்ரோ ஒருத்தர் அடிச்சிரு ப்ரோ கம் ஆன் ஒன்னு அடிச்சாரு இன்னொரு 1 HP அடிச்சிரு ப்ரோ ஓகே ஏறா அல்ல ஈஸி கேஸ் வின் பண்ணிட்டோம்। திடீர்னு சிக்கம் கொடுத்துட்டானுங்கல்ல,
प्लेयर्स एक साथ यहाँ पर एक बार फिर से टाइको की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। पोजीशनिंग थी कॉम्प्रोमाइज, मैक्सी के द्वारा एक अच्छा ड्रॉप शॉट देखने को मिलेगा। ज़र्क भी वापस से इकलौते प्लेयर यहाँ पर फंस चुके हैं। खून यहाँ पर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके सुपर जीजी गाइस पोको के द्वारा रिटेलिएशन 37-28 फाइनली टीम तमिल ப்ரோ இவன் ஃபர்ஸ்ட் கில்லே அடிக்காம போனான் ப்ரோ. எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியல, திடீர்னு அடிக்கிறான் ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் ஆஃப்லைன் போனா ஒரு கில்லுக்கு, அப்புறம் திடீர்னு வந்துட்டான் அடிச்சு. புரியல எனக்கு. வாங்க நம்ம PMGC பார்க்கலாம் गाइस. So this is a massive opportunity not only for Rejects to obviously close that gap, which they've already basically done, but then to give them that safety net as we move into the halfway marker of today. After this map, if they have that opportunity, that lead, and they can just stay somewhat consistent, they are looking at a secured spot into the top 3. Yeah, all the teams looking to knock Rejects out of the top 3 are all hurt. Train to kill down to 2, IHT down to 1, FaZe down to 3. Bro, DXC அடிச்சிட்டானுங்க. என்ன ப்ரோ நடக்குது below GK. I mean, GK has 4, but GK sitting at 160 to the 181 of Rejects. So this is a really good game for the Rejects, not for their own performance, இது மூணு எப்படிப்பட்ட டீம் தெரியுமா? DXC, Falcon, Furious team எல்லாமே நல்ல ஒரு அச்சீவ்மென்ட் உள்ள டீம் ப்ரோ. Again, the timing. What is the chances that as soon as Rejects just step it on up, it is just going absolutely swimmingly for them? Game Lords been impressed with their rotation, not too great in terms of the split that they're currently working with. 4M ஒருத்தனா இருக்கானா? ஆமா bro. That's why. That is why they focus as match முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பாப்போம் என்ன நடந்துருக்கு அப்படிங்கறத. Moved on in for the kill. Moved on in for the kill. Match முடிஞ்ச அப்புறம் ஸ்டார்டிங் Geek Fam 3v3 on top of the hill. Game Lord took one of Geek Fam down way earlier unexpectedly for the side of Geek Fam, but now they're back at it again. Nongshim Red Force, though, coming into things. They have 4 players. This could be a deadly third party for either team here. Nongshim Red. Are they going to keep... I mean, the zone's right there. That's where they need to go. And they do spot out one. One of Geek Fam does get taken down, and they're firing shots onto both teams. They're firing shots onto Game Lord and Geek Fam. Some very strong, accurate shots, actually. This is what Nongshim Red Force needs to do. They need to pick up all the eliminations they can. They're up to 4 already. They lose the zone. It's going to be a tough task for them to make it down this hill. And Geek Fam, we don't usually see them turn away from fights, but even then, they're smart enough to know when to leave. And Geek Fam is out of there, leaving Game Lords to deal with Nongshim Red Force, and it is not looking good. Nongshim Red Force comes in, 7 elimination points. They're going to need a chicken dinner and way more, though, if they want to break into the survival stage. Bro, 4M chicken, bro. This is the beauty of a team like Nongshim Red Force. We've been talking about those teams that literally have nothing to lose. At this point in time, Nongshim Red Force, they're so far behind, but at the very least, they are crippling the likes of our top teams. They are crippling the likes of Geek Fam. They are hurting the Game Lords completely as they set back into the lobby. Genesis Dogma now, a team that has finally closed that gap, also feeling the brunt of the action. So this is a massive opportunity for them. I want to see more of it. Bring it in again. Look, it's a lot of points that they have to catch up. They really have a tall order in front of them. But hey, it could be just so good in the last day to make that push. Circle has closed down more on top of the mountain. Vivo Key looking nice. All the teams on edge having to come in. This by now it's a lot of scrap fighting. No real 4-man teams. Fight their way in. GK comes in with 4 though. Onto the last member. That is Savon. Savon is trying to hide in a nook, hide in a cranny, but he's forced to make his moves. He's going to get sideswept from the other side potentially. Yeah, GK with 4 people all looking towards Savon's direction. Savon backs off, doesn't want to attract too much attention. He's going to go back into that little nook, that little cranny he's been hiding in. But one well-placed nade, and Gaith, well, he's got 3 of those, should find Savon dead. Reflex, come popping out of the smoke, knowing he's about to get naded, tries to make it across the corner, and that is 4AM. Did they get any points? No, 0 points. No points whatsoever. Train to kill. Passing up Rejects. But just for now, cooling glass போடுங்க அவங்க வெளிய தெரியல bro. அவ்வளவு கண்ணுக்குள்ள அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்குது. அழுக வருது. 4AM, as I was saying, they took that gamble, did not pay off, but it was a tough zone to navigate. Rejects
looking to shoot their way up to second place now, potentially. IC last one up for IHC. Defensive push against Genesis Dogma. IC needs to come up huge. And the third party from distance will finish off Genesis Dogma. He will get another point. And the circle brings it a little bit closer to the northern side now. IC continues to live just for a little while longer, but again, Vivo key that prime positioning, that early rotation onto the high ground might be the determining factor. We at least have GK trying to close that gap, getting closer and closer to that level of elevation, but they still have a long way to go to take that engagement with Vivo key. Furious Gaming, a team just like Nongshim Red Force that have been so hurt these last couple of days, looking to step one up. They found that first elimination, but they will be up against the likes of what I believe will be either Rejects or GK. That is not going to be an easy fight. We can see GK already spotting them out on their rotation, and this 2-2 split really not going to help them in any sort of sense because, well, they've been reduced down to 2 almost immediately, and now reduced down to potentially only 1. Good nade by GK. Gets a knock on to the top side of Rejects. Should be able to get that revive. Another miracle nade pops out. Rejects making a nice rotation into zone right there. Loving that adjustment. They'll put themselves onto the high ground. HVP illa bro. HVP la vaaippe illa bro. Varadu bro. Grand finals la vara vaaippe kedaiyadhu. HVP the first team to get eliminated. Dropping down into the lower areas where GK is. GK losing a player. Satan goes down. Bro, Geek la point edukka thevilla bro. Qualified bro. They've been cut down to 2 players and they still need to push in, and they have the full team of Rejects, GK, and Vivo Keyed on the top side looking down on top of them. No bro. T2 gele orthan RC 4 per right now. This team in 15th place. Not able to get much done so far. Again, we're talking about the possibility here for Rejects. They are one of the very few teams, basically only 3 teams that still have all 4 of their players left. But in terms of the teams in the top 8, even up to the top, 10, they are the only team that have 4 players alive, so please do not lose out on anyone right now with Furious Gaming moving on in. They need this game more than they know. Trying to kill still on the heels of the amount of eliminations. And I see how, again, we were talking about IC just going, not making sure that they're getting placements, and again, just the survivor for IHC. Yeah. They're surviving. 4M chicken ama bro. Jack bro. Next match பாருங்க. Next match வந்து Irangal. Irangal வந்து கண்டிப்பா 4M எவ்வளவு ஸ்டாண்ட் நமக்கே தெரியும். சூப்பரா predict பண்ணுவாங்க. For Rejects, they have a way to fight into this. Well, they don't even need to fight into this. They could just walk their way into zone. Welcome to the stream, bro. With 4 players up still. 3 teams qualify GK, bro. Top 3 teams வந்து qualify ஆவாங்க. GK 4 to 11 வந்து survival stage க்கு போவாங்க. 12 to 16 ல முடிக்கிற teams வந்து direct Red Force, by the way, they have 4 and they can wrap around the top and make it to the high ground and come into the late game and potentially be a team to win this match too. So we can't count out Nongshim Red Force even though they're last place. FaZe taken out by Vivo Keyed. FaZe slowly but surely made their way up there. Cut down 2 of the Vivo Keyed members that was holding the high ground with all 4. So Vivo Keyed massively hurt, but they will stay alive. And finally, IC gets taken out. Yes, and here comes Nongshim Red Force in full force with 4. Bro, இதெல்லாம் புரியல bro. நான் எவ்வளவு பெரிய 4M கண்ணீர் உள்ள Look at what they have to work with. Only a nade and the weapons in their hands. So they don't even have an opportunity to remid to get their HP bars up. That zone is going to be coming on in. And if they want to push on forward, if they want to get themselves into safety, they have to expose themselves to Nongshim Red Force. So right now, they're just going to be hunched down and waiting for some options. No real other option. We've got a full team of Nongshim Red Force to the north. We've got a full team of Rejects to the south. Vivo Keyed now look for an opportunity to alleviate some of this pressure. Diego will be sending out a few of those potential nades, waiting for some confirmation. Sporter will be reduced down to a sliver of HP as Snipes goes down. Geek, goodbye. In 7th place. They'll rack up just a couple of placement points with that one. 0 eliminations. This has been a tough game for a lot of the teams in the top of the leaderboards, but not for Rejects. Looking to really cement themselves here in the top 3 position. Maybe just putting them in striking distance of first place, especially with Geek Fam getting 0. This is the first game in a long time that Geek Fam has quote-unquote dropped the ball, picking up 0 eliminations. Rejects, they'll keep on moving up. Pretty much everyone is in the zone here. One of Rejects goes down. That should be an easy revive, however. Scraps are being finished up. Trained to kill.
Massive chicken dinner for them last game. They'll pick up a couple of points. But that is off of the backs of the Rejects still staying alive with 4. But you know, RC இருக்காங்க அதான் உங்களுக்கு Red பிரச்சனை Force still feeling the pressure. We had that initial nade, but they've recovered since then. Now Vivo keeps still applying the pressure. GK Esports moving on in. I don't think they're going to have time to get into the zone. No, that blue zone is so devastating. So we still have Ragnar available. We still have them in this, but they don't have an easy rotation in. This terrain has just been absolutely devastating. Rejects now closing on the gap. Nongshim Red Force, but right in front of Vivo Keed. This is gonna be a 4-way fight. Vivo Keed on the high ground. The third party everything. Rejects. They don't want to make the first move because Nongshim Red might come in. It's a standoff. And I don't think the Rejects are expecting another 4-man team. I mean, this is Sandhawk ending up on the high ground. The chances of a team keeping all 4 up into this type of zone this late into the game is very rare. So Rejects might have a surprise in on them once they go against the 4-man team of Nongshim Red Force. Nongshim Red Force, yes, they're last place. They're definitely one of the weaker teams in the lobby. But we've seen when it comes to engagements, they can pack a punch too, so can't count them out. Plus, Rejects might get third party by Falcon. Full team இருக்கடா மச்சான் அப்படினு பயந்து ஓடுறானுங்க ஒருத்தர பார்த்துட்டு. Falcon holding on Falcon the line, enema பண்ணனும் zone edge la option here. Rejects, they should be spotting out a bit of information now as Nongshim Red Force is going to be forced on up. Vivo Keed still holding up for the line, looking for an opportunity. Slowly but surely these nades will be running out. That utility will be gone, and then it has to come down to the shots. Sports are going to be finding the first angle here onto Rejects. Bit more information to work with that has to be communicated to the team. If they let Rejects go, if they give them enough time, it could be their end. Illa bro, night super Nongshim Red's going to take the high ground instead. That'll let Rejects get that revive. Bro, NSR oda first chicken dinner gets knocked, which is really good for them. Now Rejects trying to come in with the third part. Falcon never alone. It's still alive. He's going to spring up and steal some points. Rejects down to just Duelo just like that. They are cut down. Nongshim Red Force with chicken dinner. Let's go. I mean, they still got a mountain and a half to climb, but they climbed their first mountain in the form of Sandhawk. They quite literally climbed that mountain and took the chicken dinner. Rejects get swept under. They were looking so strong, but hey, Rejects, they picked up a lot of eliminations along the way. That could have been a big win for them, keeping all 4 up into the late game. It just did not play out well for them. Members Look, I am always till the top day 10 I go down, points எடுக்கிற members ல யார் first வராங்களோ உங்களுக்கு. I will always be there for that team rising up at the end, at the very least to be a thorn. திடீர்னு இவ்ளோ சவுண்ட். No, 10 கில் அடிச்சாங்க நினைக்கிறேன். இவன் MVP யா? NSR QX. எத்தனை கில் பா தம்பி? Beautiful showing from them, taking 4 into that final fight. இருங்க first match starting பாப்போம். 4am எப்படி செத்தானுங்க execution. Again, we can't take anything away from head of the second place team. 4am எங்க இறங்குது? இங்க தான் இருக்கு. I mean, இவனை பாரு bro எங்க இறங்குறானே? சேட்ட தான bro இது. They brought in that aggression cup, so not getting forced into a different having to do specialist cup Geek's game and forced their way in. I mean, we saw Geek Fam, right? They ended up in the position that Rejects were in. Rejects were in that dip. Rejects were forced to vacate that dip. Hat-trick dinner அடிக்க போறாங்க. Went into the same exact dip, but Geek Fam made it work. There's the difference there, right? Sure, the circle நம்ம வரது அந்த 5 நிமிஷம் டிடிஎம் பாத்துறதுக்குள்ள எத்தனை டீம் செத்துச்சுல 3 டீம் செத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4am 3 பேரு DX ஃபுல்லா செத்தாங்க, BJK ஃபுல்லா செத்தாங்க. BJK எப்படி செத்துச்சு பாப்போம். So that does make a huge difference and overall Actually 4am versus இது பேருக்குமோ ஆனா கில்லே இல்ல BJ 4am ட்ட எப்படினே புரியல எனக்கு. Aggressive and slammed the compound. Whereas the Rejects, they did get knocked down to 3, which did have an impact in how they wanted to approach, their next rotation. But there's a clear difference. Geek Fam, a way more aggressive team. They're not the team with 4 or with 3 players even to try and just make it to a shot. Tomorrow at what time give you bro நாளைக்கு வந்து and it worked out for Geek Fam in that particular situation. மோஸ்டா லைவ் எப்ப வருவேன்னு தெரியல bro. 8 o'clock ட்ரை பண்றேன் நைட். சோ நைட் 8 o'clock மோஸ்டா பண்றேன் ட்ரை பண்றேன் ஓகேவா. கன்ஃபார்மா தெரியல bro எனக்கு எத்தனை மணிக்குன்னு. மெம்பர்ஸ் குரூப்ல நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் bro எத்தனை மணிக்கு லைவ் ஓகேவா. It works out for the Rejects, so they will get center position at the trifecta compound or even taking center position on the northwestern island to start off this match.
மேட்சுக்கு Actually 1000 interesting that you டேமேஜ் brought up the வைக்கிறானுங்க way bro in இந்த which, டீம். you know, Geek Fam and Rejects would approach that same crash site, approach that same, you know, compound. We saw Rejects இன்ஸ்டால heading போஸ்ட் into Genesis போடுவீங்களாவா dogma. ப்ரோ? They only sent in, I இன்னைக்கு believe நைட் it was இல்லைன்னா 2 நாளைக்கு out of the மார்னிங் 3 வந்து players they had available in that last finish. நம்ம They ஒரு left one இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் behind, வரும். and என்னன்னு because of பாத்தீங்கன்னா that, maybe there's something to கிவ் அவே, go for ஓகேவா? Aceblack that ஒரு ஃபோன் மொபைல் because ஃபோன் கேமிங் ஃபோன் they கிவ் left அவே that பண்ண bot there, போறேன். ஸோ because they அதுக்கான were அப்டேட், focusing on that அதுல எப்படி safety நீங்க net பார்ட்டிசிபேட் into the பண்ணணும் next எல்லாமே basement. It might தெளிவா have உங்களுக்கு hindered வந்து them from மோஸ்டா winning நாளைக்கு out வந்துரும் that ப்ரோ. compound into Genesis Dogma. If they won நாளைக்கு that நைட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு compound வந்து என்னோட out from இன்ஸ்டாகிராம்ல Genesis போஸ்ட் அப் Dogma, போடுவேன். ஸோ then அதுல we could have been போயிட்டு talking about, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. you ஓகே know, Rejects. We could have been talking about them moving it in. Whereas Geek Fam, they இல்ல head ப்ரோ, up ஷைலேஷ் against 4 ரூயின்ஸ் எடுக்கிறது இல்ல angry ப்ரோ. men with all of their players that they had நோ ரூயின்ஸ். available. Like சேனாக்கு டிராப் much, பார்த்துட்டு if இருக்கேன். you were talking about the overall rankings, a ரூயின்ஸ் much வாய்ப்பே இல்ல. more 0% சான்ஸ் difficult ஆஃப் டேக்கிங் opponent to ரூயின்ஸ். take ஸோ on, and that's why they brought more of their அதை numbers. But விட்டுருங்க. also, they do that with nearly every single engagement. They do not exactly. have எங்கயா a set செத்தானுங்க? and Geek the team that's I'm highlighting is the 2 different are occupied, or you don't even want to risk இங்க தான் trying செத்தானுங்களோ to take 4am. the bridge. 4am though, ஓ they are ஃபர்ஸ்ட் gonna டே take வந்து that ஹில் bridge எடுக்கணும்னு and வந்திருக்கானுங்கன்னு shoot நினைக்கிறேன் right ப்ரோ. across. Xavier was there doing some sort of, I don't know. Cam? என்ன ப்ரோ Yeah, like, பண்றானுங்க? we have என்ன ரொட்டேஷன் ப்ரோ இது? we have 3 players of DX ரெண்டு Xavier குழி at குழியா the போறாங்க bridge, பாரு ப்ரோ. but they I didn't see damage. Yeah. I didn't see any shots being taken. I didn't see எப்படி any போனானு aggression பாருங்களேன். towards 4 angry men. So I நல்லா guess இருந்துச்சு அந்த they're there, ரொட்டேஷன். but maybe they're just laying low for the time being. Vivo Key, they were trying to do something similar, and now they might be awarded with a bit of damage or maybe even an elimination onto Falcons. So ஐயோ maybe மாட்டிக்கிட்டான் ப்ரோ information அவன். was the play. அவ்வளவுதான் for செத்துட்டான் the ப்ரோ தலைவன். Uh-oh. Oh, goodbye. Yep. ஒண்ணா வந்திருக்கணும். ஒரே வண்டி ஒட்டுக்கா வந்திருந்தீங்கன்னா வெடிச்சிருக்க மாட்டான். That is a bridge camp if I've ever seen one, but they didn't really take any shots. Geek Fam, whoa, rotating in hard from Ruins, sweeping up the northwestern edge, runs into Game Lord. The team யூட்ரா that பார்த்துட்டு took the இருக்கேன் ப்ரோ. rotation. கன்ஃபார்ம் பண்ணனும் சொல்றேன். Pretty sure Geek Fam was not expecting a team up here, nor did anyone expect Game Lord to rotate from Cow with a boat up to here and take this position. No amount of VOD review would have prepped Geek Fam for running into a team over there. So I would say unfortunate for Geek Fam losing a player there. 4am also lost a player, but they did one of those calculated risk rotations, which did end up costing them 1 player. ரொட்டேஷன் அண்ட் 4am never ending love story 4am. ஆமா ப்ரோ. ஒருத்தன் நம்ம செத்துருக்கான். மீதில எங்க செத்தானே தெரியல ப்ரோ. Well, to the likes of Vivo Keyed and Most of the direction finally be 4am once again. Which of these group yellow teams are participating in the first PMGC? Doing a GLD. really ஏய் இங்க நம்ம செத்துருக்கானுங்க 4am. தெரியுங்க. Regular in terms of the way the fights have been breaking out compared to our crazy. ப்ரோ ரெண்டு டீமுக்கு குறுக்கால ஓடி போயிருக்கானுங்க ப்ரோ. Really wild, crazy rotation. We didn't get a chance to see where the circle shifted, but man, I'm guessing it shifted off of them. That's for sure. ஐயோ. என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க? Map be delayed. Okay. Yeah, the circle. It heads to Camp Alpha. Okay, Ruins boot camp. Okay, it's I see. up. Yeah, the circle didn't. என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க 4am? 4am, but ப்ரோ எவ்வளவு நம்பன தெரியுமா ப்ரோ 4am லாம்? They're going to continue taking these risky rotations, and it is definitely punishing them now. Ooh. Yeah, running into way too many teams. 4am starting getting cut apart. Only 1 player made a. ரொம்ப நம்புறோம் ப்ரோ IHC players instantly. I'm loving the way Rejects are playing the split. BJக்கு எங்க அடி வாங்கிருக்காங்க பாருங்க 3 நாக்கு. Rejects பாருங்க. a strong defense will cut down 2 of the IHC players instantly. T2 அடிச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. I'm loving the way Rejects are playing the split, by the way. They're doing a 3-1 split. They're not putting all 4 up here. They have 1 linchpin on the low ground that is now coming up to help after he secured himself a solo knock as well. Rejects. TTK full block அடிச்சிருக்காங்க BJக்கு அப்பதான் செத்துருக்காங்க. Points here and We told the running out there it is opportunity. in a good position. Drops off this high ground on the just ப்ரோ எல்லாமே நான் BGM லைவ் போடுவேன் ப்ரோ. அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா கிளியரா. TTO டிராப் எது எதுன்னு யார் என்ன வந்தாலும் மாத்த மாட்டோம் ப்ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகேவா. சோ அடிச்சு தோத்தாலும் பரவாயில்லை நாங்க தான் ப்ரோ இறங்குவோம் ஓகேவா. சோ ராங்கல் மிராமர் சேனா 3 டிராப் உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். இல்ல ப்ரோ அதுவே இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல ப்ரோ சர்மா ப்ரோ. Are trained to kill Furious Gaming and Tem Entertainment. So they still got to make their way in. None of the bridges are being camped though, so they do have a open crossing if they do elect to do so. We saw DX Xavier just up ahead of Nongshim Red Force. They've been reduced down to only 2. So it's not looking too great for them. Also wanted to see a little bit more from Bashir. அப்புறம் பாத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதா? All right. Okay. All right. You know, hey. Points table.
what do you think your team is doing well right now, and what do you think needs to be improved for your team? Apa yang kamu rasakan sudah ada perbaikan ataupun kemajuan yang kalian lakukan di tim? என்ன language இது? Untuk gameplay sih nggak ada perbedaan sama sekali, cuma lebih meningkatkan kepedean dan targetnya என்னக்கா பண்றீங்க? வணக்கம் bro, தமிழ் செல்வன் வாங்க bro. Actually, the Point and drop gameplay TTS is is the same God thing, but then we are just getting more confidence, so hopefully we can make it for today. Excuse me. So, my final question for you is, how confident are you feeling right now? Seberapa percaya diri kamu sekarang? Mongolian இல்ல bro. 1000%. 1000%. I understood that. And now, before we go into game number 4, wish your fans at home good luck, and everyone grab your popcorn because we want to know who exactly will be crowned the champions for Group Yellow. அந்த பொண்ணு இந்தியா மாதிரி இருக்கா? ஏஷாமா இந்த ஆரஞ்சு ராக் என்னதான் ஆனாங்க விளையாடுறீங்களா? ஆரஞ்சு ராக்கா வந்து இன்னைக்கு ஆடினாங்க ப்ரோ. ஓஆர்ல வந்து ஓஆர்ல 6 மட்டும் தான் ஆடுறான் ப்ரோ. மத்த யாரும் ஆடுற மாதிரி தெரியல. என்னன்னு கேட்டுக்கல நான். எங்க ப்ரோ ஃபுல் ஓவரால் பஞ்ச் டைப். How important that is. We only got 3 games left to go, but we do have an interview for everybody out there right now. I hope you guys are really so ஓவரால் பஞ்ச் எல்லாம் காட்டல ப்ரோ. இப்பதான் வருதா? கைஸ் உங்களுக்கு அது தெரியுதா? அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? 18 டிஃபரன்ஸ். இதுல இருந்து அதுக்கு ஒரு 18 பிளஸ் ஒரு 6 7. அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? 6 தான். இல்ல சும்மா சொல்றேன் உங்களுக்கு எதுக்கும். ஆனா 4M கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆயிரும் ப்ரோ. கண்டிப்பா சொல்றேன். #1ல முடிக்கும். அடுத்த ஒரு 3 மேட்ச் இருக்கு. 216னா 63 ஓகேவா? ஸோ 63யோட அதிகமா, அதாவது கீக் இன்னும் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு அதோட அதிகமா எடுத்து 4AM வந்து நம்பர் 1 குவாலிஃபை ஆக போகுது. நோட் பண்ணிக்கோங்க. கன்ஃபார்ம் ஆகும். யாராலும் எடுக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ ஃபால்கனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வேஸ்டா நம்ம கம்முன்னு சர்வீஸ் இல்லை HVPக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாமா? இல்லை ப்ரோ, HVPல வெளியே போயிடுவாங்க ப்ரோ. HVPலாம் அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. சாரி, வாய்ப்பில்லை. சிக்கன் டின்னர் அடிக்கிறோமோ இல்லையோ குவாலிஃபை போதும். 4AM ஆமா சார் ப்ரோ. 4AMலாம் ப்ரோ நீங்க இப்படி பேசாதீங்க ப்ரோ. 4AM #1ல முடிச்சு குவாலிஃபை ஆக போறாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க. டாப் 11க்கு ஃபைட் போதா அப்படி? டாப் 11க்கு இருக்கு. ஜெனசிஸ் டாமாக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. டி சேவியர் ரெண்டுக்குமே இருக்கு. பாப்போம். technically they could still Code word make accepted. it into Appa top HVP 3. versus And the reason 4AM why in I say that Sarayala. is there is a chance they have to win 3 games in a row. நீ ஜண்டா போடு வேஸ்ட். ஏ மாமா HVP வந்து எல்லாரையும் அடிக்க போறான். நீங்க அமைதியா இருங்க. I am going to try to get top 3 because honestly for me it's top 3 or nothing. Glitter, RC-T2K VK, RC-GD T2K. Okay, obviously 7 and I are just on the same wavelength here today. Reject and T2K. Right now, they are the 2 teams that I think we're going to be watching for that top 3 battle back and forth. And every single time one of those teams does well, the other one has to match it. Otherwise, it's just correct. Throw them completely. RC-க்கு T2K தான் தேர்டுக்கு புஷ் ஃபைட் இப்போ. Dogma, Gids. I think they're still one position எங்க ப்ரோ சர்வைவ் இல்லையாவா இது ப்ரோ? And I want to see them get some serious points on the board of the next match 7. And that's why I picked Vivo Kid, because Genesis Dogma Gates is trying to catch up Vivo Kid. Vivo Kid needs to be able to do something. And with Reject, I want to see something completely different than what we saw in the early and Aaron goal. It kind of worked out for them, but I don't think it's going to... Bro, HVPலாம் ஆட மாட்டாங்க ப்ரோ. அப்படி சொன்னா தான் ஆடுவாங்க தான். Let's find out right now. 3 more matches left to go. I'm going to ask Zute what you are damn cunny of those. அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. கேம் ப்ளே பிடிக்கும்னா HVP ஃபர்ஸ்ட். You tell us as we send it on over to you. ஒரு 3rd 4thல ஆல்பா 7 போட்டுக்கோங்க. Winning 3 games in a row to get top 3. I don't know. I mean, this lobby. தெரியல ப்ரோ வேற எதுனே. That's a tough ask, and that's winning 3 games in a row, assuming the other teams in the top 3 don't get Geek 5thல போட்டுக்கோங்க. You know, 5th place finish with 11. Influence game in 2ndல போடுங்க. 3rdல புரிராம் யுனைட்டட் போடுங்க. As long as you're safe in that survival stage. ஆல்பா சொன்னானா ப்ரோ. Geek வேணா. 4thல வந்து Nigma Galaxy போட்டுக்கோங்க. Going all out again and getting eliminated first, and then you find yourself potentially, you know, dropping. 5thல Nova போட்டுக்கோங்க. Done, அவ்வளவுதான். That would not be good.
But I mean, if you're in the bubble and you're safe, why not? So I would have to agree with Hodrix. HEP Why not? As we see IHC for multiple teams Nova, making some subs. Once again, we've had 3 teams NGX, bringing their rosters back to what Influence they had came kind in, of like in day Buriram. number 1. Yeah, we were talking about it. அஞ்சு bro, அஞ்சு சொல்லிட்டேன். This is their second substitute today. வன்மத்தை முழுவதுமாக காட்டிய yes bro வாய் பாரு. yes bro வாய் பாரு. Godless will be going FG ல என்ன substitution? For Furious Gaming. We've already got the super sub from yesterday. Alien Kid அப்படினு ஒருத்தன கொண்டு வந்திருக்காங்க. Now they're bringing Trigger back on to do what they do best. And I mean, even for the likes of D Xavier, there is a substitute. So the change up again, we were talking about these substitutes. They've been making some beautiful impacts now, reverting those changes. Maybe, you know, they're just not feeling it. Maybe they needed some extra energy for the last few maps. I mean, I can't even believe that we're already at the halfway marker. I feel like I've blinked and we've already missed 3 maps worth of action. What is going on? These teams have just been so active and dynamic that the time is flying, man. Finger sleeves போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா? PMGC லே finger sleeves allowed guys. யாரோ கேட்டிங்களே. அப்ப மாமா டீம் பிடிக்கும். இல்ல bro, அவ்வளவு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா இல்ல. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ஆடுற டீம் சொன்னேன் நானு. நோ HEP NGX கன்ஃபார்மா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ஆடுவாங்க. And influence கேமினோ VR ஏதோ ஸ்ட்ராட்டஜி ஆடுறாங்க bro. அது என்னன்னே நான் கண்டுபிடிக்கணும். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இன்னும் உட்கார்ந்து நல்லா பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். They're fighting for their tournament lives. If they don't break that top 11, which they DX at top 11 போவீங்களா அப்படியே? It is done. பொறுமையா போவீங்க for the rest of the year. 4th matchல அது. Everyone's staying in the survival stage. They can still continue and play bro தூங்கிட்டார் நினைக்கிறேன் Discordல இருந்துட்டு அப்படியே. So it's going to come down to Genesis Dogma gets. That's the team under the most amount of pressure in my opinion. The playing path from south to west, maybe 4 a.m. Hey, predict zone, break zone. From here, we saw the adjustment they made the first Erangel game though, which almost got them the chicken dinner. Second place finish coming out of military base. They just did a faster rotation. இங்க IHC குதிக்கவே இல்ல. bro IHC வேற ஏதோ பண்ண போறாங்க bro. Sorry, that's where they usually loot. Another team will be by them in hospital. Oh, என்ன bro IHC வந்து இதுக்கு போல நோவோக்கு. ஏய் கமெண்டேட்டர் நீ இப்பதான் பாக்குற நான் அப்பவே பாத்துட்டேன்டா. Oh, that is a big difference. I was waiting for it. I mean, just looking at it, not a single drop onto military base. Island teams prioritizing that main land opportunity. So we'll have to wait and see how that zone will impact them. If we will be seeing a similar match. Flight pass really. Is this a targeted drop? எங்க bro போறானுங்க அவனுங்க? Is this a hard drop ஏதோ எடுக்க போறாங்களா என்ன bro? டார்கெட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro ஏதோ டீம். Towards like 4 a.m.s. Oh no, we've seen IHC loot crates before. That's right. We've seen them loot crates before. They usually, I mean, through what we've seen, it seems like they prefer Discord link இருக்கு நான் வரட்டா பேசலாமா? வாங்க bro சுரேந்தர். I mean, after so many just subpar performances for Erangel coming out of military base, changing things up, and a lot of teams getting into potential early game scuffles here. You see one player almost getting run over, but that player quickly decides to leave. It's Tem Entertainment picking up his teammate. Bro 4 a.m. chicken dinner the match. Yeah, I guess with this plane path on the northeast 4 a.m. chicken dinner are having to drop close. 4 a.m. chicken dinner bro. Top hashtag ஒண்ணு முடிக்க போறாங்க. யாரும் தடுக்க முடியாது. 4 a.m. chicken dinner. Let's see this. Not sure we have. Mark my words guys. 4 a.m. chicken அடிச்சாராங்க. இன்னும் ரெண்டு பேர் சூப்பரா கிளைட் அடிச்சிட்டே இருக்காங்க பாருங்க. இன்னும் ரெண்டு பேர் இறங்க கூட இல்ல. செம்மையா கிளைட் அடிக்குறாங்க. வாய்ப்பே இல்ல. அல எஸ்கேப் வருவான். ஏன்னா கில் எல்லாம் ஆக மாட்டான் bro. தெரியுமே. Yeah, it's very It's bizarre. Like at this stage of the game, to see them, you know, running with this split, I'm not sure if they just saw so many teams heading to what they were planning to be. My prediction correct, super bro, Krishna bro. It's just not up. Let's just drop down. Let's get Swan some vehicles. Let's get easy bro. Nalla Scottish nalla position la irukar. Thaniya irukar. Yarum adula 1v4 பண்ணிவாரு. So அதனால ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. We understand the zone also came on in. We know that western portion of Wrangle's open, so the opportunities are there. I like what the devs were talking about. 70 போறாங்க T2K boys. You know, as one does while the other one has to match that or they will fall off. I mean, there is only 3 maps left, but what's curious is also just the way in which these teams have been catching up to one another. They're sitting right now on the exact same FG கிட்ட அடி வாங்க போறாங்க 4 and again the only differentiating factor there is the Falconக்கு வாய்ப்பு இல்ல face dinner inching on forward, but I mean the likes of GK as a star comparison
They are only 1 Janda point to away for from bro. picking up 103 eliminations now. So you can see the difference in terms of just how these teams have managed to open up opportunities for them. Obviously, Train to Kill and Rejects, they've been more aggressive. They've been looking out for those opportunities, and they have to. Placement points, இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ as we வேணும் know, அவ்வளவுதான் இனி are இனி just பொறுமையா not போவாங்க enough at ஃபர்ஸ்ட் this ஒன்னே point ஸ்டார்ட் in the ஆயிடுச்சு game, இதுக்கப்புறம் especially if you ஜோனோட want to லூட் get அடிச்சுட்டு yourself into வருவாங்க the top 3. அப்புறம் அந்த ரொட்டேஷன் போடுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த 4 கார் AM ரொட்டேஷன் தான் regrouping உங்களுக்கு here. மாஸ் 4 AM I see பாத்தீங்கன்னா what happened now on the mini 4 map. AM பொறுத்த So வரைக்கும் TA or IHC கிளைட் maybe அடிச்சு not a இங்க வந்துட்டானா targeted ப்ரோ drop, but they did it 2-2. They had 2 in crates and then 2 60 in finishes South சிக்கன் டின்னர் ஃபார் George Bowl, இல்ல and ப்ரோ that அது was அதோட enough to அதிகமாவே scare பண்ணுவாங்க ப்ரோ 4 AM டீம்மேட் off 3 பேர் from அவனே கொன்னுட்டு கூட 63 committing finishes all of அப்படின்னு சொல்லி them காமிப்பாங்க to South George Bowl. And பண்ணுவாங்க yeah, the parachutes coming out of that plane path, a lot of people 4 all AM jumped out சொல்லிட்டே around the இருங்க time 4 6 AM AM did. ஆயிடும் So they got a little bit spooked, but hopefully they can regroup. Their last player is safe in North George Bowl, completely alone, looting it up. So 4AM just needs to group up as those players in the car we saw earlier and make it across the bridge. No one's really bridge camping. bro நான் என்ன ப்ரோ ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றது தப்பா எனக்கு புரியலையே Shot at, and hopefully கிஷோர் ப்ரோ they don't என்னது get taken out of the vehicle. ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் Look, I would make the same call at this BJK stage. top They only line got three லாம் confirm bro opportunities. They only BJK got 3 maps. This is the second last iteration of a wrangle you are going to have to put some points on the board. It's the bread and butter of PUBG Mobile. I mean, you know this map like the back of your hand. So if there's a good opportunity for you to bring this on in, then yeah, take it. We can see that rotation for 4 men. They are heading towards North Georgia Pool. They were seemingly spot out by IHC as they are inching closer and closer. ரொட்டேஷன் மட்டும் பாருங்க ப்ரோ 4 AM கார்ல வருவாங்க அந்த என்ட்ரியை மட்டும் பாருங்க என்ன ஜோன் என்ட்ரி வேற மாதிரி கொடுப்பாங்க வேற மாதிரி போன மேட்ச் என்ட்ரி பாத்தீங்களா ரீவைண்ட்ல பார்த்து சிரிப்பு வந்துச்சு ப்ரோ எனக்கு ஐயோ ஐயோ they're back in the game. As for everyone else making that rotation, that board, that overall rankings, man, TM 7 baby points between 3rd and 4th, and then over towards IHC. இவங்க ப்ரோ ஜோன் எங்க இருக்கு இங்க போயிட்டு இருக்காங்க how many teams have participated in the survival stage of PMGC 2022 24 டீம் பிரதர் 24ல சர்வைவல் டீம்ல சர்வைவல் ஸ்டேஜ் வந்து 24 ஓகேவா அதுல இருந்து லாஸ்ட் சான்ஸ்க்கு வந்து 16 டீம் which isn't that big of a gap, but given the amount of games அந்த we 16 ஆட லாஸ்ட் சான்ஸ் வந்து டாப் 4 வந்தா ஃபைனல்ஸ் the gap to pass up. We saw a Aceblack similar support gap பண்ணு at the பாப்போமா ப்ரோ start of Aceblack the எல்லாம் day வேஸ்ட் or ப்ரோ second match, right? And we saw one win just என்னதல absolutely change everything. குப்புடு கொடுத்துட்டான் ஜம்ப் பண்ணி But that was when we had a couple of games left. Now with less games, there's less chances to close that gap. Support இல்ல அண்ணா bro support bro full support for 4 as Genesis Dogma gets getting into yes against Chinese bro கௌதம் bro நீ தான் bro முத முறை என்ன பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்க இல்ல bro என்ன bro எல்லாம் சைனா டீம் தான் பெருசு அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க அது புரியல bro அப்பலாம் இல்ல எல்லா டீமுமே லைக் அமெரிக்கன் டீமா இருந்தாலும் பிரேசில் டீம் எல்லாம் ஆடும் சோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து சைனீஸ் டீம் சப்போர்ட் பண்றது இல்ல we can see just coming through in from that interview அது எப்படி சொல்ல ஓவர் அது என்ன சொல்றாங்க ஓவர் ஹைப் இல்லையே like you said mistake overrated much harder NV4AM ல ஆனா LGD கூட சப்போர்ட் பண்றேன் ஏனா அவங்க அவ்வளவு ஓவர்ரேட்டட் இல்ல so clinical execution PMGC winner your prediction bro எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேம் ரெண்டுல ஏதோ ஒருத்தர் தான் possible strategy they have and one of those will be just to என்ன பண்ணாங்க பாத்தீங்களா தலைவனுங்க I mean it works it's perfect yeah. it's exactly what தலைவனுங்க குத்துவானுங்க ரெண்டு பேரும் that player was spotted out earlier and they had a faint idea and they do get another elimination. I want to see Genesis Dogma gets pushed Nongshan Red Force now. They definitely know those NV la 4AM mari illaya illa bro summa enna edo China nu Nongshan Red Force is down to 2. இந்தியாக்காரனே போடுவான் ஸ்டோரி சைனாடா சைனீஸ் டீம்ஸ் ஃபார் a reason என்னது சைனீஸ் டீம்ஸ் அந்த காலம் ப்ரோ இப்பலாம் டர்க்கிஷ் டீம்ஸ் தான் நான்லாம் இன்னும் ஆட ஆரம்பிக்கல டர்க்கில நீ கூப்பிட்டுருக்காங்க these are the PL is great அப்பலாம் என்ன PL பத்தி எனக்கு எதுமே தெரியாது ப்ரோ PL எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் FF க்கு வந்து கோச் வேணும் இருக்கும் ப்ரோ சத்தியமா PL பார்த்தா நல்லா பார்க்க மாட்டேன் உண்மை அதுதான் FF க்கு வந்து கோச் வேணும்னு சொல்லி நீ கூப்பிடுவாங்கடா எஸ் அப்படியே they don't necessarily know that so I want to see them press the fight just a little bit more அதான் BJK வந்தானுங்க அப்படினா டாப் 11 வந்துட்டான்னா அவங்க வின் பண்ண வைக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சரி கோச் பண்ணிரலாம் and go with there அவனா இன்னொரு டர்க்கி டீம் ஃபைனல்ஸ் ஆமா யோ டிஎம் எங்கயா இருந்தானுங்க BJK க்கு மேல வந்துட்டானுங்கயா அவனுங்க நேத்துல இருந்து திடீர்னு 15ல இருந்தானுங்கயா டிஎம் earlier today they were looking good they were looking aggressive they were taking those engagements we had all of that chaos there towards மாமா டீம் தெரியுமா they were starting இங்க பாரு 4M ரொட்டேஷன்
ஆரம்பிச்சாங்க பாருங்க இப்போ இடிச்சிக்கிறாங்க அவங்களே இப்போ ரொட்டேஷன் மட்டும் பாருங்க 4am ப்ரோ 4am அவ்வளோ பேசுறீங்களா பி மாதிரி ஆடுறானுங்க ஒரு 1v1 ஃபைட் எடுக்கிற ப்ரோ அமைதியா இருங்க இந்த மேட்ச் சிக்கன் டின்னர் மட்டும் பாருங்க ஒரு வக்க காணோம் ஒரு 1v1 எடுக்க மாட்டறாங்க இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு 17 to 18 17 to 20 kills சிக்கன் டின்னர் ப்ரோ தம்பி கீக் டின்னரா இது கீக்ல ப்ரோ 17 to 20 kills சிக்கன் டின்னர் for 4am நோட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லிட்டேன் சும்மாவே ஆடுவானுங்க ஜோன் சென்டர் போட்டு கொடுத்து டிராப் வேற கொடுக்கறானுங்க டர்க்கிக்கா இது வரிக்கி விக்க கூப்பிட்டுருக்காங்க அவரையா heavy rotational teams 4am and rejects way far I think up in the will north. win cup. I don't know if Rejects is going to be able to do chance one of கம்மி those நினைக்கிறேன் bro ஏனா very கீக் வந்து strong அவ்ளோ rotation center with a shift like கன் this. பவர் மட்டும் தான் Same for இருக்குன்ற மாதிரி 4am. பிஜேகே ஒத்துக்கிறேன் பிஜேகே கேவலமா தான் ஆடுனானுங்க போன மூணு மேட்ச் ஆனா 4am தான் டின்னர் அடிக்கிற டீம் ஆச்சு கேவலமா ஆடுறானுங்க அவன் ஒருத்தன் வரான் ஒரு வீட்டை விட்டு நீ அமைதியா இரு ப்ரோ இன்னொருத்தன் வந்தான் இன்னொரு வீட்டை விட்டு வரான் ப்ரோ நீ என்ன சப்போர்ட் பண்றனால நான் அமைதியா போறேன் நம்ம பேசாதீங்க புரியல எவ்வளவு பெரிய நல்ல ஒரு டீம் அத பத்தி நீங்க எல்லாம் பேச கூடாது இப்போ டின்னர் மட்டும் பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் பேசு ப்ரோ இவன் 4am மேல வன்மத்தை காமிச்சிக்கிறான் ப்ரோ நானே பாருங்க தலைவர் ரொட்டேஷனை பாருங்க அங்க பாருங்க பிஜேகே எல்லாம் அடிக்க முடியுமா அங்க பாருங்க அந்த டிரைவிங் பாத்தீங்களா எப்படி தப்பிச்சான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப 4v4 ஃபைட் எடுத்துறானு நினைக்கிறேன் பிஜேகே 4am I'm getting excited because Rejects have just found trains சத்தியமா பிஜேகே எல்லாம் nothing to lose making that rotation. அடிச்சாடுறாங்க ஆமா மோடிட் ஃபைட் எடுத்து ஆடிரலாம் ரொட்டேஷன்ல மூணு மேட்ச் ரொட்டேஷன் போய் செத்துறானுங்க கீக்கேட் வந்து மாட்ட போறான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ வந்து ஒரு இடத்தை எடுத்துட்டானுங்க ஆனா இது ஒரு கேவலமான இடம் That was a huge elimination for the Rejects. நேடு போட்டே கொண்டுருவானுங்க பின்னாடி வீக்கே பின்னாடியே வராம பாரு நேடு போட்டுருவாங்க இப்போ தமிழ் நேடுரும் இங்கடா தற்குறி சுத்திட்டு போறான் லெட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க இன்னைக்கு நைட் யாரு ஜெயிப்பானா என்ன எனக்கு ஃபுட்பால் ஜெர்மனி வெர்சஸ் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி வெர்சஸ் ஸ்பெயினா நீங்க கர்மாட்ட கேட்றாதீங்க கர்மா ஸ்பெயின் ஓ இன்னைக்கு பிளிட்ஸ் வெர்சஸ் கர்மாவா இன்ட்ரஸ்டிங்கா போமே எனக்கு யாருனே தெரியும் எத்தனை மணிக்கியா 12 மணிக்கு முன்னாடி சொல்லியா நான் ஐயோ ஏயா 12:30 அதுக்கு முன்னாடி நானும் வந்துருவேன் ஜி ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது ஜி ஜப்பான் வெர்சஸ் கோஸ்டாரிக்காலாம் ஜப்பான் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் கோஸ்டாரிக்கா ஜெயிக்கல அதனால ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்கு அப்படியே கோஸ்டாரிக்கா ஜெயிச்சிருச்சா கோஸ்டாரிக்கா ஜெயிச்சானுங்க ஒரு கோல் அடிச்சு என்ன அது கோஸ்டா ஜப்பான் ஜெர்மனி கூட ஏதாவது ஸ்பெயின் கூட ஜெர்மனி கூட ஜெயிச்சானுங்க கோஸ்டாரிக்கா ஸ்பெயின் அடிச்சு நொறுக்கிட்டானுங்க அப்பனா இத பத்தி பாக்கும்போது எனக்கு ஸ்பெயின் தான் ஜெயிப்பானுங்கன்னு தோணுது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஜெர்மனிக்கு எல்லா இடத்துல இருந்து அடி உலக போகுதுன்னு தோணுது ஆமாயா ஸ்பெயின் தான் ஜெயிக்கும் அப்படி பார்த்தா ஜெர்மனி தவிர எல்லாரும் ஃபார்ம்ல இருக்கானுங்க ஸ்பெயின் கிட்ட தோத்த டீம் ஜெர்மனி கிட்ட ஜெயிச்ச டீம் அதுல ஸ்பெயின் கிட்ட தோத்த டீம் அத ஜெயிக்காடி தோக்கடிச்சிருக்கேன்னா அப்ப என்ன காட்சி உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் குழப்பறேன் வாவ் சூப்பர் ஜோன் இது எதிர்பார்த்தது நினைச்சேன் very tough full send rotation 12:30 zone pulls even further down to the 4am waste yes but envy's job 2 times champions last day comeback is tough lobby ஆமா bro ஜே என்னடா சொல்லாதீங்க ஜி எப்பா பார்த்தாலும் ஏன்ஜி சைனா 4am rotation பாத்தீங்களா bro chinese rotation பாத்தீங்களா இல்லையா அந்த bro இந்த மாதிரி actual rotation நடக்கலாம் ஆனா மூணு பேர் ஜோன் எடுக்கறாங்க அதுதான் மேட்டர் பாருங்க bro நான் மூணு பேர் எப்படி பெர்ஃபெக்ட்டா எடுப்பாங்க பாருங்க bro எங்க bro செத்தாங்க பாரு bro பெர்ஃபெக்ட்டா எடுத்தாங்க அந்த குளிய அந்த எடுக்கணும்ன்ற அந்த தோணிச்சு பாத்தீங்களா டக்குன்னு ஒருத்த செத்துடாடா bro நீங்க பாத்தீங்களா போன இந்த ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆனனே சென்டர்ல இருந்து அதாவது ஒரு ஜோன் சென்டர்ல இருக்கும் எட்ஜுக்கு நடுவுல தான் இருந்தாங்க சோ அதாவது ஒரு 30% ஜோனுக்குள்ள இல்ல ஒரு 30% உள்ள தான் இருந்தாங்க எதுக்கு இந்த மூணு எனக்கு சத்தியமா புரியல 4am இருந்து அங்க இருந்தால ஒண்ணுதான் இங்க இருந்தால ஒண்ணுதான் பீஸ் தனியா செத்தா ஆகாதுன்னு சொல்லி ஆளுங்களே வர சொல்லிருக்காங்க DX காலி DX தம்பி என்னமா டாப்ல வரணும்னு ஆசை இருக்கா இல்லையா ஏமிரா என்னது இது taking a strong fight against Xavier. Xavier just they've been doing worse and worse on the very last day. They've done better. தேர்ட் பார்ட்டி ஆக கூடாதுன்னு போயிட்டாங்க 4am கரெக்ட் தான் நம்ம அதுவும் நல்ல விஷயம் கரெக்ட் தான் அங்க இருந்தா செத்துருவாங்க கன்ஃபார்ம் அங்க சாவாங்க டைம் ஆக அந்த எக்ஸிட்டே கொடுக்க முடியாது கரெக்ட் bro ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரே நீங்க சொன்னது கரெக்ட் 4am versus ஃபேஸ்ரா coming in very close next to the டோனி கே உன் டீம்மேட் பக்கத்துலயே எனிமி இருக்காங்கடா அவங்கள அடிடா 4am only has 3. This could mean the loss of this fight. Nice shots from long range.
If 4AM had 4, they might feel like they could get a little bit more aggressive here, but they're going to need a few more nade connects before they do anything. That distance அது அந்த எருமாடு வண்டி இருக்கு பக்கத்துல. slightly too far. Nice good jump tosses, but yeah. அப்பயும் பாரு இங்க நேடு தூக்கி வீசாம அங்க தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கான் அந்த கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. FaZe was having their focus there towards Falcons, and my question in the back of my mind was like, do they know that 4 Angry Men is right alongside DX them? and Infinity Cust. Obviously gives that position bro, போன இதுலயே நீங்க DX ஓட exactly பெர்ஃபார்மன்ஸ் what's பார்த்திருப்பீங்கன்னு happening. In the நினைக்கிறேன். meantime, ரொம்ப Falcons கேவலமா will reduce விளையாண்டாங்க. down to இதுலயும் 1, அதே தான் hopefully பண்றாங்க. trying to get the reses popped on off, but FaZe still with 4. Get that recovery. bro, 4 ஆனா Angry Men, இது like I வரதே said, ஒரு they பெரிய can't விஷயம் really bro. push on this. PMGC They get வரணும்ன்றது. that opening, they get that opportunity, but as soon as they try and make that dash, இங்க they வந்திருக்க expose டீம்ஸ் themselves எல்லாமே to நல்ல Genesis, டீம், they அதனால தான் expose themselves to a வந்திருக்காங்க. little bit of அத Noxian ஃபர்ஸ்ட் Red நம்ம Force, நோட் they expose பண்ணணும். themselves to Besiktas. I mean, take your picks. They're really pinned down into one of the TMA worst ஏதாவது மிராக்கிள் positions they can பண்ணுங்கடா. hold on to. They're definitely pinned. They're டின்னர் going அடிங்கடா, to பேக் hope for டு the பேக். circles at this டாப் 3 point. வாங்கடா. Rejects meanwhile swinging into the west ஐலாண்ட் டீம் side ரெண்டும் of அப்படியே things ஹோல்ல from the நிக்கறானுங்க high 7 ground. 8ல. Very smart rotation by them. IHC is sitting right in front ஜப்பானா of the Rejects team, நேபாளா however, so the zone ஆர்சியா shifts anywhere T2K more வா east, and it does seeming like on the top of the எப்படா map ஆர்சி right வந்தீங்க? there. Rejects is going to have to fight their ஆர்சி way தான் in or make இருந்தானுங்க. some type of YOLO rotation. You see all 4 vehicles of the Rejects. They're rotating. They're trying to find something. It's not going to be easy. ஆமா ஆர்சி எதையா போய் பிடிச்சிருப்பாங்களா எப்ப வழக்கம் A போல. little bit of a pit stop out of zone. Will they take this fight with IHC, or are they just grouping up here to think of where else they can clear into? From what we can see as viewers, there is nothing that's left open for them to போடு ஃபேஸ்க்கு play. டம்மி கண்டிப்பா புஷ்யா போ. What are the chances of a double Nade இன்னும் ரெண்டு nade கண்டிப்பா புஷ் பண்ணி ஆகணும். தயவுசெய்து புஷ் பண்ணிடுங்க 4am. The push. Any opportunity They to will. give themselves some space here. Secure rah. Oh no, WWX goes down. It's a 2v2 now. Tamil As 4 Angry Men try and make that last dash, they do find another. There is a down to a 2v1. ஒரு செக்யூர் பண்ணிருக்கலாம். அவன் வர டைமே ஆச்சு एक्चुअली. As in terms of the இன்னொரு space எங்க they இருக்கான்? had available, MR5 nowhere. நான் ஓடிட்டானே வண்டி இங்க எடுத்து. இருக்கான் பாருங்க. மினிமப்ல ஃபெரி பெர்சென்ட் போறான். Anything against 4 Angry Men. That was 4 Angry Men ரா சும்மாவா? Out of a 3-man of 4AM with Genesis Dogma potentially looking at them, they still have the confidence to try and make plays happen. They weren't gonna let them get the 2 free revives. FaZe down to 1 on the northern side of things. Train to kill. This is the team that has been on the heels of the Rejects, and they are just getting cut down. The Rejects starting it off with that very first elimination might have threw everything into disarray for Train to kill, and it is domino effect that is just getting worse நான் and பார்த்த worse. இந்த மேட்ச் தான் அதிகாலைக்கு ஜோன் போடல. Right ஆமா into the bro. open. Where is the last ஏனா player அவன் gonna வந்ததே play? லேட் I bro. don't think he's gonna manage to stay alive there either. He's got that UAS T2K blow முடிச்சு up for விட்டானுடா. cover, but it's gonna be tough. And Legend. Rejects, here's that rotation that they've decided upon, and they're gonna slam into the power plant compound on the outside walls. They can stay safe for now. Seen a lot of teams end up sharing. எல்லாரும் அம்மா இதுல நிறைய ஷேர் பண்ணலாம் bro அந்த காம்பவுண்ட். And very smart rotation by the Rejects. Calculated. RC சத்தியமா bro சூப்பரா பண்றானுங்க bro RC. The Rejects rotation will எல்லாமே make it into zone and keep 4 up. BJK ல ஒண்ணா அடி வாங்கலாம். IHC நல்லா பண்ணிக்கானா அந்த காம்பவுண்ட் மட்டும் அப்படியே ஓடி இருந்தோம் bro. இங்க எல்லாம் இருக்க கூடாது. Just shortly before பின்னர் this இருந்து rotation, அடிடும். it was BJK actually ரெண்டு பேர் Train அடி. to Kill. Train to Kill went all the way from Train to Kill behind already நினைக்கிறேன். Rejects to that flank that has now led them அவ்வளவுதான் out T2K back க்கு into the கஷ்டம் bro lobby, நீ. waiting for Miramar. Rejects holding on to that RC ஏதா பண்ணி உள்ள rotation, and உட்காருங்கடா. now they need to make sure they do not RC go knock down here. நினைக்கிறேன் Train to T2K Kill ஒரே ஒரு are point up. தான் match. They have an opportunity, like we said, to build up that gap, to give themselves that buffer zone. சில They 4 பேர் just உள்ள need போக to கூடாது. take out பானிக் the பானிக்ல likes of உட்காரு. Game ஏய் Lord, அவன் who are பாருங்களா? currently in 11th. ஏய் பானிக்ல உட்காருங்கடா அமைதியா. Train to Kill வெளிய எல்லாம் is போகாதீங்க. out. நேட் நாக்கெல்லாம் Game வாங்காதீங்க. Lord versus the Rejects for that compound. RC டை அண்ட் IHC win bro அது Probably won't be வாய்ப்பே a கிடையாது full bro IHC. engagement unless if a team gets bro அந்த a டீம் double only knock gun power bro somehow. IHC. And போட்டான் well, பாருங்க just as நேட். I say that super. grenade, ooh, bounced right in the middle of everyone there. Gets some good damage in, but no knocks. You see Rejects trying to make more ground. It all depends நல்ல on ஒரு the next பானிக்ல circle. அந்த So the இதுல Rejects are பானிக் on the அந்த பானிக் மட்டும் edge இல்லனா side of the கஷ்டம். north side. So this next circle, if it pulls hard to the south, கொஞ்சம் லாங்ல நிக்கிறேன் the bloody fight panic. is having to be forced out of the Rejects and Game Lord. We'll see it. BJK right சத்தியமா now. தற்கொலை எதுக்குடா 2v2 split ஆடிட்டு Will இருக்கீங்க? go. தற்கொலை என்ன மாதிரி. bro 4am எனக்கு நல்ல IHC மூவ் Just பண்ணாங்களா? enough that Rejects are not Swan, in zone. don't Rejects bro. are going to have to make this push, make this play against the Game Lords. But look at this, so many teams on the northern side. GK, Vivo Keat, Furious Gaming, and Tim Entertainment
all lose a circle as well. They might all be looking at this power plant compound to take. ஐஎச்சிக்கு zone இருக்கு. Also just the spacing that is in that zone. Bro இந்த இயர் தான் RC ஆமா bro சீரியஸா bro சீரிஸ் நானும் நோட் பண்ணுங்க எல்லா வருஷமும் செம்ம சோக் பண்ணுவானுங்க bro PMGC வந்தாலே வந்துருவானுங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் PMGC எப்போ வந்துட்டு செம்ம சோக் பண்ணுவாங்க இந்த தடவை நல்லா ஆடுறாங்க இந்த அளவுக்கு நான் ஆடி பார்த்தது இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள்ட்ட RC எப்பவும் சோக் பண்ணுவாங்க வழக்கம் போல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இந்த தடவை சோக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன் அதான் சொன்னேன் பட் அது தப்பாயிடுச்சு நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஸ்கூல் டிரைவ் எப்படி எடுப்பீங்க 2 in aparts and 2 in school இல்ல ப்ரோ யாருமே வரலன்னா 2 in aparts 1 in school 1 வந்து full outer compound loot அப்படிதான் லூட் அடிக்கணும் ஆக்சுவலா ஸ்கூல்ல கன் ஃபைட் வந்துச்சுனா 3 in abs 1 in outer bro ஸ்கூல்ல எடுக்க மாட்டாங்க கன் ஃபைட் வந்தா GK's also got to make the move very soon here. Tem Entertainment. TM நல்லா இருக்கீங்க. Tem Entertainment on the west side. ஆமா bro தெரியும் bro series bro. I think Tem Entertainment's thinking about taking the high ground south of Quarry rather than going into the power plant. They do have the opening to do so and they do have the position to scout out that area. Geek RC நல்லா டிஃபெண்ட் பண்றானுங்க அந்த இடத்தை எங்க ஒரு இடத்தை எடுத்தாலும் அதுல எப்படியோ டிஃபெண்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துறானுங்க போடுறா மச்சான் TM அடறானே Tem Entertainment is going to go down south with that opening onto IHC and follows up with that grenade. Alex doing what he can, moves up forward, gets taken down. அந்த ஒரு புல்லட் ஹெட் bro பாத்தீங்களா அது ஜெயல் அடிச்சது doing Tem Entertainment things. 1v3 for Zayol. He gets one knock down to one shot, not able to do much more. And Tem super Tem வாங்கடா I want to start வாங்கடா on the high ground that pretty much overlooks the entire rest of the zone. We might see another one of those Tem Entertainment games. You know, we had 3 teams that made those substitutions moving on into this one. 2 out of the 3. FG யாரு bro உனங்க கில் குடுக்குறதுக்கே வந்தானுங்க bro சத்தியமா மச்சான் உங்களுக்கு ஜோன் தான்டா இல்ல நான் உங்களுக்கு கில் தரேன்டான்னு வந்தானுங்க. It seems like the substitute was the bad luck charm. Furious Gaming, all 3 of the teams that made substitutes. Goodbye. Rejects reduced down to 2 as GK Esports pick up some pacing. FG Game Lords ஏமிரா என்னது இது by these rotations. Geek Fam, the likes of a few others trying to force them out என்ன of சார் their கீழ போய்ட்டீங்கடா FG கேவலமா இல்லடா உங்களுக்கு ஓய் சூப்பர் ராடி if it was not for GK Esports. ஓய் ரைட் பிக் டா மாமே ரைட் பிக் டா பைத்தில கை அங்கட்டு போயிடுச்சு சார் will Tem Entertainment actually help out with the body? Yes they will. ஓய் சூப்பர் ரா 6 கில் எடுத்துட்டானுங்க bro it's done. Rejects have space. Oh my gosh, Rejects are such a resilient team. Pretty sure we've seen everything out of the Rejects at this point. Just all the different strats that they use and how they managed to just survive the most difficult situations. They've made their comeback into this tournament off of huge circle blessings with a huge amount of eliminations, but they are sticking into the top 3 through skill, determination, and grit alone. Bro GLD க்கு still zone இருக்கு bro இனி இப்ப அந்த இப்படியே அந்த கூப் எடுக்கணும் போயிட்டு but they are toughing it out and they are also utilizing their numbers to pick up eliminations when they can up to 6 இருக்கு 5 நேட் தான் வச்சிருக்கானுங்க out of all the 4am push பண்ணு bro இப்போ 4am இந்த டீம் நடக்கும் they have the most amount of eliminations. This Reject team TM really come into this tournament fit and ready bro ஆமா bro இப்போ செத்தா கூட #5 ல டாப் 5 வந்துருவானுங்க Geek Fam still IHC தாண்டிடுவானுங்க bro இந்த மேட்ச் சாவறதுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 2 மேட்ச்ல கம்பேக் bro வாய்ப்பு இருக்கு bro TM க்கு டாப் 3 வர up ahead of them. We know Genesis they've been struggling for the last couple of days. They picked up a beautiful winner chicken dinner, but are they ready to take on the likes of 4 angry men? Well, again, actually Tem Entertainment now moving on in from that western side, clear open line of sight. Angry men, this is going to be a T2K played good 4am க்கு achieve take out Genesis. They get a securing point. T2K ல bro T2K வந்து ரொம்ப choke பண்றானே கேம் ப்ளே பாத்தீங்கன்னா RC நல்லா ஆடுறாங்க T2K ஓட கம்பேர் மேல இருக்க மூணு டீம் வாய்ப்பு சான்ஸ் கம்மி ரொம்ப கம்மி T2K மட்டும் ஏதோ ஒரு லைக் அடுத்த ஒரு 2 மேட்ச் நீட்டா எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு இன்னும் ஒன்னு தான் இருக்கு இன்னும் 2 மிராமர் அந்த 2 மேட்ச் உருப்படியா ஆடினா மட்டும் தான் இல்லாட்டி RC நல்லா ஆடுறாங்க bro RC நல்லா ஆடி TM நல்லா ஆடினா 4am வந்து அவுட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு bro பட் 4am வந்து செம்ம டீம் bro உங்க கன் பவர் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் ரொட்டேஷன் ஹோல்ட் பண்ணிரான்டா அவன் வந்து லைக் 4am ஓட டின்னரை மட்டும் பார்க்க போறீங்க நீங்க டாப் 5 எப்படியா வந்தறானே இப்போ எப்படி ஈஸியா இந்த டீமை வைப் பண்றாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க உங்களோட கன் பவர் DBS ஓட ஏறறாரு பாருங்க குட்சியாவோ அவர் எப்படி அடிக்குறாருன்றத மட்டும் பாருங்க சூப்பர் ஐயா BJK எங்க இருந்துடா வந்தீங்க
It's going to be a little bit of while நேடு though, பாரு will இப்ப before BJK they பீஸ்க்கு spot out Genesis Dogma இல்ல here. அவன் வேற ரூம்ல இருக்கான். Is going to get ஏய் shot. There's a nade எப்படி that's going to be sent அவன் out. அடுத்த ரூம்ல Connection உட்கார்ந்திருக்கான். in பேனிக்ல இல்ல the sheet இங்க does reduce down to 1. A bit of a pre-nade அவன் comes on கரெக்டா through, நேடு trying to stop Genesis Dogma. In the meanwhile, 4 angry men, where's the information? புஷ் They can hear these ஓய் explosions. மாலி சரியா Will they be ஏய் able to பத்தல find போறானா out what Genesis Dogma are up to? Good BJK push, காலி good proactivity from Genesis கேவலமா Dogma. டக்குனு I உள்ள wasn't போங்கடா டேய் expecting உள்ள this. போடா லூட் Surrounded by அடிக்காதீங்கடா 2 டேய் teams, and 4 they am அங்க go ஒரு on புஷ் the ஆயிட்டு நடந்துட்டு aggressive. இருக்கு That's exactly what Genesis Dogma needs to do. Make sure though you don't get taken ப்ரோ take ஆர்சி a இன்னும் knock சர்வே from a team பண்றானு you ப்ரோ அந்த do இடத்துல not need மாஸ் to ஏய் engage with. வாய் வச்சு செத்தானு 4 AM. பரவாயில்ல They're 8 looking to get பாயிண்ட் that 8 third பாயிண்ட் நாட் party, பேட் but none of பிரதர்ஸ் Genesis Dogma was பட் 4 am is knocked still down. alive They'll brother take the time though to rotate up more into zone. They clear out the shack, and they might actually just spot out another place that they can play in. They might just இது leave மூணாவது Genesis நாலாவது Dogma மேட்ச் here அது alone. உள்ள வந்துட்டானுங்க ப்ரோ And 4 am was தான் ப்ரோ that the சிக்கன் rejects that just went out? I believe so. Yeah, it was. Rejects are out. They don't have an opportunity to further that buffer. And இங்க பாத்தீங்களா கீக்க ஐயோ 4 பேர் இருக்கானுங்கயா அமைதியா the likes of Game Lords, they had the likes of GK Esports pushing on in, அவனுங்க applying ரிவே that pressure. ஆயிக்கிறாங்க They didn't have space. அவனுங்களை And then, யாரும் of course, பெருசா Team கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல Entertainment came on கீக்கணும் in. They had the perfect line of sight. நாலு Rejects பேர் did இப்படி not have an பாக்குறாங்க opportunity. Took a little bit too much time to get out of that compound. And now a few teams will thrive. We got that zone. ஓய் up எப்படி in ப்ரோ 5 நேடு ப்ளூ கரெக்ட்டா seconds. ரெண்டு பேர் மூவ் Genesis பண்ணிட்டானுங்க Dogma also have a couple of seconds to decide what they want to do here against 4 angry men. Do they have the information though that it's only 3 angry men? It'd be hard for them to figure that out. They can hear the footsteps now. They might be able to assume it's a 3-man because usually 4-mans would be a little bit more aggressive in அடிச்சு நேடு terms போடுறான் of, பாரு you know, taking don't trades. The fact that, you know, everyone's stuck at a shack இப்ப might give போ them a இப்ப decent போ idea that it is not a full team. And yeah, these nades are going to ஏறி be அடிச்சா ஆகணும் deadly. ப்ரோ 4 ரெண்டு பேர் AM, கன் எடுத்துட்டு போணும் ஒருத்த உள்ள we போய் ஒரு saw மாலியை போட்டு விட்டா Miramar. போதும் They did இவன் not சேஃப் want to take a ஆயிட்டான்டா இவன் 4v4 இப்ப with இவனோட DPM, and பொசிஷன் now that கிரிட்டிக்கல் they're down to பொசிஷன் 3, they definitely aren't feeling too comfortable here. At a disadvantage, knock they really need a nade knock opening, and they இனி do. நேடு நேடா Good show gets wait a போட்டுருவாங்க ஒரு ரெண்டு double. பேர் Good ஏறிடுவாங்க show ரெண்டு பேர் gets நேடு 2. That's gonna be the difference maker right here. 4AM pushing aggressive now. One of the 4AM members have rotated away though. I think no. Yeah, he's knocked out in the open, and Good show gets the third. Can he get the 1v4? It is down to a 1v1. Good show has found all 3 openings, down to 1 HP with the DPS. He is not easy bro able hard leg to bro make அது it 1v4 எனக்கு work. ஹார்ட் leg bro சத்தியமா ப்ரோ All இது வந்து ஆக்சுவலா 4 am 4 ஓட that could சிக்கன் have been ப்ரோ 4 more அவ்வளவுதான் points இப்ப and தலைவன் a geeks 4th வந்து place புஷ் finish பண்ணுவானுன்னு instead of நினைக்கிறேன் 5th place. 4AM losing out on so many much needed points right there. அவுட் ஜோன்ல விட்டுறாங்க It ப்ரோ was a valiant அவனுங்களே fight. செத்துறானுங்கடா At the end of the day, we're down to 3 teams now. It is going to be Tem Entertainment, 4v4 Geek bro Fam, and the சூப்பர்ல likes of Game Lord. எஸ் ஸ்மூத் டேஞ்சரஸா ப்ரோ இல்ல Love ப்ரோ that. At the very least, நம்ம both கரெக்ட் நம்ம ப்ரோ sides நம்ம picking சப்போர்ட் up பண்ணா much கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ needed இன்னும் ரெண்டு points. மேட்ச் For இருக்கு Genesis, 4 it am means எப்படி a lot ஹேஷ்டேக் more ஒன்ல because முடிக்கிறாங்கன்னு they're மட்டும் not பார்க்க currently in போறீங்க that top 3. But it is Champions going of to be group a yellow, massive bro. 4 momentum AM. boost to வாங்க bro, know Smiley, that they welcome to took the out stream, the bro. likes of 4 Angrymen currently sitting in second. Geek Fam, our top place இவன் finishing நல்லா team ஆடுறானுங்க currently bro TM dinner ready moving bro on please in please with please 4 please members. We got 4, I believe that's 4 from Tem Entertainment. Yes, it இன்னும் நல்லா is. போய் பொசிஷன் எடுக்கலாம்டா ஜோன்ல GLD எந்த பொசிஷன்ல இருந்தானுங்க Line. Oh, யாரு bro just narrowly. GLD 11 GLD player. 11 கரெக்ட்டா Elimination, 11ல but at இருந்தாங்க least that நினைக்கிறேன் knock, but Geek Fam, that 1-3 split, it's going to be tough. Yuhai has to take on the entirety of Tem Entertainment, or at the very least delay them. தட்டு 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 Did தட்டு he go தட்டு down? தட்டு Oh, he did not go. He went down to literally தட்டு, 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 0.01 HP. தட்டு 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 And he gets the heal off. ஏய் Honestly, சூப்பர்ரா Tem Entertainment மாமே தட்டறா is மாமே probably தட்டறா the மாமே scariest team in here. ஏய் Tem GLD பாரு Entertainment bro is the இதான் most சான்ஸ் இப்படி clutch வரானுங்க team, I feel like. When they're in a position where it's like, oh my god, they could do this, they almost always do this. Like, sure, they're not the first place team, nor the second place team. They're not a TM 4 actually AM, முன்னாடியே but எடுத்து வச்சிருக்கணும் bro positions ஜோனை like எடுக்க this, I don't விட்டானுங்க know, bro man. Tem Entertainment just அவனுங்க becomes ரெண்டரை a அடிச்சிட்டு different இருந்தானுங்க breed. அப்ப They இவனுக்கு get போய் the எடுக்காம circle விட்டுட்டு shifted down south. They're and the firing cross lines of both teams of Game Lord and அவனுக்குலாம் அதுக்கு ஸ்மோக் போடுறா அவன்லாம் ரீவ் they பண்ண need to survive a little bit GLD longer, and they just find these shots. ஏய் கில்ல கொடுக்காத ஏய் எடுக்காத எடுக்காத So TM well பாயிண்ட் for 1 TM பாயிண்ட் 1 TM பாயிண்ட் 1 And a Go to quick TM, aside, இன்னொரு knock. 4AM did manage to pick up those elimination points though, because as soon as the last member went TM down, the chicken, bro. 3 Easy additional boys, easy knocks boys. Come did on, boys. go their way. So those are some crucial points that 4AM did gather. முன்னாடி போவானுங்க We have இப்ப to remind அவங்க advance ourselves, எடுத்து. Tem Entertainment have taken on the likes bro of நான் Geek geek Fam பாத்தீங்களா before in an opportunity. hashtag but Geek 1 Fam had the hashtag 2 advantage.
இப்போ ஹேஷ்டேக் தீர்ந்திருக்கானுங்க 4 மேட்ச்ல and this time around the tables have turned and Geek Fam just are not
being able to have an அவன் opportunity அவன் ஹேஷ்டேக் ஒன்று ஹேஷ்டேக்லாம் சும்மாடா ஸ்ப்ரே போடுறா டேய் ஸ்ப்ரே போடுறா இந்த சரி யார் மேட்சுக்கு 10 கில் போட்டுறான் எப்படியாவது in the side of Tem Entertainment. Can they make the difference, or will they just go down to a rotation? It's almost instantaneous. Tem Entertainment, Geek Fam up for the winner chicken dinner. ரிவே கொடுத்துருவாங்க. UA இருக்கா UA ஏதா பண்ணுவானா? UA யோட பொசிஷன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பொசிஷன். சம்பவமான ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. I can get some insane double knock, and then the duo of Yuhai and Damn Rude runs in the opening. அதான் மார்க் ஆயிருக்கும். It could be possible. Tem Entertainment finds Yuhai. It is all down to Damn 10 kill chicken bro. 25 points brother. சும்மா இல்ல brother. வந்தானுங்க பாருங்க brother. இதெல்லாம் ஓபனா தெரியும். இங்க எதுக்கு படுறான்? 2 games left, right? There's a chance. Zone out தான் kill கொடுப்பான். Tem Entertainment, they could do it. Very smart for Damn Rude to deny this point. Zone out. And yeah, Tem Entertainment, that's a scary team. You don't want to give them any more momentum than they're already getting. Here it comes at. Oh my gosh. ஆரம்பிச்சாடா யாரு bro உடுங்க. He just went Super Saiyan mode right there. Are those brothers or twins? Jay bro முடிஞ்சிச்சு bro TDM. I mean, ஜெயிச்சிட்டோம் bro. They look like they could be brothers. And they seem like they have a very brotherly camaraderie. We saw one game where they both won and they were giving high fives back and forth like no other. And it's usually those two celebrating with one another each time. So I don't know. Maybe really close friends, maybe related, but either way, Tem Entertainment getting a huge win. I want to see the leaderboards. Where does this put Tem Entertainment? bro point table காட்டுங்க bro point table காட்டுங்க bro. இதுக்கு அப்புறம் பார்க்கணும் bro anime boys நண்பர்களே பார்த்துட்டு எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போடுங்க. TM team bro 4am #1 bro. Next match 4am #1. Overall #1. நான் பிரிட்ஜ் bro கரெக்ட்டா தானே? No matter what situation you put them in, they just 60 மாதிரி சப்போர்ட்டிங் geek 4am னா அதிகமா. That they have பெல்ஜியமா மொராக்கோவா? மொராக்கோ பெல்ஜியம் bro. யோ என்னையா இது போலுக்கு 615 ஓட்டு லைக் 430 தான் இருக்கு. Tem Entertainment, what is this brothers? Sticking true to their name, giving us பெல்ஜியமா மொராக்கோ? probably the most fun பெல்ஜியம் தான் bro. camera too. Let's see where they take it for எதியா நல்ல டீம் பெல்ஜியம் தானே? பெல்ஜியம் தான். மொராக்கோ நல்லா தான் ஆடுனானுங்க ஆனா அவ்வளவு இதாலாம். நீ நல்ல உருட்டு மேனா bro. பாருங்க bro. இங்க பாருங்க இதெல்லாம் என்ன ஒரு மூவ் தெரியுமா? ஆனா உண்மையாவே சொல்றேன் இங்க வந்தது நல்ல மூவ் தான். அந்த ஜோனுக்கு எப்படி சொருகுனா பாத்தியா வண்டிய? கேஸ் பாவம் அழுதுட்டு உட்கார்றான். ஓய் இது நல்ல புஷ் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் நேட்ல நாக் ஆனனே ஃபேஸ் அதுக்கு ஏதாவது ரிட்டர்ன் பண்ண இல்லாட்டி கொஞ்சம் தள்ளி போயிடு இவனுங்களுக்கு நேட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். அப்புறம் கொஞ்சம் அதே இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணாங்க. நேட் போடுற வரைக்கும் திருப்பி பெப்பர் பேன் உட்கார்ந்தா. எந்த சேனல்ல bro சேனல் பேர் தெரியல bro. லிங்க் வந்துச்சு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணு. சேனல் பேர் தெரியல. என்னது? TDM bro. ஏன் லைவ் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க bro. லைவ்லயே பாத்துருப்போம் bro. நான் இவனே லைவ்ல பாத்துர்க்கானே. சானாக் மேட்ச் ஸ்டார்டிங் பாருங்க. சானாக் மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல போட்டுட்டேன். நைஸ். Let's go Tem Entertainment. geek என்ன bro 300 அடிச்சறானுங்க போல bro. 21 மேட்ச் எடுத்தாங்க. மேட்ச்க்கு 10 கில் போடுறான். Going full ஜாலியா அடிக்கறானுங்கல geek. அதுல 4 கில் 5 கில் ஓசிலே வந்து தந்துட்டு போறானுங்க. ஆனா சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா டீம்ல வந்து இது ஒண்ணு தான் அடிக்கறானுங்க நினைக்கிறேன் bro geek. வேற எதுமே இல்ல டாப் 3 ல. குரூப் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கெமினே புரிராம் இன்னொரு எதுனா வந்துச்சு. இவன் S2G. S2G அதெல்லாம் அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா வருமான்னு தெரியல எனக்கு. அமெரிக்கா துபாய் பட் எல்லாமே ரஷ்யாக்கு லெஃப்ட் சைடுல உள்ள லைக் கண்ட்ரீஸ் தான். புரிராமும் இதுவும் டர்க்கியும் ரஷ்யாக்கு லெஃப்ட் கீழ வரும். சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Yeah, and it honestly மலேசியா சைடு மலேசியா தாய்லாந்து இந்தோனேசியா இதெல்லாம் தான் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா வரும். geek நல்லா ஆடுறானுங்க. இவனுங்களும் நல்லா ஆடுறானுடா. யாரு T2Kவும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட்டா ஆடுறானுங்க. நேபாள் பரவாயில்லை. நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவனுக்கு. நல்லா ஆடுறானுங்க. ஆனா கொஞ்சம் சோக் பண்றானுங்க. over 700 damage and then வண்டி தூக்கிட்டு டாப் 3 இருந்தா போல. ஆமா bro. பக்கி தூக்கிட்டு தூக்கு துடிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் போயிடுறானுங்க. வாங்க bro பாலா bro. நேத்து வரைக்கும் கொஞ்சம் டீசன்ட்டா ஆடிட்டு இருந்தானுங்க. பாலா bro எனக்கு ஒரு DM போடுங்க bro. நான் மறந்துறேன் bro. ஒரு மெசேஜ் ஹாய் வட்ட போட்டு வைங்க bro. நாளைக்கு கிவ்வே பண்ணனும் அதுக்காக. இவரு இல்ல இவரு இங்க பாலா மாடரேட்டர். ப்ரூ தாய்லாந்து ஆனா பிளேயர்ஸ் எல்லாமே இங்க உள்ள பிளேயர்ஸ் bro. அது ஆருக்கு மட்டும் தான் அங்க உள்ள ஆருக்கு. சோ அதனால நம்ம அது பிளேயர்ஸ் தான எடுக்கணும் கணக்குல. பெசிக்டாஸ் நேத்து வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட்டா ரொட்டேஷன்லாம் போட்டு ஆடிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு ஏதோ தெரியல ரொம்ப கேவலமா ஆறானுங்க. போய் ரொட்டேஷன் போறானே 2 பேர் போறானே 2 பேர் செத்துறானுங்க. அதுக்கு பின்னாடி 2 பேர் போய் செத்துறானுங்க.
And I remember calling out his name back when I casted the games. I mean, this dude Yes, bro, looking like Bruno Mars. Let's go ahead and take it to a quick break, and we'll be right back in just a few minutes. You have a new subscriber. Bruno Mars. American singer. ஐயோ இந்த மாதிரியா ப்ரோ இருக்கு பாக்குறதுக்கு. இப்படி இருக்கனா தல நானு. இந்த மாதிரி ஒரு செயின் போட்டுறோமா கழுத்துல கைஸ். கழுத்துல போட்டு பட்டன் போட்டுக்கோ, காலர் போட்டு. இவன மாதிரியா ப்ரோ இருக்கேன் பாக்க. அப்படியா என்ன? லாடா. என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்ட? ஐயே. சரி தனி நன்றி ப்ரோ. ஒரு சிங்கர் ப்ரூனோ மார்ஸ் தெரியும் அந்த 24K அதானே அந்த பாட்டு கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ. இந்த பாட்டுலாம் காப்பிரைட் உள்ளது தெரியுமா ப்ரோ? டெய்லி காப்பிரைட் உள்ளது ப்ரோ எனக்கு இந்த பாட்டுக்குலாம். அது அந்த ஹைலைட்ஸ் போடுறப்போ ஒரு பாட்டு வருது, அதுக்கும் காப்பிரைட் வருது ப்ரோ. டெய்லி காப்பிரைட் வாங்கிட்டு இருக்கேன். எஸ் ப்ரோ மாசா ப்ரோ. நன்றி நன்றி ப்ரோ. இமில் ப்ரோ. வாட்ஸ் த கிளிட்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்? இங்க பாரு ப்ரோ, பாத்தீங்களா இல்லையா? வாட்ஸ் த கிளிட்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்? அவன்லாம் இப்பதான் முளைச்சிருக்கான். நான்லாம் மெசேஜே பண்ணியாச்சு. என்ன இஸ் 18 year old. ஓ மை கிளிட்டரா. கிளிட்டர்ஸ் பை நம்ம பேர் பாத்தீங்களா? நேத்தே மெசேஜ் போட்டுட்டு இருக்கான். யாரு ப்ரோ உனங்க? டியர் PUBG மொபைல் eSport fans, you would like to hear your feedback. இல்ல ஃபீட்பேக்லாம் தர முடியாது, சாரி ப்ரோ. லைக் பண்ணுங்க எல்லாரும், இந்த மாதிரி லைக் பண்ணுங்க. இப்போ லைக் போட்ட பாருங்க, அந்த மாதிரி நீங்களும் லைக் போட்டு பாருங்க. க்ளீன் ஷேவ் அடி ப்ரோ பக்காவா இருக்குமா? ஸ்ரீச்சு அதெல்லாம் அடிக்கலான் இருந்தேன், பட் கேட்ட எல்லாரும் தயவு செஞ்சு வேணாம், அவனெல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்றாங்க க்ளீன் ஷேவ் பண்ணா. ப்ரோ அப்படியே ஆளே மாறிடுவோம் ப்ரோ க்ளீன் ஷேவ் அடிச்சேன்னா. க்ளீன் ஷேவ் அடிச்சு மீசெல்லாம் எடுத்துரு ப்ரோ. சிரிப்பா இருக்கு ப்ரோ, நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருப்போம் ப்ரோ. அப்புறம் அவ்வளோதான், மீம் தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க. பண்ணுவோம் ப்ரோ. இதுக்கு இது முடியட்டும், அது பேர் என்ன, நியூ இயர் முடியட்டும். நியூ இயர் வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கட்டும். நியூ இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஷேவ் அடிச்சிடறேன். கிளிட்டரிஸ் ஆர் பிட்ஸ்னு மெசேஜ் போடு ப்ரோவா. That's what I was saying, like with the 8 points that they were able to gather in the last match and the aggressiveness. ப்ரோ பாத்தீங்களா டிஎம் எங்க வந்துட்டாங்கன்னு? மேட்ச் 3 போயிடுவானுங்களோ ப்ரோ. ஆனா இவனுக்கு இத கொஞ்சம் முன்னாடியே தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே முந்தானே தடிச்சிருந்தானுங்க. நீங்க இத அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தானே நேரம் #2#1ல இருப்பானுங்க. இந்த அடிய எங்க இருந்து வந்தானுங்கன்னு தெரியல, திடீர்னு நல்லா ஆடுறானுங்க. ஏய் இவனுங்கலாம் 11 கீழ இருந்தவனுங்கடா டிஎம்லாம். ப்ரோ 15ல இருந்தானுங்க ப்ரோ செகண்ட் டேல. அடி பொளந்துட்டானுங்க 2 நாள். நான் இன்னும் லைக் போடலையா? யோ போடியா தோனி வெரியன். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. நாளைக்கு பிஜிஎம்ஐ லைவ் போடலாமா நம்ம கைஸ்? பிஜிஎம்ஐ போடலாமா சூப்பர் செஸ் போடலாமா? அது மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு சாட்ல. டுமாரோ பிஜிஎம்ஐ ஆர் சூப்பர் செஸ் லைவ், which one you guys need? BGMA or super sis? #15 to #4 come back. #5 bro. #5ல இருக்காங்க இப்போ. கரெக்டா அடிக்கானுங்க பாருங்களேன். 140 கில் 140 ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ். BGMI ஓ நேயா இது வரைக்கும் 300 பாயிண்ட்ஸ் யார் அடிச்சா? 350 வரைக்கும் அடிச்சிருக்கானுங்களா? 350 இல்ல ப்ரோ, 300 தான் டாப் நினைக்கிறேன். இவனுக்கு நோவா அடிச்சதா? நோவா எவ்வளவு? 350 தெரியல, எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. எங்க பாக்குறேன். ஜெய் சர்க்கா தெரியுமா? இல்ல நம்ம யூஎஸ்கே தெரியும். பிஜிஎம்ஐ சாரி ப்ரோ நான் போட மாட்டேன். நான் எது ப்ரோ? ஏன்யா தோனி இதெல்லாம் கேள்வின்னு கேட்டுட்டு ஆல்வேஸ் இல்ல ப்ரோ. இதே கேள்வி நான் 10 மணி கேட்டதுன்னு வைங்களேன், ஒரு கூட்டம் வரும். சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர். எங்க இருந்து வருவாங்கன்னே தெரியல ப்ரோ. திடீர்னு வந்துருவாங்க ப்ரோ ஒரு கூட்டம். நம்ம சூப்பர் செஸ் போடலன்னு வைங்களேன், 10 மணி டைம்ல நான் வேற ஏதாவது லைவ்ல இருந்தேன்னு வைங்க, வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிடாங்க ப்ரோ சாட்ல. யோ போடுவே மாட்டியா, உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை அப்படின்றாங்க. ஒரு நாள் வந்துட்டு ஆனா பாவிகளா டேய் ஒரு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ப்ரூ தான் 300 அடிச்சாங்க. ஓகே ப்ரூ 300 ப்ரோ. அதுதான் இருக்குல்ல. நோவா 256 ப்ரூ தான் ஹையஸ்ட் 300. அப்ப கீக்கு பரவாயில்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு 300 தாண்டியே போவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஆடணும் அது. ஆனா குரூப் டஃப் இருக்குல்ல, டஃப் அது காம்படிட்டிவ்னஸ்லாம் இருக்குல்ல. அது கரெக்ட் தான். ஆனா இல்ல சொல்றேன், லைக் 284னா அடுத்த 2 மேட்ச்ல 310 அந்த ரேஞ்சுக்காக போவானுங்க நல்லா ஆடணும் ப்ரோ. டாப் 11 வந்து ஏதோ ஒரு டீம் வெளியே போகுது. விவோ கேடா, பெசிக்டாஸா, கேம் லாடா,
எதுன்னு தெரியல. ஏதோ ஒன்று வெளியே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கெனிசிஸ் டாமா வந்து கம்பேக் கொடுத்துருவாங்கன்னு எனக்கு ஏதோ தோணுது ப்ரோ. எனக்கு என்னமோ ஃபேஸ் வெளியே போயிரும்னு தோணுது. ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபேஸ் இல்லைன்னா பிஜேக்கு வெளியே போயிருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேம் விளாட விவோ கிட்ட ஜெனிசிஸ் டாக்மாலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறாங்க. ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கானுங்க இன்னைக்கு. ஸோ அதை பிடிச்சி எப்படியா வந்துருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த 3 டீமும். ஒன்னில் பிஜேக்கே இல்லைன்னா ஃபேஸ் வெளியே போயிரும்னு தோணுது. உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ தோணுது? எனக்கு ஃபேஸ் இருப்பானுங்க, பிஜேகே தான் போயிருவானுங்களான்னு தோணுது. எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜேகே ஒரு 2 மேட்ச் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஆடினானா கூட பரவாயில்ல. ரொம்ப மோசமா ஆடிட்டு இருக்கானுங்க மேட்சுக்கு. இன்னைக்கு ஃபுல்லா சேர்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜேகே ஒரு 10-15 பாயிண்ட் தான் அடிச்சிருப்பானுங்க. அதுவே அடிச்சிருப்பானுங்க தெரியல. எப்படியாச்சும் போயிடும் ப்ரோ. ஃபெய்த்ஃபுல்லி யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ஆஃப்டர் 10 PM சூப்பர் செஸ் பிஃபோர் 10 PM பிஜிஎம் அப்படி பண்ணுவோமா பேசாம? ஆனா ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. வீட்டில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. 8 to 10 பிஜிஎம்ஐ போட்டு 10 to 12 போகக்கூடாது ப்ரோ. காலைல 5:30 எந்திரிக்கணும் ப்ரோ. அப்படி பழகணும் ப்ரோ. அதனால தான் நான் இப்போ சீக்கிரமா லைவ் போடுறேன். போடலான்னு பிளான் பண்றேன். சூப்பர் செஸ் ரொம்ப போர் அடிக்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் வேற கேமும் விளையாடுங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. நான்ல வந்துட்டோமா வெளியே. சூப்பர் செஸ்லாம் இனி ஆடியன்ஸ் கூட மட்டும் தான். ஆனா வியூஸ் கூட வந்தா கொஞ்சம் இம்போஸ்டரே வந்தா நம்மளால ஆடவே முடியாதுல்ல. அதெல்லாம் ஆட முடியாது. சும்மா பேசிக்க வேண்டியது. வியூவர்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அவங்க பாக்குறதே நம்ம லைவ் தான். கண்டிப்பா நம்ம லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க ஆடும்போது. கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் நம்ம இதுலலாம் என் கூட ஆடுறவன் அத்தனை பேருமே மைக் ஆன் பண்ணாங்கன்னா என் லைவ் அப்படியே கேக்குது. இல்ல அது நம்ம சொல்ல குறையெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க லைவ் பார்த்தா வராங்க. லைவ் பார்த்து சொல்லாதீங்க கேம்ல, அவ்வளவுதான் விஷயம். ஃபியூரியஸ் கேமிங். ஏய் என்ன ரெட் ஃபோர்ஸ் பாரு ப்ரோ. மேல வந்துட்டானுங்க #15. கடைசில டேய் மச்சான் ஒரு சிக்கன் நடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சிக்கன் நடிச்சு மேல வந்துட்டாங்க ப்ரோ பாய்ஸ். ஒரு எப்படா டின்னர் அடிச்சானுங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ? பாக்கல என்ன? ஆமா அடப்பாவிகளா. ஷானாக் தலைவனுங்க மாசா ஒரு டின்னர் அடிச்சானுங்க. 61 கில் அடிச்சுக்கிறானுங்க. பெசிக்டாஸ் விட ஒரு கில் அதிகமா போட்டுருக்கானுங்க. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ இவனுங்க அது யாரு? ஐஎச்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கிற ஒரே டீம் சிக்கன் அடிக்காத டீம். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. இன்னங்க டின்னர் போடல. ஒரு ஐஎச்சி குவாலிஃபை வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. டாப் 3 4am அவனை விட நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ரிஜெக்டா T2K-வா டெம்மான்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்க ஒரே நிமிஷம் ஃபோன் கால் வருது. Try and make adjustments because they want to make top 3. They're very safe in the survival group. Like they'll make it in. So the only reason they're doing for top 3, and I was telling you as proxy, if they're really going to be trying to make top 3 still, I want to see them hot drop on the rejects. For all the teams that are a little bit further out, like that want to try and make top 3, your best way about going with it is to hot drop on rejects and then close the game strong. What's interesting for me is IHC, this is the third substitute. They literally just got rid of Godless, like I think about 2 maps in for Alex. They've moved on in now. Godless is back. So they're trying anything and everything they possibly can at this point in time to fight for that third position. We mentioned it as well. I do not think there's an opportunity to take first and second place right now. I think third place is a much better opportunity for Angry Men and Geek Fam. They have been putting in the work, you know. Might not be as standard as what Geek Fam have been putting up, but for Angry Men points, they got that buffer zone. So third place, northwestern point of Miramar. So Oasis in there. Bro, first place 4am bro. The match chicken dinner for 4am. Second place for IHC. Third place for T2K. பாருங்க. Interesting rotations. 4am first, second IHC, third T2K. எனக்கு என்னமோ இந்த மேட்ச் ஃபேஸ் அடிச்சிருவானுன்னு தோணுது. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. இதான் ப்ரோ இந்த 3 டீம் தான். 3 டீம் சப்போர்ட் பண்றேன். 3 டீம் #1 #2 #3 வர போகுது. வேணா பாருங்க. 4am vs FG ஆல்ரெடி 1v4 இது 2v4 பண்ணிருக்கானுங்க. ஓடிட்டான்டா. ஓடிட்டான்டா அவன். என்ன ப்ரோ இம்பால இவனுக்கு டிராப் இவனுக்குல ஓட விடுறானுங்க. அடிப்பானா? அடிக்கல மாட்டான்டா. 2, maybe third one, a fourth one, a fifth one, 6. ப்ரோ இந்த கமெண்டேட் எல்லாம் கலாய்க்கிறானுங்க ப்ரோ புடிச்சி. இத இந்தியால பண்ணுவாங்களா? பண்ணாங்கன்னா அவ்வளவுதான். அடுத்த நாளே அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால டிஎம் வந்துரும். என்னடா பேசுறீங்க? யாரா பார்த்து என்ன பேசுறீங்க? யார் தெரியுமா அவர் அப்படின்றவாங்க அவன. गाइस அவன் இன்ஸ்டால போய் எல்லாம் திட்டுங்க गाइस அப்படினு சொல்லிடுவாங்க.
They wanted to take Impala. அப்ப TM இல்ல bro, TM ல choke பண்ணுவாங்க. Geek, RC, TM மூணு choke பண்ணிடுவாங்க bro. இப்போ குவாலிஃபை ஆக போறது 4 AM, T2K, IHC மூணு குவாலிஃபை ஆக போகுது. And go down to third place. That fourth and fifth place team all of a sudden looks a lot scarier. So 4AM playing as safe as possible for good reason. ரொம்ப அதுக்கு வந்து இவங்க நல்லா ஆடாம இருந்து இவங்க நல்லா ஆடானா குவாலிஃபை வாய்ப்பு That's pretty இருக்கு. much it. They could scrap loot around. Top Elimsan Miramar, RC, Reiji, Oko, T2K, Rig, Geek, Mika, King Chen, 4AM. எல்லாரும் ஏஸ் ஆக முடியுமாவா சுந்தர் ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சுந்தர் ப்ரோ ஜாலியா இருக்கீங்க? மலேசியா தானே ப்ரோ? மலேசியாவா சிங்கப்பூரா? Sitting on the opposite end of Lostly. Singapore team la edhum illaya idhula having to make a rotation. Will they make a rotation together? Will they be an earlier rotation? Will they be able to cut one another off? Yeah bro, Surendra bro. An opportunity for IHC is to drop on reject. Bro, try 15 days survival island for mobile. Apdi game ya let's say idhe bro note panni vechikiren. All of a sudden we are talking about Tem Entertainment reaching that third place finish already with those eliminations. 15 days survival island for mobile to 2 points between themselves and Train to Kill, who are in 4th place. We'll see if the last game proves kandipa bro paakren hot drops, but for now this game is going to be pretty choke na enna bro solringa puriyala choke na like sodapiruvaanga அப்படின்ற மாதிரி game, right? That was probably one of the don't even hype Singapore da see okay okay cannot rotate in early and they rotated in quite late and they actually choke na padattam nu varadu bro sodapuradhu they probably maximized as many points as they could with the rotations. என்ன ஃபால்கன் choke பண்ணதால உன்னதாயா choke பண்ண முடியும் என்னால அதான் மேல வன்மத்தை காமிக்கிறேன் ஐயோ ஏன் மேல ஏன் காட்டுற சுரேந்தர் bro அதுக்கு நீங்க வந்து சவுதிக்கு போய் அவங்களை திட்டுங்க. I'm very curious to see how they play this one out. Game Lord has rotated into the center. Dubai. We have a couple of teams near center. Natala Singapore, Malaysia, Singapore da Sundar Bhai today, but I think it's almost done for them. Too big of a point gap and just mentally, I'm pretty sure they are shot. That's been tough. It has really been tough. Also with the back of that sub in immediately going out. I think they were like the second or third team that dropped out actually. So it's too soon. இவனுங்க எப்ப பாரு அடிச்சிரானுங்க GLD VK-வும். Now coming on into the zone. They have an earlier rotation. Maybe they can set themselves up here. சிங்கப்பூர் வந்துட்டேன். சிங்கப்பூர் பேருக்கார ஒரு மெம்பர்ஷிப் போட மாட்டாரு பாத்தீங்களா சுந்தர்? சுந்தர் பாய். Choke equal to choker blitz இதான் மீனிங். At this point in time, I don't think they can catch up that gap. Vicky Ignis bro, correct bro. Xavier, they've got 2 points so far today. So if you want to revert it back to the என்ன விட பெரிய choke யாரா இருக்க முடியுமா? வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் மேல T2K போயிட்டு இருக்காங்க गाइस. T2K அப்படியே லைட்டா அப்படியே போய் நேரா கொஞ்சம் அப்படியே கொப்ரேரியாக்குள்ள போயிட்டே இருக்காங்க. ஏன் பாத்தீங்கன்னா கொப்ரேரியா தான் சென்டர் ஜோன். ஓகே இது ஒரு ஈஸி ரொட்டேஷன். சோ அதுலயே போறாங்க. ஏய் நான் கொச்சிட்டாயா உங்களுக்கு எப்பா பாரு ஃபைட் எடுக்கறானுங்க GLD-யும் VK-வும். HVP-யா என்னமா ஏதோ சொன்னா இருங்க திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணி கேக்குறேன். So far in the whole entire week that's like that gives me shades of HVVP. Yeah, I'm thinking exactly the same. Dropping the ball into 6. Yeah, dropping the ball the hardest on the last day is definitely tough. Game Lord does manage to find one elimination நீங்க சொல்றதா எனக்கும் மனசுல இருக்கு. Dropping on the last day கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. They had a very very good finish there over towards the Wrangle. I saw them bringing in that action. மாமா Falcon qualify ஆமா வாய்ப்புன்றது சுத்தமா கிடையாது bro. வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்க என்ன நம்பாதீங்க. Falcon qualify ஆக 0 chances. How's it going? ரெண்டு மேட்சும் 15 kills chicken dinner அடிச்சாங்கன்னா they will qualify. 15 plus chicken dinner ரெண்டு மேட்சும். இதா கடைசி மேட்சுக்கு முன்னாடி மேட்ச் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்து இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. சோ ரெண்டு மேட்ச்ல அமலா ஷாஜி மாதிரி பண்றீங்களா ப்ரோ? அவளை பத்தி பேசாதீங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. அழுக ஒண்ணு வேணாங்க ப்ரோ. அவ்வளவு கேவலமா பண்றேன். நைட் சூப்பர் செஸ் இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ ரவி ப்ரோ. நாளையில இருந்து பண்ணலாம். Cheers ஏசே keep going keep rocking love you. அப்படியே கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்துடா. என்னாச்சு ப்ரோ? சஞ்சீவ் ப்ரோ கல்யாணமா? ஏன் ப்ரோ கல்யாணம்லாம் பண்றீங்க? என்ன ப்ரோ? வீட்ல ஒரு ஸ்டேடியமே வச்சிருக்காருப்பா அவரு.
getting a very nice early game. சூப்பரா இருக்கு bro. Gaming setup-ஆ? A few teams that have been able to take up strong என்ன bro? positions. Friends கூட ஜாலி. Was so far to the northwest. Super bro. சூப்பரா இருக்கு bro. Will really tell the tale of how this Miramar. Thank you bro. Thanks for the 100 rupees bro. Thank you so much. இப்ப பாருங்க அது படிக்கிறத மட்டும் பாருங்க. Sanjeev Kumar supported us with rupee 100. Cheers Asa, keep going, keep rocking. Love you, fire, என்னடா பண்றீங்க BJK? Apti Econium WhatsApp check Pani V2 Kuvantaru. V2 Kuvantaru. நல்லா சொல்லுச்சுல. யார் யார் பால்கான பத்தி பேசுறதா? இதுக்கு அப்புறம் பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குது? எம் என்டர்டெயின்மென்ட் எங்கயா? ஓ இன்னும் எங்க இருக்கானுங்க? தம்பி ஜோன் போற ஐடியா இருக்கா? டெஸ்ட் போறோம் bro. To the south. Great circle shift for the rejects. 4 a.m. on rotation. bro yes தான் டாப் ஃப்ராகரா? ஏய் ஹெல்லே. We'll try to capitalize off this quick circle shift with a continual ஹெல்லேலாம் போட்டு பரட்டி எடுக்கறான் TDM-ல. This could be big news for the side of 4 a.m. என்ன சார் நல்லா ரொட்டேட் பண்றானே bro. கடைசி நாளா இது பரவாயில்ல. என்ன பிரயோஜனம்? ஏய் 4am சிக்கன் டின்னர் bro நீ மாட்டிக்காதீங்க. நீங்க தான் சிக்கன் அடிக்கணும் ஓகேவா? அப்படி போயிருக்கு. ஏய் GLD ஓ எய்ம்ல ஏதாவது கொளுத்த. ஏஸ் PMGC ஃபார்மேட்டா bro மூணு group bro. ஃபர்ஸ்ட் group வந்து ரெட் green yellow மூணு group ஓகேவா? ஒரு groupலயே 16 டீம் ஆடும். அந்த 16ல ஃபர்ஸ்ட் டாப் 3ல முடிக்கிற டீம்ஸ் வந்து டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடும். அதுக்கப்புறம் 4ல இருந்து 11 வரைக்கும் முடிக்கிற டீம்ஸ் வந்து வைல்ட் கார்ட் ஸ்டேஜ் மாதிரி ப்ரோ சர்வைவல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு போகும். அப்புறம் 12ல இருந்து 16ல முடிக்கிற டீம்ஸ் வந்து டைரக்டா எலிமினேட்டட் ப்ரோ. ஸோ இப்போ 3 குரூப்லேயே டாப் 3 பார்த்தீங்கன்னா 9 டீம்ஸ் வந்து டைரக்டாக ஃபைனல்ஸ் போகுமா. அதுக்கப்புறம் 3 வந்து ஸ்பெஷல் இன்வைட் இருக்கு. அது வந்து அப்போ மொத்தம் 12 ஸ்லாட் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு 4 ஸ்லாட் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா இந்த 4 to 11ல முடிக்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல இது எல்லாத்துக்கும் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போகும்ல. சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து மொத்தம் வந்து 24 டீம் ஆடும். அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அதில் டாப் 16 டீம்ஸ் வந்து லாஸ்ட் சான்ஸ்னு ஒன்று குவாலிஃபை ஆகும். அந்த லாஸ்ட் சான்ஸ்ல இருந்துக்க டாப் 16 டீம்ஸ் ப்ளே பண்ணி அதில் டாப் 4 எந்த டீம்ஸ் வருதோ அந்த டீம்ஸ் எல்லாம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போகும். ஸோ இப்படி வந்து ஒரு 16 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆடும். ஆல்ரெடி 8 டீம்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. குரூப் ரெட்டில் 3 குரூப் க்ரீனில் 3 கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இன்னையோட குரூப் எல்லோவும் 3 கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ 9 டீம்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். இன்வைட்டட் 3 ஸ்லாட்டில் வந்து 2 ஸ்லாட் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. ஒன்று இந்தோனேஷியாவில் டாப் டீம் அது என்னது அது பேர் என்னையா இந்தோனேஷியா டாப் டீம் பேரு. சைனால வந்து SMG ஆல்டரிகோ. இந்தோனேஷியால வந்து ஆல்டரிகோ, சைனால வந்து SMG. ஸோ இவ்வளோ டீம்ஸ் குவாலிஃபை இருக்கு. இன்னொரு இன்வைட்டட் டீம் எதுன்னு தெரியல ப்ரோ. கடகடன்னு சொன்னேன் புரிஞ்சுக்கும் நம்புறேன். கீக்கு காலி பண்ணிட்டாங்க. கீக்கு ரெண்டு பேரும் சேஞ்ச் சாங் என்ன சாங் ப்ரோ சஞ்சீவ் ப்ரோ நாளைக்கு கண்டிப்பா மாத்தறேன் சஞ்சீவ் ப்ரோ. நீங்க ஒரு பாட்டு மட்டும் எனக்கு அனுப்புங்க கைஸ். மெம்பர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஷிப் வந்தா சூப்பர் சேட் பண்ண ஒரு பாட்டு வருதுல இத நம்ம மாத்தணும். ஒரு நல்ல பாட்டா எனக்கு வந்து யூடியூப்ல இது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பி விடுங்க. லிங்க் யூடியூப் லிங்க் அனுப்பி விடுங்க. என்ன செக்மெண்ட் வைக்கலாம் அப்படி யூடியூப் கிளிக் பண்ணி எப்படியே அனுப்புங்க. Right on 11 they are the ஓகே நான் தான் ஐடியா சொன்னேன்லவா. டெம் விசஸ் ஸ்பேஸ் கரெக்ட் தான். அத பாக்குறேன் ப்ரோ. அத பாட்டு நீங்க உட்கார்ந்து கேக்குறீங்க. நீங்க நைட்டே நான் மாத்திறேன். Tem Entertainment coming in bro ரிமைண்டர் மெசேஜ் மட்டும் நேம் போட்டு ப்ரோ சஞ்சீவ் எனக்கு டிஎம் பண்ணி ப்ரோ. டெம் விசஸ் ஸ்பேஸ் டெம் விசஸ் ஸ்பேஸ் now Tem Entertainment we see FG டெம் அடிச்சிட்டான். Early game 4v4 engagements, which isn't even really a 4v4. They just got third party and Lycan will find the confirmation as அஜித் well. மாதிரி அழுதுட்டே சிரிப்பானுங்க பாருங்க. கம்பேக் பட்டிய மட்டும் பாருங்க. This is not good for Tem. ஏய் தாய்லாந்து வெர்சஸ் தாய்லாந்துடா போங்கடா. ப்ரோ வேணும் ப்ரோ விட்டுட்டு போறானுங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? தாய்லாந்து என்ன விட்டான்டா வண்டி. சத்தியமா ப்ரோ. தாய்லாந்து என்ன வண்டி எடுத்துட்டான்டா டேய். Especially this early on. இவனு சும்மா சுடுற மாதிரி சுட்டிட்டு ஏமாத்திட்டான்யா. அது தெரிஞ்சது பாருங்களேன். அப்பட்டமா தெரிஞ்சு டேய் தம்பி. அப்படியே இந்த சைடு போறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. ஏனா அவனுங்க டெம்முக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல டாப் 3 போறதுக்கு. அதனால விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க. தெம்மா சாங் போடுங்களா. தெம்மா டிக்காதே அதான் as a team that we were talking about as someone in contention. இதுல லிங்க் அனுப்பிடு ப்ரோ. எம்எஸ் குரூப்ல லிங்க் அனுப்புங்க நான் பாப்பேன். ஹாய் ப்ரோ வைப்பர் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் गाइस. தாய்லாந்துல நம்ம பசங்க அப்படியே வண்டி எடுத்துட்டு கிளப்புனானுங்க பாரு ஒரு இடத்துக்கு. இந்த இடமே ஃப்ரீயா இருக்காயா ஜோன்ல? இது எடுக்கறானுங்க பா. இது எப்ப பாரு உனக்கு ஓஜி வந்து உட்கார்றடா. Do you think there's an opportunity for Agri Events to still close that gap? ஒராங்கோட்டான் இங்க தான் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. இங்க ஒரு கார் இருக்குன்னு தான அந்த கார்னர்ல. Only if they get a chicken here and it's got to be a big chicken. மொரட்ட ரொட்டேஷனா? No, I don't think so.
ப்ரோ எனி சான்ஸ் இந்தியா ப்ரோ வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ அந்த இன்வைட்டட் ஸ்லாட் இன்னொன்னு எதுன்னா தெரியல இப்படி வச்சாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும்ல மூணு இது நடந்திருக்கு ப்ரோ அஃபிஷியல் ஈவெண்ட் சோ 3 ஈவென்ட்லயுமே குவாலிஃபை ஆன டீம்ஸ் எதுன்னு பார்த்தாங்கன்னா ஹைட்ரோபைட்டஸ் நம்ம இருப்போம் நம்ம 7Cs ஒரு 4 டீமும் 5 டீம் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் சோ இது 5ல எது இருக்கறதுல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்து எடுத்தா சூப்பரா இருக்கும்ல 7Cs வாங்க நினைக்கிறேன் இல்ல ப்ரோ நம்ம வருவோம் ப்ரோ ஆரி தான் ப்ரோ ஆரி நம்ம 7Cs வேற எது மூணுலயுமே குவாலிஃபை ஆனது ஆரினா கெனரியோடதா ஆரி ஜாடு கெனரி அம்மா வாங்கிதான் This might not be the game for them to break. நம்மளுக்கு பாரு இன்னும் வந்து இந்த 2v2 ஸ்ப்ளிட் ஆடி இருக்கான் மயிர் really pull off something huge. You can pick up a யாரு ப்ரோ புஜிகா பிஜேகே எதுக்கு இது பண்றாங்கன்னு தெரியல இப்ப அட்டியை மட்டும் பாரு ப்ரோ பிஜேகே ப்ரோ ஐஎச்சி பாரு தலைவனுக்கு ப்ரோ 4am ஐஎச்சி இப்போ என்ன பண்றான்னு மட்டும் பாரு கீக்கேனியா 4 கில் கொடுக்க போறாங்க 300 பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீ கில் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஃப்ரீ கில் கொடுத்தானுங்க பாரு தற்குறி தான் இருக்கானுங்க இதே பொழப்பு தான் வச்சுக்கறானுங்க எப்ப பார்த்தாலும் இல்ல இவன் ஒரு கில் இவனோ கில் எடுத்துட்டான் Rake BTC bro, thank you so much for the membership bro. ரொம்ப நன்றி bro support பண்றதுக்கு. Thank you so much brother. Thanks for the support brother. Again, they're SmackDown center. They're on 8th. They're holding on to as much as anything that they can muster. பேசிகாலி எல்லாம் அப்படியே அங்க சர்வே பண்ணிடுவான் bro. உட்கார்ந்துருவான் அவ்வளவுதான். அவன் அப்படியே உட்கார்ந்துருவான். நல்லா உள்ள ஒரு டைம்டா இது நினைக்கிறேன். இன்னொரு நாக்கு bro. ஏதோ பெரிய ஸ்கிரிம்ஸ் தான் சரியா ஒரு பக்கிக்கு பக்கத்துலயே படுத்துட்டு இருந்தானே பக்கி பக்கத்துல ஒரு பதறு படுத்தா தெரியவே தெரியாது bro பக்கி பக்கத்துல ஒரு பதறு சரியா பக்கி வெடிச்சிருச்சு அப்படியே படுத்துறது மேட்ச் முடியற வரைக்கும் கடைசி ஒரு 3-4 டீம் இருந்துச்சு அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து Yeah, I think Tem just ran into Falcons and Tem is out. Tem out bro. Wow. Yeah. Okay. Yeah, that's a team in போட்டு பாஸ்டானுங்க going out to the team 14th. Tem is out. தமிழ்நாடு PMW ஆட முடியல இல்லையா PMGC ஆடுறோமா top 3 train to kill with that new circle shift it puts them in a okay position. PMGC ஸ்டார்ட் கடைசினா ஹைதராபாத் தேட்ட சுட மாட்டானுங்க. They will have the zone to work with without having to rotate. நோவால குவாலிஃபைட் bro இங்க இருந்து நேடி ட்ரை பண்ணலாமேடா ஹை கிரவுண்ட் தானே ஆனா இவன் கீழ வந்து கூடாது I don't know. I'm not going to get too excited about it just yet. Hi, வாங்க bro Rake BTC welcome bro. Membership groupல join பண்ணிரு bro. link இதுல community post இருக்கும் bro. They're spotting our DX. இருங்க புது group create பண்ணிடுவேன். இன்னும் 3 நாள். December month க்கு group create பண்ணிடுறேன். Genesis is going to be GK Esports who are closing என்னடா இது? Ragnar trying to hold the line. Easy பண்ணலாம்டா. Easy பண்ணிட்டுடா. This is huge for them. We know it's only 6 points. It could start really well with the 4 from GK Esports, but will they be able to clutch it out and will Game be doing anything about this? I like how they're going aggressive. They need to here, and it is not working out. However, it seems like the first knock is going to fall on the side of Genesis Dogma. Thank you Aceblack read EVR அப்படினா on the top to try and suppress the two என்னது bro சுவாமி bro of GK. Bro any chance India less manpower. This is looking like they're going to give up on the fight completely. Reading every chat ன்றத அப்படி சொல்றாரு போல. It does seem like it, but a great knock, but a quick நம்ம என்ன ஸ்கவுட்டோபியா ஜானதனா bro பாரகிறதுக்கு chat அவ்வளவு ஸ்லோவா தான் போகுது அதனால படிக்கிறேன் bro. I can't fault them for that, but now they are going to have to trust PMGC நம்ம மாசி பண்ணி போலாம் bro. அப்ப நமக்கு காடலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸா கண்டிப்பா bro. Furious down இல்ல பரவாயில்லை. Thank you so read every chat. நன்றி பரவாயில்லை bro. சுவாமி போகா welcome. They have brought in some crazy energy into today. இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கு bro. இந்த இடத்துல நாங்க ஆடின ஒரு மேட்ச் பண்ணி ஞாபகம் இருக்கு. Now here towards Murmur. BJK மாட்டிட்டானுங்களா? Potentially like but அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல போடா வெண்ணீங்க. எங்க இருந்து எங்க வைக்கறாங்க bro? நாக்கு ரெண்டு நாக்கு bro. And again Falcon push chasing after Game Lords, right? Falcon எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? Besiktas in 10th, Game Lords in the 9th. TMA Falcon அடிச்சு விட்டானுங்க. Thanks to Game Lords who are just picking up point after point. Why new group? இல்ல bro actually like புது மெம்பர்ஸ் வர group refresh பண்ணிட்டே இருக்கணும் bro. அதுதான் gaming. A little bit of scouting opportunity. There is that information. You can see they are scattering. They are looking to hold off the line. ஒருத்தர்லாம் சாப்பாடு போட்டோவா அனுப்பி உங்களை வெறுப்பேத்துவாரு. அப்புறம் பாத்துக்கங்க நான் சொல்லிட்டேன். அந்த ஆளெல்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சிருங்க. பாவம் அவரு.
in the southeast of காடல் போனாதான் ஓசி ஸ்லாட்ல ப்ரோ அப்பலாம் சொல்ல அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ seems like everyone on the leaderboards are just next to Achievement each slot other bro or லாம் fighting each other right now. ஒரு GK 3 வருஷம் 4 வருஷம் high ground. They did a ஒண்ணுமே great ஆடாம job ஸ்லாட் கொடுத்துட்டு இருந்தா pressuring ஓசி Genesis ஸ்லாட்னு சொல்ல Dogma and hurting them, forcing them to rotate காடலுக்கு ahead. இல்லாம நம்ம Now they're காடல்ட்டையும் led into the பாஸ்போர்ட் Game இல்லாம Lord team, which I நம்மள்ட்ட said கேட்டுதாங்க has the நீங்க strongest position. நம்மள்ட்ட மட்டும் என்ன கதை ஏன்ட்ட மட்டும் தான் இருந்துச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் எடுத்தாங்க Every mountain அப்போ ஏன்ட்ட மட்டும் தான் இருந்துச்சு நானும் வாத்தி போயிருப்போம் நான் ஸ்ட்ரைக்கருக்கு பதிலா நான் போயிருப்பேன் நானே வாத்தி பிட்ஸ் அங்கிட்ட இருந்து ஆர்கே ப்ரோ வர சொல்லிருப்போம் ஆர்கே ப்ரோ 4 பேர் போய் ஆடி இருப்போம் அவ்வளவுதான் வாத்தி ஏஜில் தான் ப்ரோ வாதிலே படுத்தேரு எந்திரிக்காத என்ன எஸ் அப்படின்ற ஒரு கடைசியில இந்த டயலாக் மட்டும் மறக்கவே மாட்டேன் வாத்தி opportunity for them to hold on and rejects yes but still என்னடா we talk about that compound within center, that compound within a position where they can get some eliminations. Nongshan Red TPN Force Miraman holding the line here is gaming disengaging but நல்லா ஆடுறானே ப்ரோ இது மொக்க குரூப்னுலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ நல்ல பொசிஷன்லாம் நல்லா எடுக்கறாங்க நமக்கு பேர் தெரியாத அந்த ஒரு காரணம் தான் அந்த குரூப் மொக்கையா அது இவனுங்க யாருன்றது நமக்கு தெரியல எல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்ப இதாகி வர டீம்ஸ் அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் இவனுங்களுக்கு குரூப்லாம் நல்ல குரூப்பா தான் இருக்கு 300 பாயிண்ட் பக்கம் அடிக்கிறானுங்கடா 2 டீம் பக்கம் 200 203 டீம் பக்கம் 200 அடிச்சிருக்கானுங்க We'll see how it plays out, but for now they're going to be neighbors. ஒரு 5 டீம் 6 டீம் தான் கேவலமா ஆடுறானுங்க. பெட்ஸ் ப்ரோ ஆர்ஆர் உங்களை எதை கேக்குறாரு ப்ரோ. வணக்கம்டா மாப்ள பாளையங்கடை வாங்க சாம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. bro not interested bro. If she likes me I'm not interested. More than likely, will they take that crash fight with 4 அங்க போறக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கல ப்ரோ. அதனால அங்க போக மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க. ஆமா ப்ரோ PMWI யோட எனக்கு தெரிஞ்சு PMGC தான் டஃபா இருக்கும். Game Lords continue to hold their split. They're under அவங்க கல்யாணம் பண்ணா என்ன கல்யாணம் பண்ணலாம் எனக்கு என்ன ப்ரோ. இது நல்ல பதில். என்னை கல்யாணம் பண்றான் கேட்டா ஓகே ஓகேன்னு சொல்லி நான் போயிருப்பேன். PMGC கார்டு ப்ரோ டிசர்வ்ட் தான் ப்ரோ. ஏன் டிசர்வ்ட் இல்லன்னு சொல்றீங்க? BJK to DX நாங்களும் எலிமினேட் ஆக வரலாமா உங்க கூட? இப்ப BJK வந்து இவன் IHC ப்ரோ BK எல்லாம் எலிமினேட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவங்க காப்பாத்துவாங்க ப்ரோ. மூடிட்டு உட்கார்றா BJK தற்குறி. IHC காப்பாத்துவாங்க. Thank you so much for the membership bro. ஆகாஷ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி பிரதர். மறக்காம மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து லிங்க் கொடுத்திருப்பேன். வெறியா ஒரு நேட போட்டு தூக்கிட்டேன்டா கில்ல. गाइस எவ்ரி மந்த் மெம்பர்ஸ்க்கு கிவ் அவேஸ் இருக்கும். சோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஓகே. ஆனா BJK செம்மயா மாட்டிட்டு இருக்கானுங்க. வெளிய போனா அங்கிட்டு வெளிய போ தேவையில்லை ப்ரோ ஆக்சுவலா. அப்படியே உட்கார்ந்துக்க. I don't even know if they could have made a better choice. ஒருத்த மட்டும் வேற எங்க இருக்கடா BJKல. No matter how you cut it and they are cut down to one player. பாரு ஆடலாமா ப்ரோ BJMல சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ பூங்கான ப்ரோ சும்மா ஃபன்னுக்காக சொன்னேன். அது மெயின் ரோஸ்டர்ல இருந்து 3 பேரா கண்டிப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 3. அத ஒரு BJKல ஒருத்த மட்டும் தனியா இருக்கான்ல. அவன்ட்ட போய் 3 பேர் குத்தி 1v2 எடுத்துருவான் அவன். ஒருத்தங்கிட்ட செத்து போயிடுவான். போன மேட்ச் அது இறங்கல் மாதிரி. இதே பொளப்பா நடந்துட்டு இருக்கு அவன்கிட்ட. அவன் இந்த மேட்ச் மட்டும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி தான் பண்ணான். Who is going to have that advantage என்ன புரியல எனக்கு படு here towards the eastern line looking for a few options. Falcons BJK கான எல்லா இடத்துல இருந்து கவர் வருது. வெஸ்ட் ஹெல்மெட் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அவங்கள்ட்ட. வைப்பர் ப்ரோ எல்லா இடத்துல இருந்து எனக்கு கவர் வருது அவங்களுக்கு. சைடுல இருந்து அடிச்சா இவனுங்க IHC அடிக்குறானுங்க. அடிச்சானுங்க கீக் காலி. IHC coming down the mountaintops. 0 points geek. The last player is eliminated. இந்த 3 டீம்ஸ் காலியா பாக்குற நேரம் BJK கோச் பண்ணி இருக்கலாம். ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு 4 AM RC கீக் 3 தான் குவாலிஃபை ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. Falcone push அடிங்கடா. In the valley, that zone moving on through. GK Esports finally getting caught on out. Genesis Dogma. Hey தம்பி BJK ஓதுனா Genesis Dogma hey game lad commentator what is this but how much damage can they do before they make that move? Vivo Keyed, we talked about it. 6 points anti kissala irukku apdi இருக்கும் கொஞ்சம் அம்மன் இருங்க bro யால திட்டாதீங்க. 501வது லைக் ரொம்ப நன்றி guys. Thank you so much for the final likes guys. ரொம்ப நன்றி சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி guys. Thank you so much brothers. Brothers and sisters and children and uncles and aunties. BJK யாருப்பா நீங்க என்னப்பா பண்றீங்க திடீர்னு? Thank you so much for the final likes guys. Thank you so much. All the way through constantly fighting their way in.
குத்து அவ்வளவுதான். க்ளோஸ் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கலாமேடா ஸ்வான். Mini out in hand. It would probably been better to use that UMP. Nades coming in quick. ஸ்வான் அழுத்திடுவாங்க. Crossfire. Spawn definitely needs the help, but he gets isolated and taken down. Where was the crossfire? The support lines for 4 AM. ஏய் அங்க பாரு என்ன சார் புஷ். Oh no, some red. ஓடி எல்லாம் புஷ். 4 AM மேல வன்மத்துல சுத்தாங்க அம்புட்டு போயிடும். Add another third party to the action. 4 angry men absolutely pincer. போடு ரோஸ்ட் சிக்கன் ரோஸ்ட் போடுறானுங்க. They've got Savan out for the count. That means only one புளிச்சிங் angry புளிச்சிங் man வருது எல்லாம். 4 AM கைடா. but Falcons still pressing on. They are looking. bro இப்ப பாரு FGயும் ஏறனானுங்க இங்க செத்துட்டானுங்க 4 AM. Yeah. Oh man. FG அங்கிட்டு ரைட்ல இருந்து ஏறி வருவானுங்க 4 AM கிட்ட. தம்பி என்ன பண்றீங்க? நாங்க தான அவரை ஃபர்ஸ்ட் டே அடிச்சிருக்கோம் அப்படினு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்குவாட் புஷ். இவன பாரியா ஓடிட்டான். Evacuate the வாமே வரட்டா. ரோசாவா ஏய் ஆம் எடுக்கறான் என்ன க்ளோஸ் ஆமா. Don't know if he's going to try and hold that northern side. குத்துறானுங்கடா குத்தி அடிக்கறானுங்கடா. So aggressive. Just pushing in. எதுக்கு ஆம் எடுத்தான் இப்போ? வெரில சின்ன ஏதா ட்ரையா பண்ணிக்கலாமா? That is another 4 AM player. இன்னொருத்தங்க ஓடிட்டானா? Falcons still up. And all the meanwhile ஃபர்ஸ்ட் குத்துனவன் இன்னும் உயிரோட இருக்கான். ஆமா அங்க இருக்குறது தெரியல. You just said words that don't make sense. You just said that Falcons and Nongshim Red Force. Bro chicken match bro 4 AM க்கு. இப்ப ரெண்டு பேர் குத்தி செஞ்சு விட்டாங்க. அது கடைசில இருக்க டீம்ஸ். If I wasn't seeing FG குத்தி இருக்கானுங்கடா டேய் 3 பேர். 20 பாயிண்ட் நினைச்சேன் bro 2 பாயிண்ட் bro மனசு கஷ்டமா இருக்கு. For a little bit of action, picking up potentially a little bit more eliminations. Nongshim Red Force still holding the line though. Falcons prepping those nades, looking for those opportunities. டேய் 4 எப்படி என்னடா டிராப் எடுக்கறவா? BJK நீங்க எப்படா செத்தீங்க? அதானே இது எப்ப நடந்துச்சு? சைக்கிள் கேப்ல இது நடந்துருக்கு. It's a little bit சோடா ஜிடி உள்ளடா. Red Force. என்ன bro இவனுக்கு என்ன ரெட் ஃபோர்ஸ் திடீர்னு பைத்தியம் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Not going to lie, this is a exchange back and forth. தம்பிகளா அந்த ஜிடி முடிச்சு விடுங்கடா கொஞ்சம் ஜிடியோ ஜிடி மட்டும் முடிச்சு விட்டா போ. RC கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை. Next zone comes out. Furious Gaming, the 3-man team, is going to be forced to push into the Rejects team now. அங்க மேல GKவும் அந்த IHCயும் ஒரு 2 மணி நேரமா அடிச்சிட்டே இருக்கானுங்க மாறி நாக்கு வைக்கறானுங்க. யாரு செக்யூர் பண்ண மாட்டறாங்க. Rejects building that buffer zone, trying to climb further and further up, trying to kill. Bro, if RC gets dinner. They do have that one elimination in the meantime. Nongshim though, you know what I mean. And the meme na. Finding their victims. Falcons moving on in. They still have plenty of utility to work with. T2 எங்க bro இருக்கான் அந்த ஒரு ஆளு. That final nail in the potential coffin of Nongshim Red Force. Your feet, they're going to be shown. We can see you. We can find you. As Falcons move on forward, closing up this DBS line. Easy they give themselves the spacing as the only team to close it up, but RQX moving on in with the DBS. They do find one. It's down to a 1v1 என்ன bro பண்ணா டவர் alone டேய் மாமே அப்பவே அடிச்சிருக்கணும் மாமே. Falcons going to be wrapping around, a little bit of time given for that med up. The DBS come on in. Let's get that one shot. It's going to come down to that final connection. Just around the corner they go, waiting for that. வெளியாடாத எப்பவுமே. This is going to be a stalemate. What are we doing? Ring around the rosy. Yeah, I mean that DBS is scary close range in a 1v1. I don't blame Never alone. He's going to try and force Notion Red Force to come into him, and they do win out with the DBS. 10 kill bro Falcon in the match. 3v4 pushing 4 RC. RC. Wait a minute. Who are you? RC will manage to get the revive. Rejects back up to 2. Hi bro, Kova, vaanga. Welcome to the stream bro. Furious Gaming not losing a single member. Yes bro, busy watching Rejects will get one though. Now it brings it back to 2v2. Bro 0 bro. Enna bro? Enna kada idu? Puriyala enakku. Fernan running into the crossfire goes down. Now it's 1v2. A trade happens through. It is Divine and Alien Kid. 1v1 situation. Pressure. Alien Kid will also get the confirmation. He's got the first aid. He's going to pop it. Doesn't able to get it. Gets some nice damage, and that's going to be crucial for this 1v1. Brings the HP down to even numbers. Back and forth we go. Also, third-party shots from distance. Both teams have to watch out for that. He tries to get the first aid. Alien Kid denies it. And that is the Rejects out with barely any points in eliminations. I don't think they may have gotten 1 or 2. Yeah, 2 eliminations. A 6th place finish. They'll close the gap just a little bit with 4 AM, but it's not as much as they could have hoped for, especially with 4 AM getting taken out way earlier. And the fact that Rejects have Furious Gaming swept that out from under them.
Again, it's these teams from the bottom that are just looking to steal away points. The analyst mentioned it. Nongshan Red Force will be going down early on. They're still 28 points away from the other teams that are desperately looking for them. And now they will do a little bit more, but Furious Gaming picking up points. Falcons, what is happening? Train to Kill is still alive. Still alive, and they've been left to their own devices. No one has been looking at Jane. No one even knows Jane is in this actual location. Mira, என்னது டாப் 3 bro train to kill. இப்போ இவனை தான் புஷ் பண்ணுவானுங்க ஃபேஸ் தான இருக்கிற தெரியும் bro. train to kill #2 bro easy bro. சத்தியமா easy. ஏய் வண்டி எடுத்துட்டு வருவியாடா டேய் தம்பி. Train to Kill might be able to வண்டி எடுத்து வரான் bro. might be able to pass up rejects here. If he's able to get this chicken dinner. Oh, IC knows though. And IHC, by the way, they're a bit further down on the leaderboards. But if face #2 IHC gets this chicken dinner, they already have 10 eliminations. That does mean on the very last game, it is doable for them as well to make it into the top 3. And this has been a crazy game for IHC. They've been working down from the north side as a duo this entire time, getting so many eliminations. And Jane is definitely on the back foot. This is going to be a tough task for Jane to win. The quick peeks out of Icy, back and forth. Oh, good connections back from Jane. This is a dance off. Torres from the off angle, from the distance. Will knock Icy. This makes it into a 3-way 1v1. Ventoras might actually be in the biggest advantage all the way downhill. Jane has to be worried about pushing up. And just as I say that, yeah, Ventoras could come in and sweep below. And Zayol is going to come out over the top and pick up Jane. Get the revive. That's out in third place. IHC looking to get the first place. Face chicken bro, yaro soningale niki. I don't think he can. Ventoras very aggressive with the MG3, but the first chicken dinner for IHC. Out of IHC, they've done almost, I don't want to say almost nothing. Definitely not the performance we're used to seeing. Are good. Can. எத்தனை கில்ரா 11 12 கில் டின்னர் bro. Can he get the revive in time though? I don't think he can. 12 kills can very aggressive 15 25 27 points. Can have some 174 plus 27 allo guys. Ayyo. Bro 201 bro. Close brother. Guys, last match என்ன ஆகுது எனக்கு தெரியல சத்தியமா. I don't know. And finally, we see that semblance of T2K va RC ya IHC ன்னு தெரியலையே. லாஸ்ட் மேட்ச் தான் guys. ஆமா bro same correct bro randomly lose fan. First dinner correct. Potentially same with Train to Kill. They keep themselves just right if then yes bro future நம்ம TT ல யார் DBS யூஸ் பண்ற பிளான் இருக்கா suppose இருந்தா யார் யூஸ் பண்ணனும் தெரியல bro. அது அவங்களோட பர்சனல் பிரெஃபரன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏனா அது ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஏறறவங்க தான் ஆடணும் மோஸ்டா DBS. ஏனா கொஞ்சம் மிட் கொஞ்சம் ரேஞ்ச் 10 மீட்டருக்கு மேல போனா கூட அது யூஸ்லெஸ் DBS. சோ அது வந்து க்ளோஸ் ஆடுறவங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். லைக் ஃப்ரண்ட்ல ஏறி அடிக்கிறோம். நேபாள் will qualify. என்ன ப்ரோ நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஐஹெச்சி மேல வந்து தப்பாச்சேவா? ஆமா ப்ரோ. இல்ல நான் ரொம்ப 4am கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். ஐஹெச்சி லைட்டா விட்டுட்டேன் அதனால 4am கட குவாலிஃபை. 4am வெளிய போறோம்னா இந்த ரெண்டு டீமும் நல்ல கில் அடிச்சு ரெண்டு பேருமே #1 #2 முடிச்சாங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. சூப்பரா அடிச்சிருக்கான்ல அது. இதுதான் ப்ரோ இந்த விண்டோரஸ் ஏதோ பண்ணி விட்டான் ப்ரோ இதுல. ஆனா இதை மட்டும் இந்த இங்க அடிக்கும் மட்டும் ரொம்ப ஓப்பன்ல ஓடி வந்துட்டான் ப்ரோ. அந்த கொஞ்சம் மரத்துக்கிட்ட மரம் அப்படின்ற மாதிரி ஓடி அப்படி பண்ணிடலாம். GG's. You can see it in the players' faces. Okay, bro, Krishna bro. Hype 27 points and pulling out an insanely clutch chicken dinner. It's IHC Esports. FaZe Clan putting up some big points as well. Brother, எனக்கு தெரிஞ்சு Time to Kill putting up some points. This is good. This is good. It came down to the last game 7. 100%. And Genesis Dogma நல்ல பாயிண்ட் எடுக்குற மேட்ச் ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நல்ல பாயிண்ட் எடுத்தா Genesis Dogmaவும் அந்த டாப் 11 கண்டென்ட்ஸ்ல இருக்கும். Team Falcons, I mean, they don't need to prefer for sniping in tournament days. Snipingனா இதுதான் bro. ஆம் தான். ஆம் அது இல்லனா கார்19 bro. No M24 no. அதுனா மோக்னிசன்ட் தான. காக்னிசன்ட்டா மோக்னிசன்ட்.
I actually love that somehow the entire top 8 of this is not any of the squads that we've really been talking about all that much. Now we've got IHC up here, Falcon up here, Noxshim up here. I mean, look, the top performers. They have multiple 1k damage performances. I see over that 1k mark. I mean, choke பண்ணிட்டாங்க. ஆமா bro. Everybody waited a little bit too long to choke னு சொல்ல முடியாது. But this is what 201, 203, 212. Chicken dinner ரிஜெக்ட்க்கு தான் நல்ல ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஸ்டில். ஏனா ஒரு 10 11 10 பாயிண்ட்ஸ் bro. 10 பாயிண்ட்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு லீட் தான். பட் எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். T2K but I mean that's too close for TM வாய்ப்பு இல்ல bro. Reject doesn't want that to happen. They don't. TM எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்ல. அப்போ எதனால நடக்கலாம். TM வந்து ஒரு 15 கில் டின்னர் அடிச்சா குவாலிஃபை 15 பிளஸ் குவாலிஃபை. இங்க ஜெனசிஸ் டாக்மாவும் பாத்தீங்கன்னா சேம் அதான். கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்தாலே குவாலிஃபை. டி சேவியர் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல லீட் எடுத்து டின்னர் எடுத்தாங்கன்னா அது குவாலிஃபை. Falcon கஷ்டம். And right here, I mean Vivo Kid 151 points, Besiktas, Genesis 4am கன்ஃபார்ம் ஆமா bro. என்ன ஐடி கம்பெனி நேம்லாம் சொல்றே அது காக்னிசன்ட் ஆமா ஆமா. 4am வந்து 230 confirm qualify bro. Make something happen, at least get some points. Background voice decrease பண்ணு bro பண்ணிரேன். Anything போமா bro. The Xavier was able to collect Geek T2K NSR TM ISC எல்லாம் ஒரு டீம். Alternative world. மேல உள்ள டீம் கீழ உள்ள டீம் மிட்ல உள்ள டீம் மேல உள்ள டீம். But I'm doubtful as well. I'm doubtful as well. எனக்கு என்னமோ இந்த டீம் ஜெனிசிஸ் டாக்மாவோட சிக்கன் டின்னர் நினைக்கிறேன். இல்லனா ஃபால்கன் கூட சிக்கன் அடிச்சா வேலை வாய்ப்பு இருக்கு டாப் 11ல. டாப் இராங்கல் பெர்ஃபார்மர்ஸ் கீக் 4am கீக் பாரியாயோ 94 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் யா இராங்கல்ல 91 எலிமினேஷன்ஸ் யா இராங்கல்ல. This is interesting because our top Erangel performers are obviously our current seriously top brother 3, but then a team that is also technically within striking distance if they have a really solid performance, but then RC உள்ளது கொஞ்சம் போல் வை bro. இப்போ என்ன போல் bro? என்ன வைக்கலாம் போல் சொல்லுங்க. And honestly போல் என்னன்னு போடலாம். நண்பர்களே பாத்துருக்கீங்களா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் பட்டன் ஆல்ல போடுங்க. அப்படி என்ன போல் என்ன நினைக்கலாம் bro சொல்லுங்க. Which team will qualify? கீக்குக்கு 4amக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் ரெண்டும் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. அவங்கள விட்டுருவோம் ஓகேவா. புதுசா போல் போடலாம். தேர்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பிளேஸ். இப்போ யார் இருக்கா அக்கா? கொஞ்சம் இருங்கக்கா பாயிண்ட் டேபிள் காட்டுங்க. ஓகே ரிஜெக்ட் ஆர்சி T2K டெம்மு T2K இல்லையே IHC போடணும் ஃபர்ஸ்ட். பாட்டம்ல இருந்து போடணும். IHC T2K இன்னொன்று என்னது RC. கைஸ் ரிஜெக்டா T2Kவா IHCயா டம்மா? டப்புன்னு உங்கள் கருத்தை தெரிவிங்கள். போல்ல பார்ப்போம் யாரு அப்படின்றத. ஓகே பார்த்துருக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நீ உங்க சப்போர்ட் கூட சொல்லலாம் ப்ரோ. யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு இல்லை, உங்களோட சப்போர்ட் யாருக்கு? இல்லையா ஆர்சிக்கு தான் நிறைய பேர் போல. Teams to watch RC T2K RC IHC. I'm going with this one, not this one. IHC எனக்கு தெரிஞ்சு they will chokeன்னு தோணுது. பாப்போம் தெரியல. இராங்கல்ல அவங்க அவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்ததே இல்லை. அடிச்சது எல்லாமே மிராமல் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை அந்த ஒரு காரணத்தினால நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் வித் RC ப்ரோ. ஏன்னா தே டூ வெல் இன் இராங்கல். நீங்கள் இந்த ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஆர்சியோட பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நல்ல பொசிஷன் எடுத்தாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இராங்கல்லையும் பார்த்தோம், இன்னைக்கு உள்ள செகண்ட் இராங்கல்லையுமே பார்த்தோம். ரெண்டுலேயுமே லைக் இராங்கல் வந்து சூப்பராக பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால ஐ எம் கோயிங் வித் RC.
RC will be qualifying in top 3 என்னோட கெஸ் இது பட் நான் உங்களுக்காக ஜெண்டா போடணும்லாம் பண்ணலடா ஏய் பியர் 11 இன்னா ப்ரோ யாரு தெரியுதா ஆர்ஆர்கியூ பியர் 11 ப்ரோ தலைவன் ப்ரோ ஆர்ஆர்கியூ ஒரு காலத்துல அடிச்சு காப்பாத்துனவன் ப்ரோ பிடிஆர்லாம் அப்படி அடிச்சு பறக்க விட்டான் ப்ரோ ஆர்ஆர்கியூல இருக்கும்போது அப்பா ஏசிக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏஸ் வாய்ஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரோ 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 பியர் 11 ஆடுறான் ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஜி ஃபேஸ் டின்னர் ஜி இது யாரு ப்ரோ ஃபியூரியஸ் கேமிங் பரவாயில்லையே ஜாலியா இருக்கு 4am அடிச்சிட்டு ஜாலியா ஆகறானுங்க நம்மாலே நாங்கலாம் அவுட்ரா எங்களுக்கு தெரியும்டா அவுட்ரா நாங்க அப்படில ஆள் பாக்குறதுக்கு ஹாரி பட்டர் மாதிரி இருக்கான் இவனை பாருங்க எப்படி சாப்பிடுறானுங்க ஃப்ரெஞ்ச் பாய்ஸ் கேம் லாட் கேக் சாப்பிடுறான்டா தலைவன் பியர் 11 பை பை ஆர்சி நைஸ் நோயிங் யூ மஃபின் சாப்பிடுறான் மஃபின் லெட்ஸ் கிளிட்ஸா யோ ஓடே We had this conversation on யோ நாளைக்கு லைவ் டைட்டில் இப்படி வெச்சுக்கோயா பிட்ஸ் லெட்ஸ் கிளிட்ஸ் இல்ல தேங்க்ஸ் ப்ரோ You could just see this nice one bro in their face just thinking 30 secondsல மேட்ச் ஸ்டார்ட் என்ன ரெஃபரிலாம் தண்ணி குடிக்குறான் ஆர்சி என்ன மூஞ்சே இப்படி மாறிடுச்சு குவாலிஃபை ஆவீங்களாடா ஆர்சி I was just saying that this is a conversation we've already had. We knew that there was the potential for this to happen. அல பெருசா இருக்கு மொபைல் தலையில கை ஸ்டாப் முடிஞ்சு we could because it literally happens every event and somehow people don't learn even though it still happens. And now we have multiple squads put in a position where their entire fate in this tournament is determined by this last match. ஜாலியா இருக்கானுங்க இவனுங்க எல்லாம் பத்தியா ஜாலியா கூடே கட்டிங்க ஜாலியா இருக்கானுங்க solidified your position and can go into this last இது யாரு கீகேவா ஏன் இப்படிலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே #1ல இருந்தீங்கடா டேய் fourth and fifth because if you're not getting your golden ticket at least you're staying alive. மால் பத்தியா இந்த எஸ் ப்ரோ ஆர்ஆர்கி பார்த்தா பையா புட்டோகா ஒர்கால்ஸ்ல பயப்படுவாங்க ஒரு காலத்துல கரெக்ட்டா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஆர்ஆர்கி வேற மாதிரி டீம் ப்ரோ how many times they're probably sitting there just thinking bro RRQல சானாக்ல ஒரு சம்பவம் பண்ணுவானு பாக்கணும் லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேர் லெஃப்ட்ல ஒருத்த ரைட்ல ஒருத்த ஸ்ட்ரைட்ல போய் ஜம்ப் பண்ணி ஒருத்த மூஞ்சி மேலே இறங்கி சுடுவானுங்க அதெல்லாம் பிடிஆர் தான் கழுத்தே காணோம் யாரா தம்பி நீ கமலேஸ்வர் ஹாய் பிரதர் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ அப்படிதான் இருப்ப இந்த பிட்ஸ் வேற பூமர் சொன்னதே சொல்லிட்டு அது அதுல அடிக்க மாட்டறாங்க டின்னரா யாரு ப்ரோ டின்னர் அடிக்க மாட்டறாங்க பிஜேகே ஈஓ கிட் தான் பாவமா இருக்காங்க ஆமா still they're pretty decently safe but you know who knows it's anybody's game here at this point you can even லாஸ்ட் மேட்ச்ல T2K சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க பாறாங்க பாரு ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ யார் ஜெயிச்சா நமக்கு என்ன ஜாலியா இருக்கும் நம்ம பாப்போம் லாஸ்ட் மேட்ச் மாறி அடிபட்டு செத்தா நல்லா இருக்குமா வீக்கெண்ட் டி கிளட்ச் தான் பாப்பா ஆமா வீக்கெண்ட் டி தான் எந்த டீம் அடிப்பான்னு தான் ஞாபகம் இல்ல T2K ஓட full form என்ன train to kill train to kill நம்ம T2C ன்னு வெச்சறலாம் time to clutch you want to maybe hot drop on somebody just to have fun தமிழாஸ் டு கில் I think they're already talking about what they're going to buy ரெண்டு கில் தான் அப்படினு சொல்லி ஓட்ட ஆரம்பிச்சறானுங்க ஏன்டா bro தமிழாஸ் டு கில் bro அது என்ன ரெண்டு அது அப்படி அத நம்ம ஊர்காரங்க அப்படி படிக்க மாட்டாங்க தமிழாஸ் டு கில் அப்படினு படிப்பாங்க ஓ ரெண்டு கில் அப்படி பாத்தியா மேப்லாம் ஒட்டி வச்சிரானுங்க they were saying they were feeling so well that so has become very stressful and on top of that நான் ஒரு மேட்ச் முன்னாடி பாப்பேன் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்ல மறந்துரும் இந்த டீம் செகண்ட் அப்படி லைட்டா பாத்துறேன் because 5 points away from 11th spot நம்பி பயப்படாத பலக்கூடாது T2K புரிஞ்சுதா Aceblack நான் மனசுல நினைச்சிட்டு அப்படியே ஆடணும் புரிஞ்சுதா the closer survival எப்போ bro Wednesday Thursday Friday survival Saturday Sunday last chance coming Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 5 நாள் தொடர்ந்து I called out what was it yesterday or the day before yesterday saying how பின்னாடி ஒருத்த மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கான் புஜுக்கும் T2K ன்னு நினைச்சு want to give kills to keep themselves above that என்ன ஒரு காம்ஸ்டானுங்க தூங்கிட்டு இருக்குது யாரா தம்பி நீ have some players game lord this team we got to give this team some props they didn't start off so well they were super passive அவனுங்களே எவ்வளவு டீசன்ட்டா இருக்கறானுங்க completely different mode பாரு ஆளு மூக்லியும் காதுலயும் குத்திட்டு and I really love what that team has been able to showcase today
not only did they adjust well, but I felt like they Yeah. just looked more comfortable. இவனா நம்ம ஊர்க்கார மாதிரி confident in their game when they were playing, and that was something இந்த that லுங்கி கட்டிட்டு கால் அப்படி ஏத்தி வச்சிட்டு காலை அண்ணாச்சில தூக்கி மேல உட்காருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வச்சுட்டாரு ஸ்ட்ரைக்கர்லாம் குத்த வச்சு ரெண்டு காலையும் விரிச்சிட்டு உட்காருவானே அப்படிதான் உட்காருவான் அவன். ஆமா அப்படிதான் உட்காருவான் first half wasn't so அவன் great for them, டாய்லெட்லயே and அப்படிதான் உட்கார்றான் that's யோ something அதை எங்க நீ போய் பார்த்த? ஒரு டைம் ஏய் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு தெரியாது சொல்லிருக்கேன் நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரியில ரெசார்ட்ல இருந்தோம்ல review those vibes. டாய்லெட்ல ரெண்டு கதவு இருக்க தெரியும் ஸ்ட்ரைக்கர் போய் ஒரு கதவு சாத்திட்டு உட்கார்ந்துட்டான் யோ, அப்புறம் இது ஓபன் என்னையா? யோ பாதி நாள் அவன் கதவே பூட்ட மாட்டாயா, மேன்டியா கேரியா யாரோ ஒருத்த போயில கதவை திறவானுங்க. At least we're seeing கதவு ஒரே திறந்து சிரிப்பா இருக்கும் ஸ்ட்ரைக்கரோட. என்னடா ஆமா மாதிரி உட்கார்ந்திருக்க அப்படி a lot of kind of trying to zen themselves out or அதுல இருந்தா அவன் பேர் ஆமா ஸ்ட்ரைக்கர்னு இருந்துச்சு looking forward to this last match, but this is fun. This is fun. FG has more experience getting hashtag than anyone else. Puli ice for bro PMGC stadium bro. Idha bro. Nepal will qualify, don't worry. Okay. Papa. Yeah bro, last match enna bro hype ஏத்துறானுங்க. என்ன bro ப்ரே பண்றானுங்க. ஏய் 5 நிமிஷமா டேய் போங்கடா bro நீங்க bro என் லைவ் என்னால எண்ட் பண்ண முடியுமா bro? வெளிய எனக்காக பாய்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படி வந்து லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ். ஒரு பொறுப்பே இல்லாம. I would probably drop Nongshim Red Force's location because I would bet my money that they're going to go and hot drop somebody. So that is so I think that if they go to their location, it could potentially be over. And I think that would probably be a safer bet for them because worst case they have to பாய்ஸ் இல்ல டோலிஸா bro இல்ல bro பசங்க bro. அப்பதே டோனின் கால் பண்ணாரே ஒருத்தர். டோனிக்கு man there's so இல்ல டோனிக்கு. It's a 50-50 coin flip, and I'll tell you right now. ஜாலியா இருக்கானுங்க bro கேம் விளையாடு. This is why IGL is one of the toughest positions in PUBG Mobile. IGL is the toughest position. You have to make that coin flip decision on, hey, what are we gonna do? Do we do this? Do we do that? And if you're wrong, your whole team's looking at you right now. Correct bro. If you are wrong, our whole team is looking at you right now. பாப்பாங்க bro தப்பா தான் சொல்லிட்டோம்னா செத்ததுக்கு அப்புறம் bro இப்படி மானுங்க லுக் அவ்வளவுதான். Who taken more chicken dinner in overall teams? தெரியலையே. நல்ல கேள்வி. Striker be like வேற டாபிக்கே கிடையல உங்களுக்கு bro நாங்க அப்படியே பேசுவோம். பூமர் டாக்ஸ் போடுவோம். பார்த்தேன் bro ரவி தினேஷ் பார்த்தேன். Ravi Dinesh bro. You know, Ravi Dinesh. We're talking about the potential strategy that Reject is going to have because they're going to have one of the largest targets on their back. Whether that is someone directly under them deciding that it's going to be worth the risk to try and take them out early, or that's just going to be one of the bottom teams randomly just deciding to yell at them because they know that there's no chance to qualify. But we probably can also talk about the teams directly below Reject because they have a decision to make என்ன bro எல்லாம் too. சீரியஸா இருக்கானுங்க டேய் போனா கழிச்சு வரேன்டா 2 நிமிஷம் இருக்கா 2 நிமிஷத்துல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் 2 நிமிஷத்துல நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் வெஹிக்கிள்ஸா இதெல்லாம் ஏன் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகுது மோஸ்ட் எமோஷனல் பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட்ஸ் இன் ஃபுட்பால் என்ன ரொனால்டோ இது எவ்வளோ தம்ப்நெயிலே பார்த்தா தெரியுது இது ரெண்டு கிளிப்பு இது கட் பண்ணி வச்சதுன்னு ஏன் இப்படி அசிங்கமா பண்றாங்க PUBG மொபைல் நேபாள் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ நேபாள் ஏதாவது வீடியோ போடுங்கன்னு பார்ப்போம் டெய்லி ஹைலைட்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஷோ டாப் ஃப்ராகர் எஸ்டி ஆக்ஷன் அப்படி என்ன பண்ணாரு அவரு என்னடா ஆக்ஷன் மூஞ்சி இப்படி ஆயிடுச்சு ப்ரோ கல்யாணம் ஆனது இப்படி ஆயிடுச்சு கல்யாணம் பொண்டாட்டி மூஞ்சியா குத்தி வீங்க வச்சிட்டாளா goal-like stalwart was pinned down by Bacon Time at the exit of the showtime due to this less than ideal trend. Bacon Time tried their best to break yo அமைதியாரியா பிச்சு எப்ப பார்த்தாலும் டாக்ஸிக்கா பேசுறது பாலம் ஹீரோ ப்ரோ இத பாருங்க ப்ரோ என்னன்னு கேளுங்க அவரை ஏஸ் ப்ரோ உங்க ஓட பேச மாட்டேன் உங்க ஓட ரைட் ப்ரோ சரி ப்ரோ ஏய் அச்சிபி ஏய் காட்டாதீங்கடா அத என்னது இது சூப்பர் ஸ்டார் ஷோ டாப் ஃப்ராகரா bro 28 திருட்டி கில் bro Godlike Stalwart's path hasn't been smooth since the start of the group stage. Although they got a chicken dinner once on the first game of the day one, they failed successively and were often eliminated early without any gains. SD அடிச்ச மொமெண்ட்
Action has not been silent and has been looking for a breakthrough. In Game 9, Action eliminated 2 power players with an accurate grenade, successfully breaking the deadlock in the finals and getting his team a second chicken dinner. Due to his excellent performance, he also won the MVP of the game. There is no doubt that his outstanding play carried the whole team. Godlike Stalwart scored 41 elims on the third day, and they also finished in third place, earning a position to directly advance to the grand finals. On the last day of the group, although MB team performed impressively, Godlike Stalwart managed to keep up the momentum and narrowly win the top spot of the group by 4 points. They counter-attacked it successfully and advanced to the grand finals. Anything can happen in PMGC. What will Action do in the grand finals? Will Godlike Stalwart break through again? Keep a close eye on the 2022 PUBG Mobile Global Championship. வாங்க மேட்ச் போலாம் And it was செகண்ட் 4 செகண்ட் 3 செகண்ட் என்ன ப்ரோ ஏங்க பாருங்க ப்ரோ டைம் ஆயிடுச்சுன்றானுங்க உங்களை மதிக்க மாட்டான் அவன் எத்தனாவது கேக்கியா சாப்பிடுறான் அவன் என்ன ப்ரோ 0 ப்ரோ ஒண்ணும் இல்ல விடுங்க ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணாத இக்னோர் பண்றீங்க டெக்டிலே 4 இக்னோர் பண்றீங்க அவமானப்படுத்துறான் ப்ரோ நானா இருந்தா நேரா டிஸ்கார்ட் விட்டு எக்ஸிட் மிஸ்டர் கேரி சேனல் பார்க்கலாம் ப்ரோ மிஸ்டர் கேரி வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ரீசன்ட்லி அப்லோடட் எங்களுக்கு இனிமையே தேவையில்லை அப்படின்னு போட்டிருக்காரு காப்பிரைட் கொடுத்துறோம் போலயா என்னடா ஷார்ப் வாய்ஸ் ஏன் வாய்ஸ் பாரு இருக்கு கேரி வாய்ஸ் அது என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க அரை புல்லட்ரா யார் சுட்டு வேணும் தானே சுட்டாவன் யாரியாவன் சுட்டு கொண்டுட்டான் 1v4 ஓ இது ஓகே தெரியாம சுட்டதெல்லாம் எங்க இருக்கா கீழ வந்தா வா வா எங்க இருக்கா இந்த பில்டிங்ல ஒருத்தன் எஸ்சி ஆஸ்டின் பாட்டக்ஸா இரு அவன் வா ரெவலண்ட் தானே இல்லையே ஆஸ்டின் அது அப்புறம் ஆடுனா ப்ரோ கொஞ்ச நாளுக்கு ஸ்டடி ஸ்போர்ட்ஸ் அடிச்சா தெரியுமா நீங்க போய் திசை திருப்புங்க Watch out. உங்க ஏரியா கூடாது ப்ரோ எந்த பில்டிங்டா சேக ஆமா மார்க் பண்ணுங்க நீ பிரிக் வழியா போ ப்ரோ டெட் சிடி ஆசின் பாட்டிக்ஸ்லாம் நினைக்கிறேன் வரியடா ஆனா அந்த வேலையில ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியாது ஒரே டீம் இவங்க தான் ப்ரோ சர்ச்சுல சுத்தி போங்க நீ சர்ச்சுல சுத்தி வாங்க இல்ல அச்சில்ல ஒருத்தன் தானே இந்த பில்டிங் தானே ஆமா வாடா 3 பேர் சேர்ந்து அடிங்க 3 பேர் ஏறுங்க போங்க 3 பேரும் நேட்ல அவனா 3 பேர் ஏறுங்க ஒரே நேட் போடவா இதான் கிளட்ச் அடி ரூம்ல இருக்க போறான் மேல ஃபுட் ஒரே நேட் போடவாயா நேட் போடு காலி யாரு மேக்ஸி 2 BGM கேம் ப்ளே Wait. Mark the location. Watch out. Nice. ஐயோ நேடு பாய் ஒண்ணி வந்தானே இந்த பகி பின்னாடி போடு பாய் ஃபிஸ்ட் சுத்திரு ஜீப் கேரி தான்ப்பா அது டாக்ஸிக்கா எல்லாம் பண்றது ஃபிஸ்ட் அது இது பானோ ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க நாக்கு பானோ சாக்கலியா ஆல விடிய சீன் இந்த பத்தி ஒரு நாக்கு அப்ரர் ஓ This is how I clutched a team and took chicken dinner. 1v3 last circle. மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ. மேட்ச் வந்துச்சா ப்ரோ?
அவன காண்ட் ஏத்திட்டு இருக்கானுங்க ஸ்டார்ட்டே பண்ண மாட்டறானுங்க 2021 ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம் டிலே ப்ரோ இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இப்பதான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ஏதாவது வீடியோ பார்க்கலாம் ஓபன் மே क्या कर रहे हो ப்ரோ காப்ளின் ஓபன்ல என்ன பண்றீங்க அப்படினு கேக்குறான் ரெண்டு ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்ட அடையில என்னம்மா பண்ணிக்க இவனே காப்ளின் ஓபன்ல கேரி கேக்குறான் படு ஓகே வேற ஹலோ அக்ஷத் அக்யூரசி என்னது கேரிட் அக்யூரசி பாருங்க ஓய் அவனே அவன் தெரியாம பண்றான் சமாளாக்குதுன்றா டேய் சூப்பர்மேன் ஷாட் அட் காப்ளின் கேரினா யாரு கேரினா ஃப்ளவர் நினைச்சீங்களாடா கேரினா ஃபயர்ரா நல்லா அடிச்சான்ல Superman bolte carry. I mean, that's why we saw their faces looking the way that they did, right? Bah, They shut up. contemplating exactly that. They've had the bot reviews. They know exactly bro, what's at stake. Bro, calls கேட்டு கரெக்ட்டா விளையாடுற பிளேயர்ஸ் யாருமே இல்ல bro. Teams, if they know that they need to bro, அது பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே நார்மலா வரதா bro. ஐஜிஎல் கால்ஸ் வந்து கேட்கணும்னு நான் பாப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஒரு மீறி ஒரு இது இருக்கு தெரியுமா? So, where we need to see right now, these teams are heading towards, if we see any sort of movement towards those locations, we're going to have a bit of a surprise on their hands. A7 Revo only for i8 பாரு bro please know very shortly. It also depends on the plane path. I do believe ruins typically is where the rejects like to drop in on. மில்டா போர் எப்படி தெரியுது பாருங்களேன் நல்லா தெரியுது இதுல plane path out on your screen. It's a good plane path for everybody involved, which also means it's a good plane path. பிரிமாஸ்க்கு இது நல்ல plane path இல்ல என்னடா பேசுற கேஸ்டர் பிரிமாஸ்க்கு எப்படிடா போவானுங்க ஃபெரி பேர் தாண்டி This is gonna get Sati. Very interesting. Teams dropping out right here. IHC will go for the Novo side. Geek Fam dropping out very early. We've seen Geek Fam take military base as well. But one thing we don't see is 4 AM. So 4 AM is gonna go. Bro, நானே பேசுறதல்ல bro. ரொம்ப பண்றாரு bro மிஸ்டர் ஜீரோ. Another question we have to ask bro என்ன படிக்கல bro அது ஒண்ணு இல்ல bro நைட் பாட்டும் உங்க பேர் ஒரே மாதிரி இருக்கா அதனால உங்களை பாட்டன் bro அது தெரியுது அதனால தான் நான் டிடிஎம் விளையாட கூட்டி வரல சரி ஓடு என்ன bro gatekeepers in 11th but now it's been reduced to 5. Genesis Dogma, I mean, if you want to talk about the survival instinct, if you want to talk about fighting right till the end, this has to be it for them. நாளைக்கு மாடல் பிராக்டிகல்ஸ் ஐயோ படியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மால மிராமர்ல மேட்ச் விளையாடுறாரு rejects சோலோவா drop in ruins உங்க கூட அண்ணா பாயிண்ட் உடைச்சிருவீங்கல அதனால parachuting over கான்ட்ரோல் புஷ் பண்ற நான் பாயிண்ட் குறைக்கிறேன் the South Georgia நான் ஒன்னு விளையாடலாம்னு கூப்பிட்டேன் என் கூட சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு no hot drops சொல்லிட்டு ஏமாத்துவாங்க நீ ஓடியே போறானுங்க are safe for now இப்ப நான் பேசுனதுக்கு அவரு சம்பந்தமே இல்ல கவர் அமைதியா உட்கார்ந்து normally at least பேசுறாரா bro அவரு ஏதோ பேசுற மாதிரி இருக்கு might see some targeted traps like rotational traps bro familiar with என்ன bro drop so also bro voice low ஆ இருக்கு bro ஜீரோ bro கேக்குதா how the rejects will கேக்குது நீங்க பேசுறது சொல்லுங்க bro shenanigans though நான் டிடிஎம் விளையாட கூப்பிட்டா நீங்க வந்து போய் மிராமர்ல 1v விளையாடுறீங்க சோலோவா bro TDM TDM விளையாட கூப்பிட்டா யாரு bro நீங்க அப்படினு கேக்குறாரு bro நான் இந்த ஜீரோ நினைச்சிட்டேன் bro அத இந்த டெனாசிட்டில ஜீரோன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் தெரியுமா ரைட் ஆட பாவத்தை நான் இந்த ஆளு எப்படிடா கேம் வந்தாருன்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த டெனாசிட்டி ஜீரோ அது கேம் வரவே இல்லையே ஆட நீங்களா bro கரெக்ட்டா போ இந்த ஸ்டார்ட் bro ஜீரோ bro ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு ஐடிபி ஸ்டார்ட் டைம் தாண்டிச்சு bro அதனால உள்ள போய்ட்டேன் I mean at this point நான் பார்த்தேன் அதுக்கு அப்புறம் மிராமர் அடிச்சேன் make happen any போய் சொல்லாதீங்க bro மிராமர் ஸ்கிரிம்ஸ் bro அது
will be ஏன்னா moving in மிராமர்ல the first one. ஏசியன்ட் Seeing இது the வச்சு top விளாண்டீங்க. relatively uncontested. இருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் They put எடுத்துருக்கணும். in some extra energy in the இனியெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துருங்க மிராமர்ல ப்ரோ கரியர் அசஸ் காட்டவா? என் கரியர் அசஸ் ஆன்ல தான் இருக்கு நீங்க போய் பாருங்க. went out very early on. ப்ரோ மிராமர்ல எப்படி ப்ரோ கிளாசிக் ஆட முடியும்? மிராமர்ல கிளாஸ் மிராமர்ல கிளாசிக்கே ஆட மாட்டேன் ப்ரோ. Almost every single match. என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்ட? Tim Entertainment ப்ரோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஊழல் ப்ரோ. far shot off into the top 3. They're going to be aggressive. சூப்பர் செஸ். ஏய் புஜிக்கு அடிக்குறானுங்கயா. புஜிக்கு யாரா அடிச்சிட்டாங்க ஒழுங்கா பாரு. ப்ரோ வெளிய போறதுக்குலாம் சான்ஸ் அதிகம் ப்ரோ புஜிக்கு. In 10th place, but if Vivo Kid and Genesis Dogma gets come out strong in this game, TM ல வெறியில இருக்கானுங்க புடிச்சு எல்லாரும் அடிக்கணும். Of the survival stage and 10 entertainment, they're gunning for it. Never alone this time. Yeah, அவன அங்க இருந்து அடிக்கலாம். This compound by himself, his two teammates across the ways does put in some supporting fire to get a knock, but 10 entertainment bro இப்போ அவன் பீக் பண்ணி அடிச்சான்ல அப்ப இந்த பில்டிங் வெளிய இருந்து பீக் பண்ணி அடிச்சா அப்ப இங்க இருக்கறவன் ஏன் அடிக்கல அவன? This with you guys any longer. Falcons find themselves down to 2. Honestly, the only ஜிக்கு பாரு ப்ரோ 72.7% இறங்கல் நல்லா அடிக்குறாங்க. உட்கார்ந்து பாக்கணும். நீ என்ன டிஸ்கார்ட் வந்தடா ப்ரோ சஞ்சீவ் ப்ரோ தூங்கிரோம் ப்ரோ சத்தியமா 12 எல்லாம் தூக்கம் வந்துருது ப்ரோ காலைல சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறேன் But same entertainment, they are heading through into bro நீங்க வேணா PC ஆன் பண்ணி டிஸ்கார்ட்ல போட்டு விட்டு போறேன் ப்ரோ ஓகேவா என்ன சொல்றது பிளிட்ஸ் ஏமாத்திட்டானே யோ சட்டி நேத்து ஏன் டிஸ்கார்ட் லிங்க் தானே கொடுத்த லைவ்ல எல்லாம் வந்து கேக்குறாங்க உனக்கு அனுப்பிச்சலடா உனக்கு இது bro மெம்பர்ஸ்க்கு தான ப்ரோ அனுப்ப முடியும் வியூவர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க all the way viewers-க்கா நீ மெம்பர்ஸ் தான்டா இது போட்டுருந்த லைவ் இல்லையா அன்னைக்கு எங்க ப்ரோ எல்லாருக்கும் தான் போட்டுருந்தேன் thinking about running away and then he realizes the only way ஏய் என்னடா நேடுது அந்த ரூம்க்குள்ள யாரா போவா என்ன ப்ரோ பண்ணா ரூஃப்ல போடுறதால ஏதாவது டாக் வாங்கி இருப்பாங்க ப்ரோ தம்பி ஃபால்கன் பவர்ஃபுல் என்னப்பா அது என்ன நேடு எனக்கு புரியல அந்த பேனிக் ரூம்க்குள்ள யார் போறா it's better for Tim Entertainment to get these points cuz there's a potential பாருங்க அடிச்சு துரத்துறானுங்க பாருங்க அவனுங்க பாவம் ப்ரோ அவனுங்க எப்படியாவது டாப் 6 ல போயிரணும்னு இருக்கானுங்க ஏய் ரெண்டு நாக்கு ஸ்டாம் ப்ரோ பவர்ஃபுல் Powerful's got 2 okay Falcon காலி மறந்துங்கடா ஃபால்கன் பை சவுதி அரேபியால சந்திப்போம் கார்டல் சோல் டிஎஸ்எம் ஏறாங்களா ப்ரோ கார்டல்ல ஜானியை தவிர மத்தெல்லாம் ஆடுறாங்க சோல்ல வந்து ஹெக்டர் இல்ல காப்ளினும் ஆமா ஹெக்டர் தான் காப்ளினும் ஹெக்டரும் மட்டும் ஆடுறாங்க டிஎஸ்எம்ல யாருமே ஆடுறது இல்ல டிஎஸ்எம்ல வந்து நிஞ்சா ஆடுனா அன்னைக்கு இப்ப ரீசெண்டா தான் ஆடுறாங்க 2 டேஸா நிஞ்சா கூட யார் ஆடுனா ஞாபகம் பிளேஸ் ஆடுனா நிஞ்சா பிளேஸ் மீதி யார் ஞாபகம் இல்ல பிளேஸ் காலி for them. It is going to be tough. Serious gaming எனக்கு ரொம்ப ப்ரோ சத்தியமா எஃப்ஜி ஒருத்தர் எவனே ஏதாவது ஒருத்தர் அடிச்சிட்டு இருப்பான் ப்ரோ அவனை சத்தியமா இன்னொருத்தர் நம்பர் அடிச்சு நாக்கு பண்றானுங்க நான் எப்ப பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு யோ எஸ் ஐ எம் என்னாச்சு சுரேந்தர் உங்க நேம் அண்ட் ஏஜ் என் நேம் வந்து ஜாஸ்பர் ப்ரோ ஏஜ் வந்து 23 ப்ரோ ஏஜ் டோனி கே unless a phase messes us up here they're trying to finish this last player out and they do manage to find it Tony K. Still have Milos good one all the way long range trying to do some supporting fire but at this point when teams are playing this aggressive you just got to get close and personal Milos last one up phase getting the reset அச்சேஜ் பஞ்சாயத்து பாத்தீங்களா பார்த்தேன் ப்ரோ ஈவில் பார்த்தேன் ப்ரோ அவங்களோட பிளானே தெரியும் ப்ரோ எங்கள்கிட்டயே சொன்னாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லா டீம் கூட போய் கான்ட்ரோலுங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான்லாம் பண்ண மாட்டேன் அதை இப்ப பண்றாங்க அவ்வளவுதான் அதை வச்சு வீஸ் எடுப்பாங்க சிம்பிள் He's been shouting at them for the last 3 days. இந்த ஐஎன்டி இந்த இந்தியன் டீம் ஸ்லாட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா தெரியல ப்ரோ ஷேக் ப்ரோ சத்தியமா ஐடியா இல்ல ப்ரோ ஐயா எஸ் 90s கிட் சிசியா ஆமா ப்ரோ this right here I don't think it's going to break 7's heart. I think 7's already moved past it. He's accepted the fate he knew. Yeah. Coming into today, I mean, it was just looking rough, man. Longshan Red Force already, they picked up the pacing. They made sure that they're not going to ரொம்ப bro. Evil. அது அப்படி சொல்ல முடியாது. ரொம்ப கேவலமான அசிங்கமான அப்படி சொல்லலாம். Maybe there was a glimmer. ரொம்ப வஸ்டா பண்ணுவாங்க. No. As we take a look at it. ஐசி பொறுமையா போலாம்னு இருக்காங்க. எல்லாம் வருது ஆர்சியும் அடிச்சிட்டானே happy bro. to make that move on in from the military base island. Yep, goodbye Furious Gaming. It was nice to have you.
they will be uncontested. Falcon காலி, You know, Phoenix Genesis Gaming Dogma, they காலி, actually opted for ரெண்டு an டீம் ஃபுல் earlier காலியா? rotation, ஆமா. so they left Farm/Malta, they left that ஃபேஸ்ல ஒண்ணு potential of a காலி. bridge camp, and ஏய் they're ஏய் focusing 4 on AM rotations, भैया as I believe they need to. भैया Oh, क्या बाप रे Train to भैया Kill finding an important elimination point right there onto 4 ரொட்டேஷன்ல AM. எப்ப பாரு சாவறானுங்க bro 4 AM Very good shots out of Train to Kill, ripping that player right out the vehicle. That's not easy இப்ப to do, பீஸ்ட பீஸ் ஆவாம especially பாருங்க with the direction that the 4 AM player was traveling in correspondence to the திருப்பிட்டான். bullets that were raining down. Tracking that, very good job out of Train to Kill. Now, I'm looking at RC right now, the rejects. They're approaching this last அவனுங்க game எங்க with இருக்கானுங்க a இவனுங்க lot எங்க of இருக்கான் caution. பாருங்க I think they've already breathed a இங்க பாருங்க huge sigh of அங்க இருக்கான் relief இவனுங்க இங்க by இருக்கானுங்க not எதுக்கு getting இப்படி ஒரு hot dropped ஃபிட் on. So now you can see they're playing on the எதுக்கு அங்க edge. போனானுங்க They're 2-2 split. I don't know if that's a 2-2 that they're trying to, pick up some points from inside the blue, like trapping game lords on rotation. That shouldn't be the case. If you're going to be trapping players for points, you should be doing it as a 4-man team. I think RC just in coincidence, had Game Lord pass by, but RC is actually trying to remain low and quiet as much as நான் பார்த்தா possible. வயசானவ மாதிரியா bro 4AM தெரியுது continuing to play big. They're playing like they have nothing to lose. இல்ல honestly, bro making டிங் டிங் a bro big நேத்து வேற ஒரு rotation ஸ்டண்ட் still. பண்ணிட்டேன் சென்சிட்டிவிட்டியை மாத்திரேன்னு ஏதோ பண்ணி Get வச்சிருக்கேன் out of பாப்போம் there. bro Oh, 2 that's days another training player caught rounds off for sure. Oh, good 4 shot. AM Barely 4 AM getting down भैया the hill, but still ending up சிக்கன் டின்னர் getting வேணும் caught. bro 4 AM 4 bro சிக்கன் all டின்னர் of bro a ப்ளீஸ் sudden, bro down இப்போ to ஸ்வானுக்கு ஒரு 2 புஷ் இப்போ எப்படி வருதுன்னு players. மட்டும் பாருங்க This is more and more of a chance for rejects, if anything, to get second place over the top at 4 AM. Hey, I mean, they're காடல் யார் ready யார் to bro இருக்கா split. காடல் Honestly, வந்து I just think because they want to give themselves the best possible chance, bro right? நியோ I mean, yes, if they do ஜி get கார்டு called out on the one side, கிளட்ச் at least கார்டு the other ஆடினாங்க side இன்னொன்னு can யார் take that ஆடினா ஞாபகம் இல்ல rotation bro on in. Like we said, having to just make that disengagement, make that choice, but they will Date be of birth, regrouping 21 after August that little 1999 bit bro of a scary engagement with Game Lords. hey Maybe Srichu rethinking their plan, maybe rethinking that approach 4 on AM or into the NV zone, obvious because they're NV going to be தான் heading bro in from the west, and 4 AM the ரொம்ப west choke பண்றாங்க pretty bro open அந்த except இதெல்லாம் for இல்ல bro Geek Fam. So we'll see where they end on up. GK Esports, it's been some good energy from them. I bro feel like ஷேக் they have அஹமத் really தெரியல bro stepped சத்தியமா it up இப்படி ஒரு just கேள்வி a கேட்டீங்கன்னா tad. டிஃபர் ஆகுது brought in bro a little bit இதுதான் more ஒரு of an டீம் aggressive கன்சிஸ்டன்ட்டா style, பெர்ஃபார்ம் brought in பண்ணுதான்னு a little கேட்டீங்கன்னா bit இல்ல more of bro those ஒரு eliminations, which 7 is 8 great. டீம் இருக்கு bro But சோ yeah, இதுதான் பெஸ்ட்னு சொல்ல they're முடியாது going to have a tough time when it comes to that survival stage, because now, now this is the proving grounds. They're என்ன getting பண்ணாங்களா ready for bro that gauntlet that's coming up ஹச்எச் என்ன next. பண்ணாங்கன்னா We see சோல Vivo வந்து Key, கட்கால another இறங்கி team ஃபிஸ்ட் trying to make பண்ணிட்டானுங்க or ஏதோ keep திட்னா their அசிங்கமா ஏதோ survival ஹிந்தில stage spot. Genesis Dogma very ஹச்எச் close now. Vivo Key சர்க்காரா coming in from the ஆதித்யா யாரோ ஒருத்தன் northwest, ஐ டோன்ட் நோ just making their way into எவனோ ஒருத்தன் the பிடிச்சிட்டு தான் அவனை northwestern edge of zone. ஹெக்டரை They're திட்டினான்னு now gonna நினைக்கிறேன் go for a hard rotation center. வேர் டிட் வி see hard drops on Rejects on Sanak the in group green far southwest coming in just on the edge Ruins. as well, playing it much என்ன bro இப்பெல்லாம் கேள்வி safer. கேக்குறாங்க They will find themselves next to the team of Geek Fam. Now Geek Fam, they're probably going to take every single fight possible they see. I mean, they are first place no matter what. That's already what they did before they were சர்க்கார் first place no பாகிஸ்தான் matter ஏதோ what. சொன்னானா So, என்ன a little சொன்னான்லாம் bit தெரியல scary bro for நான் the திட்டினா Rejects team, getting ever so closer to Geek Fam. ஐஎஸ்சி Love it. ஸ்பிளிட் பாருங்களேன் We எப்படி do ஆடுறானுங்கன்னு love it. மேப்ல Opportunity here. Train to Kill. I mean, honestly, I'm just keeping an eye out on Train to Kill and Vivo Heat. ஜிஎல்டி I want to விளையாடுது see ப்ரோ what these two ஜிடி can do. What காடல் Genesis Dogma விளையாடலையா can இதுலயா do. ப்ரோ If they're இதுலலாம் gonna காடல் have a கிடையாது ப்ரோ difference, இது பிஎம்ஜிசி ப்ரோ coming into this last game, if நேஷனாலிட்டி the பத்தி 5 பேசியிருக்கானா players or the 5 teams rather that we're going to be saying goodbye to is going to change, it's going to be up to the zone as well, moving into ட்ரெயின் டு கில்லுக்கு ஆக்சுவலா நல்ல ஜோன் north. ஆர்சி எங்க இருக்காங்க Sniperiana holding in a fantastic set of ஆர்சி buildings ஜோன் and hard அவுட்ல cover இருக்கானுங்க to ப்ரோ work with. They haven't really had to move at all, so maybe they can bring on in some crazy eliminations. ஏய் as these ஆர்சி teams have ஆர்சி to ஆர்சி make மாட்டிக்கிற the மாட்டிக்கிற ஓடுறா ஓடுறா rotations. This is not the ஓடுறா rotation you want மச்சான் to ஓடுறா make, மச்சான் Rejects. Leave right now. That is all I can say. Yeah, oh. ஜஸ்ட் அடே A lot of Rejects player taking damage there. எனக்கு மாட்டவான்னு நினைக்கிறேன் இவனுக்கு கீழ இருக்கானுங்க சுத்தி மேல போனா மட்டும் தான் என்ட்ரியே கிளியரா இருக்கு Decide to chase one of those buggies down. I mean, if I was Geek Fam, first place no matter what, I'd be having fun just like that. And luckily for Rejects, that Correct, is bro. not the case. But Genesis Fam Dogma, இருந்தா this is அப்படியே the team ஜாலியா we need to இல்ல watch out for. This is the team trying to break into that bubble. One of their players is knocked. FaZe, we saw them playing very aggressive early on. They get an opening knock, but even then, this compound might be too tough for them to crack as a 3-man team. லாஸ்ட் மேட்ச் FaZe எஸ் ப்ரோ is மோன் gonna குமார் leave them alone எஃப்எஸ் கேஃப் for now. அடிச்சனா Genesis திட்னா Dogma gets the reset back up to 4.
Oh, we've got some scary prospects here. Rejects. தெரியும் bro, Yeah, Loki boy, that தெரியும். that made me very nervous. But Genesis Dogma,
Also, a team that is fighting for their opportunity, fighting for their lifeline into this tournament. 5 points away. TT மாதிரி டீம் ரன் பண்ண எவ்வளவு ப்ரோ ஆகும் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் கேக்குறீங்களா ப்ரோ பூட் கேம்ப்லாம் வச்சு பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 lakhs ஆகும் ப்ரோ Losing at least a player almost immediately. கண்டிப்பா 6 lakhs ஆகும் ஒரு மாசத்துக்கு pick that one up. செலவு மட்டுமே மினிமம் 6 lakhs ஆகும் 6 to 8 lakhs. Yeah, that's 2 more points. That's 2 more points close. செலவு நிறைய வரும் ப்ரோ Closing that gap onto the பிளேஸ் இன்டர்நெட் அது இதுன்னு சாப்பாடு edge. So rejects will have கார்டல்ல யாரையாவது பேன் பண்ண போதும் கான்ட்ரா வரதும் பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் பேன் ஜானதன் ப்ரோ நான் யாரையுமே பேன் பண்ண potentially losing a player or two or even the whole மோஸ்டா team பண்ண மாட்டேன் drove by Geek Fam. Man, that was favorite player in Seoul Akshat. 4am meanwhile has been knocked down to 2 very early on doing their kind of calculated risk rotations this time, not getting the better end of things, but they will find themselves pretty central. ஐயோ புஜிக் அடிக்குறாங்களே Trying to kill with a really புஜிக்ல strong லாஸ்ட் position, ரெண்டு பேர் honestly, on ப்ரோ the உங்களுக்கு northwestern தெரிஞ்சிருச்சா edge. They என்ன have a lot of புரியலையே options to play இவங்க into the அடிச்சவங்க rest of மேல the game, கரெக்ட்டா but அத போய் 4 அடிக்குறானுங்க members, and 4am is probably the biggest roadblock for Train to Kill, and 4am only has 2 members, so if Train to Kill play it correctly, they'd be able to pick up 2 more points and take over 4am's strong position. ட்ரெயின் டு கில் வந்து ஒரு 15 6 சிக்கன் கில் அடிச்சா மேபி குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு It is going to ரோல் be மாடல் யாரா it is like we said அப்படியே coming இல்ல ப்ரோ down to the last game, that last zone, that last decision can make the world of difference. Yeah, ரெடி பண்ணிடலாமா ப்ரோ closer and closer. Yosnaya Poliana, நீங்க அத மட்டும் ரெடி பண்ணீங்கன்னா உங்க பேர் வச்சு கூட நாங்க டீம் ஆடுவோம் ப்ரோ ஏன்னா we are waiting for sponsors bro sponsors holding that position. I mean, how do you think their odds are going to fare when all of those Monthly, teams are moving 8 out lakhs, into the south? The 6 lakhs opportunity for them, the line of sight, spend பண்ற அளவுக்கு right behind them. ஓகே நான் சொல்லுங்க பண்ணிடலாம் I was looking at rejects rotation. ஐசி என்ன ரொட்டேஷன் அது ஐசி பாரு அங்க பாரு உருண்டிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் தம்பி ஐசி வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர் ரா ஓ யோ டிஎக்ஸ் vehicles lock themselves into the city and there's not much else left to play elsewhere. Xavier losing a couple members, but Sheiktas right there picking up some much needed points for their safety. மாட்டானே ப்ரோ பிஜேக்கு எப்படி இருக்கானு பாருங்க ரெண்டு டீம் நடுவுல This is getting very close to this. They're getting very, very close to this. 4am versus Tem. Just found out for Tem knock close range fight அது. Third place யாரை predict பண்ணிருக்கீங்க? என்ன இவ்ளோ க்ளோஸா போயிருக்கு போல் गाइस போல் யாரா ஓட் பண்ணாமனா போல்க்கு ஓட் போடுங்க. செத்தானுங்க ப்ரோ சத்தியமா ரெண்டு சைடு புஷ் ஆயிச்சு ப்ரோ ஜெனிசிஸ்க்கு இது செம்ம ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ ஜெனிசிஸ். பின்னாடி இருந்து IHC புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. Of Train to Kill getting backfilled right now. And that nade, that low toss. Ooh, Legend will take some damage right there. Reg is knocked. So Train to Kill க்கு புஷ் ஆகுது. Heavily debating. Do we stay இதெல்லாம் ஆடவே கூடாது ப்ரோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம குவாலிஃபை போறோமா அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்ல பெட்ரோல் பங்க்ல எடுக்கவே கூடாது. This might knock them out, but sure. Legend எப்படியே கிளம்பி போறாங்க இங்க. உள்ள தான் டால்னா டீம்மேட்லாம் இருக்கானே அந்த காம்பவுண்ட் போய்டு. And Jane is back. Sendesh in the long range. Providing some sort of support. ஓடிடா மச்சான் வண்டி எடுத்து போங்கடா ரெண்டு பேரும் வண்டி எடுத்து நேரா ஆள போய் குத்துங்கடா. They don't have the zone here, so Train to Kill is going to play from further inside the zone. They weren't able to get the revive, unfortunately. But Train to Kill hopefully can make it out with 3. The back of that buggy. போய்ட்டானே ப்ரோ T2K சேஃபா போய்ட்டானே ப்ரோ. IHC meanwhile 4am காலி நினைக்கிறேன். Yes 4am 2 elimination points. I think they picked up 1 point for 4am 231 guys 4am 231 points முடிச்சிருக்காங்க. 231 யாரா பீட் பண்ண முடியுமா? Elimination points still. It is looking darker and darker for them. Tem Entertainment meanwhile on the other hand 6 elimination points. I know they're a bit behind IHC and Train to Kill, but 6 elimination points. It's a start. இவர மாதிரி ஐஜிஎல் பண்ணனும் சரி அப்படி இல்ல ப்ரோ அந்த டீம் மாதிரி ஆடணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்க நிறைய Train to Kill IHC the teams that are hunting after rejects have eliminations. BJK இன்னும் சர்வே பண்றாங்களே அந்த குளிக்குள்ள. And they're going to be moving into Yasnai Poliana right alongside Tem Entertainment. Storyline for that a little bit later on. That engagement with Vivo Keed and Train to Kill was Tem game இதா opportunity for Genesis Dogma, but at the same time they get forced on into a contention. நாளைக்கு நைட் BGM இருக்குமா ப்ரோ கண்டிப்பா இருக்கும். ஏனா ஒரு சின்ன இஷ்யூ என்ன ஆகுதுனா என்னோட கேபிள் வந்து அப்பப்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருது. டிஸ்கனெக்ட் ஆகாம இருக்கிற வரைக்கும் அப்படியே லைவ் போடுவேன். சப்போஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனா ஏதாவது கேம் மாத்திரும் ப்ரோ மோஸ்ட் ஆலமா இருக்கும். There's a little bit more pressure with the likes of FaZe when we consider it. As soon as they make that rotation, they put themselves out the open.
I do not see a pathing that they could take out of this. They have to just stay and பாவம் bro fight இப்ப by அந்த the ஜிடி looks of things. கினிஷிஸ் டாக் மோட் நிலமெல்லாம் எப்படி இருக்கும் 4am was யாவது taken பாயிண்ட் out by எடுக்க வேண்டாம் 10 அப்படினு இருப்பானுங்க entertainment, by the way, so it gives a chance for the reject. Oh, full send by Geek Fam on the northeast, right onto the side of the Rejects team. Rejects open it up with the initial nade knock, but Geek Fam is such a dangerous team, and Rejects is definitely playing. I wouldn't say scared, but they're definitely nervous here. So many teams potentially looking to take their third place position. Rejects get a confirmation. ஐயச்சி என்னமா ரொட்டேஷன் இது டீமுக்கு நடுவுல ஓடி போறீங்க Meanwhile, elsewhere, IHC pull on up, and I think IHC should be done for. லைக்கன் லாஸ்ட் கை One player goes down for ஓ IHC. எப்படி ப்ரோ அடிச்சான் லைக்கன் செம்மையா அடிச்சான் ப்ரோ IHC காலி ப்ரோ டாப் 3 காலி IHC காலி Yep. Sorry brothers is out. Geek Fam out of the competition, not tournament, out of the competition for direct qualification to finals. See you guys in survival stage, brothers. IHC. What is happening here towards just Napoleon? Night Super is illa bro. Na aada maten. Into the wizard tower, but they're right in front of Tem Entertainment. First members only live போட்டு check பண்ணிட்டு போடுங்க bro. கண்டிப்பா அப்படி பண்ணிரோமா அப்போ நாளைக்கு members only live போடலாம் night. And I'm sorry for Genesis Dog, they do not have an opportunity to catch up to the lead. இல்ல bro அது போகுது திடீர்னு தானா கட்டாது bro. அதனால ஒரு புது கேபிள் ஒன்னு ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். சோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் கன்ஃபார்மா லைவ் பக்காவா போடலாம். The potential next team to feel that action, and if they go down, it is up to Train to close that gap. 8 கில் வச்சிருக்கானுங்க ஆமாயா. Maybe just maybe Tem Entertainment 8 eliminations. I mean, we've always said it when Tem has தல வாய்ப்பு இருக்கு தல. The clutches of clutch situations, they clutch it out. RC T2 கேம் செத்தானுங்க வைங்களேன். Rejects now, long range knocks. I think rejects are 2-2. It depends on where these two Tala knocks Satya are. வாய்ப்பு If இருக்கு they're டெம்முக்கு. both revivable, என்னஜி rejects can get a full reset. But if the knocks have happened in a way where it's a 2-2 ஜெயிச்சிராங்களா split and both are on one side, that is bad news for rejects. Rejects lose one confirmed. They still have one knocked. ஜி சொல்லு ஜி To see how the ஜி அங்க பாத்தீங்களா டெம் 8 கில் அடிச்சிட்டானுங்க ஆல்ரெடி டாப் 3 ல வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு தல டாப் 3 க்கு அடிச்சிட்டானுங்க ஜி அத ஸ்டார்டிங்லயே ஃபைட் எடுத்தானுங்க on the very edge. Tem Entertainment யாரே அடிச்சானுங்க ரெண்டு டீம் எப்போ 8 கில் எடுத்தானுங்க நான் பாக்கவே losing another player. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஃபைட் எடுத்தானுங்கடா இறங்கி போய் அடிச்சு இந்த இவனுங்கள ஆர்ஜி எஃப்ஜி அது இதுல யாஸ்னியால தான் நினைக்கிறேன் ஃபால்கன் அடிச்சானுங்க ஃபால்கன் That's down to 2. There's என்ன ப்ரோ ப்ளஸ் சூப்பர் வர மாட்டீங்க அப்புறம் நீ மதியானம் கூட வியூஸ் வர ஆடிட்டு இருந்த ப்ரோ just applying the pressure. Ragey holding the line at least in the same building. மெம்பர்ஷிப் இல்லாத மீ இதெல்லாம் ரொம்ப தவறுங்க வா இல்ல ப்ரோ எல்லாரும் ஓபன் போட்டனா ஃபுல்லாவே போடுறோம் have an ability to run a bit of a bait and switch, to run and work together to 4am அடிச்சாங்களா டெம் but they need to train to kill Tem Entertainment threats, and again Tem Entertainment just behind இல்ல ப்ரோ Rejects. 4am அடிச்சாங்க With அப்படியே Vivo involved, Geek Fam as well. This could turn around in a meet matter me of bye seconds ayo in any பருத்தி direction. வீரன் There we go. Tem Entertainment finding Train to kill. Yeah. Oh, Vivo Keyed picking up to 5. Train to kill. I think they made a mistake. They're just trying to stay alive, but they need to not. பாத்தீங்களா ஒருத்த மட்டும் யாரும் வராத மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் மீதி மூணு பேர் இங்க ஃபுல்லா கில் அடிக்கறாங்க நல்லா ஆடுறானுங்கல பொசிஷனிங் நல்லா இருக்கு way down in the southwest. Yeah, Train to kill. That buggy's definitely blown up. They still have one buggy left to play with. It's a tough task for Train to kill to make a play here. Running back to his teammate, providing some more. பிஜேகே காலியா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா வீக்கே இல்ல பிரச்சனை பிஜேகே முடிஞ்சல ஜிஎல்டி பிஜேகே வீக்கே மூணுமே உள்ளதல Vivo Keyed and the rejects forced to make a move. பிஜேகே 26 டாக்மா டி சேவியர் ஃபால்கன் என்எஸ்ஆர் எஃப்சி இதெல்லாம் அவுட் That's a play for the chicken dinner. Sweep around, clear out the side and control the whole western front. என்ன சார் திடீர்னு 25 23 கில் அடிச்சு டின்னர் அடிச்சு போடுவாங்களா எப்படி இருக்கும் நீ உள்ள வர மாட்டானுங்கடா 23 ஒரு 15 38 46 அப்பவே உள்ள வர மாட்டானுங்க எல்லாமே கில் வச்சுக்காம வரல 8 7 6 னு அந்த நடுவுல கட்டி ஃபேஸ் நிறைய கில் ஃபேஸ் இத்தனைக்கு ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு பேர் விட்டானுங்க ஏய் மாலிகுள்ள போறான் பாரு ப்ரோ ரியா போனா அவன் நைஸா மாலியை போட்டு போயிட்டான் ஓய் ஒன்னு டெம் ஏறி அடிச்சிருவானுங்க அவ்வளவுதான்டா டெம் இந்த 4 கில் அவனுக்கு certain distance will get him knocked, and there it is crawling into the molly. He does end up getting naded. Trying to kill only down to legend. He finds a knock, however,
and train to kill down to the very last legs. Tem Entertainment's அந்த taking ரெண்டு fight கில் on எடுத்துக்கலாம்ல multiple ஏன் அதை fronts, மிஸ் so they பண்ணா only இவன் sent 2 அதுவும் நேட players குக் பண்ணிட்டே here. இருந்தான் So it could get dicey for them. I want Vivi, to நான் அந்த பின்னாடி TDM போ. குரூப்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆவட்டா this front line push. இருங்க மெசேஜ் சாவடிக்கிறானுங்க. Tem Entertainment need all 4 up because they don't just need massive amount of eliminations. They need all 4 to secure the chicken dinner at the very end. And Bevy is confirmed. Tem Entertainment go down to 3. We've only seen Tem Entertainment make huge clutch plays late game to close out chicken dinners with 4. So now that they're down to 3, it's looking a lot dimmer for them. Unless they can isolate that final team, we saw them do it against the likes of Geek Fam. Of all teams, they managed to எப்படி bro பார்க்க முடியும்? But it came down to Nexus hitting some top 3 teams நம்ம qualify தான் last match bro. guys பாத்துறீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசா பாருங்க மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க bell button ஆல்ல போடுங்க சார் subscribe பண்ணி bell button ஆல்ல போட்டுக்கோங்க 600 likes போலாம் பாருங்க 25 just 25 more likes. A pretty easy opening if they can just make this move on now before GK Esports move in. There's only one. It's a 2v1 scenario with a bit of a backline there from U-High, who's finding Rejects. Rejects are out. Rejects are out, but they should be somewhat okay. Train to kill with only 1 player up. Train to kill Tem Entertainment. I mean, if Tem Entertainment had 4, I'd be a bit more worried. But Tem Entertainment down to 3. FaZe putting up a fight against Geek Fam. GK also coming in with a hard third party. GK has 4 players up. They could do what they want with this lobby, and that is Geek Fam out and என்ன bro FaZe out நடக்குது in a blink of யார் an eye. குவாலிஃபை ஆவ bro டெம் குவாலிஃபை ஆவாங்களா bro Vivo Key, Nongshim, Red Force, GK Esports are 3 teams that all have 4 players up into the final map of the group stages. Trying to kill down to a sliver of HP as Nexus from Tem Entertainment are moving in. Ooh, they're going to be spotting out GK Esports. RC out. RC out. Just a little bit of a damage there. Top 3 வந்துட்டானே இவன் பொளச்சிரோம் T2K உள்ள போய்டுவானுங்க bro legend top 3 மட்டும் இப்படியே கொண்டு வரானே ஜோனே இல்ல bro பாவம் bro அங்க வர வரணும் bro ஜோன் ரொம்ப தூரம் bro and team wipes that they ரெண்டு can டீம் சாவனதுக்குள்ள அவனுக்கு further themselves with those placement points. என்ன சார் சாவ மாட்டானுங்க Massive change. Still டெம்முக்கு வாய்ப்பு இல்ல நினைக்கிறேன் பக்கத்துல விகே வேற உட்கார்ந்திருக்கானுங்க போட மாட்டானுங்க Entertainment, I can't help but to think they should have sent a 3-1. I understand leaving 2 அவன் அடிச்சிருக்கணும் players அவனுங்க for supporting angles because you get really good angles out into the whole entire field. ignorance is best motivation ayo பருத்தி வீரன் என்ன ஆச்சு உனக்கு is very unlikely, so they could have just left 1 back here. அது டெம் பெவி இல்ல டெம் ரெவியா ஏய் புஷ் bro GK என்ன சார் except for oh well I mean here we go, they're fighting for the only place left in zone, and GK with 4 come in spades. எதுக்குடா ஏரியா இருக்கீங்க bro இப்போ நல்ல சான்ஸ் bro உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு டீம் இத புஷ் பண்ணிச்சுன்னு வைங்களேன் T2K டாப் 3 மட்டும் வந்துட்டானா உள்ள குவாலிஃபைடு bro this GK team was the team we saw ஏய் பாத்துட்டே இருக்கான் nowhere to be seen except for the last game of the day. There is Train to Kill taking out. That is not enough for them to pass up. T2K எவ்வளவு கில் வச்சிருந்தாங்க It's all down to Tem Entertainment. I don't want to do the math, but I want to say they need to டெம் குவாலிஃபைடா ஜஸ்ட் ஒரு 2 பாயிண்ட்ல ஏதோ போயிடுச்சு bro T2K rejects, and that's a huge man. T2K qualified இல்ல bro at the very least qualified they themselves I believe in 4th place, but they need all of these eliminations. Tem idha T2K qualify ஆகாது bro and as good of a RC இதோட கூட பாயிண்ட் Tem வந்து இன்னொரு இருக்கிற எல்லா கில்லையும் அடிச்சு டின்னர் அடிச்சா வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல They have 4 in the last map, make it happen. If but they had 4 only 3 I would maybe wait T2K ஓட place பிடிப்பாங்க because we've seen what they could do with 4 time in and time zone இல்லடா பி உள்ள You have a new subscriber. zone போடா that was it. GK lo knock வச்சிட்டாங்க and GK are looking strong. They get a knock onto the side of VK. Ragnar ஒரு knock வச்சிட்டான் keep putting on the pressure everywhere. GK தான் அடிக்குறானுங்க VK points for GK, but GK ஓட chicken bro இது away from Tem Entertainment. எப்படி ஜோன் chicken அடிச்சு என்னடா பண்ண போறீங்க டெம் வாய்ப்பு இல்ல bro RC qualified guys yeah Tem Entertainment going to be losing out another அவ்வளவுதான் காலி சரி நல்லா போச்சுல கடைசியாச்சு This is the storyline now thrown out the window. Tem Memerjat, I am not in danger. I am the danger. 1v4v potential. T2K qualified. என்ன எல்லா T2K qualify போடுறீங்க T2K RC same point GK Esports dinner யார் அதிகம் they are the thorn in the side of any team trying to take on Rejects. Yeah, the GK will be putting a stop to everything here. ஒரே பாயிண்ட்னா டின்னர் யார் அதிகமா அவங்கள வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க record was 15.
by the way. 6 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வச்சிருக்கான் bro. ஹீல் பேட் போட போறானா என்ன? No, it was 20 போட்டு உனக்கு என்னடா டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டடா அவனுக்கு தெரியாதோ. looking to maybe ஓ டெம் அது. players for them to hit past. அவனுக்கு என்னத்த பண்ணாலும் வர முடியாது bro. +5. No, they'll hit 19. bro 2 and 4 ஆ? 19 at most. என்னையா? Vivo Keen managing to keep up. டெம்க்கு இன்னும் ஒரு 3 kills plus dinner-ஆ? They're definitely on the back foot though. 3 kill அடிச்சு dinner அடிப்பானாயா? Adrian luckily has managed to make it somewhat more into the zone. Tem Entertainment. If they sent that VK ஏதாவது ஒரு 3 kill ஆக்குவீங்கடா எல்லா கில்லும் எடுக்கட்டும்டா. The opening for the west side to take over GK spot. And yeah. bro T2K வா இவனுங்களா bro அத மாதிரி சொல்லுங்க bro T2K வா RC-யா? யார் அதிக kills வச்சிருக்கா? doing whatever they can. kills இல்ல panic. They spot out one player. Oh, maybe the double. It was almost lined up, but GK looking like they were going to win this game down to having 2 players knocked. It is in favor GG, all of bro. a sudden to VK now to close out this last game on the very last day. Vivo Keyed with those 9 eliminations up against GK with the 15 who have just been looking more solid. They've just been looking more aggressive. RC தான் bro They've been moving in, being the guardians for rejects. They potentially have already secured rejects and their current position. GK VK. What else can they GK do? on VK this last fight day? பண்ணுது I guys. don't think it's going to make a difference for them in Them that top tried three, well, but at the GG. very ஆமா least bro. it will set Last some 2 days dominance. செம்மையா It will இருந்தானுங்க bro. set a tone 3rd and 4th in day. for that survival stage to come on up. It will give them that momentum to take on forward, and they're going to need it. யார் GK வா VK வா? guys 600க்கு இன்னும் ஒரு 17 லைக் தான் யாரா லைக் பண்ணாம இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க புதுசா போய் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க யாரு bro அவன் எதுக்கு bro ஓபன்ல இருந்து படுத்துட்டு Caught and found. It is a 4v2. Satan needs to put on his eagle eyes and get at least 1 or 2 knocks into these fields, but it's so hard to spot out players when they're prone in this. Satan, he's going to be the difference maker மாட்டான்னு here. நினைக்கிறேன். He's on the high ground. He can't peek for long because Cielo all the way wrapped around. Cielo's about to knock Satan if he peeks out any longer. அந்த Cielo மட்டும் அடிக்கணும் bro. Getting closer and ஏன்னா closer. பத்திட்டு வர்ற And Hope actually catches a molly. He's forced back up as well. வீக்கெட் டின்னரடா Get this positioning out of V. 4 பேர் 4 முக்குல இவனுக்கு படுத்துட்டாங்க ஒருத்த ஓடி போய் டக்குனு இல்ல ஏற வேண்டியதானே புல்லுக்கட்டுல போய் உட்காருடா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன். Taking control of the center of the zone now too. Satan does have that Groza which could come into play. ஹீலிங்கே இல்ல bro. அவன்ட கன்னுக்கு ஆமாவே இல்லடா. The tower goes prone. Adrian knows where at least Reload one பண்ணிட்டான்டா. player is. எடுத்துட்டான். Satan crawling BGM ever so PUBG BGM closer bro. to Cielo. And he fires off the shots. He finds Cielo. That's a good start for GK to bring this back down. 2v3 situation. ஏன்டா அவ்வளவு செக்யூர் He doesn't want Cielo Groza getting reload out பண்ணு. info. But that slight stand up did catch Satan a couple of bullets. Cielo's backing up now. And mowing the grass. That's another one. 1v2 situation now. Hope goes down, gets traded. Groza வச்சிருக்கான். Satan with the Groza. 2v1. They both pop up. They both take shots. Diego popping off a lot of shots. Goes down. That smoke obscuring the vision அடிச்சிட்டான் of bro. the last player. But Vivo Keyed will get the trade in, and Vivo Keyed will celebrate. பிரேசிலோட காமிக்கறானுங்களா? On the very last game on Adam the very D last Progresso. day. The overall leaderboards though, that's where we really have to take a look to see what GG guys, has good luck. Have things shaken 4 up AM just Geek enough and to cause RC some qualified. upsets. At the Genesis very Dogmaல உள்ள least, போம்ல Vivo hashtag Keyed with 12 ல such a முடிச்சிட்டாங்க. So dominating performance GG's. will secure themselves Okay. that spot in the முடிஞ்சா survival stage. முடிஞ்சா They have no more முடிஞ்சா worries, of TTK course, qualified because the game's done. But also GK Esports. I mean, we started off with that first day. They were a little bit dominant. Then they were just a little Let's bit bro, bye consistent, bro. and then they fell off. நம்பறியா? Back again with that kind Okay, of bye. momentum, with that kind of performance. Can they replicate that in the survival stage? Can they bring us to a whole different story? Okay guys, see you all tomorrow guys. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Okay, good night guys. Thank you so much for watching the stream. பாயிண்ட் டேபிள்ஸ் போறட்டு இருங்களா ப்ரோ கொஞ்சம் ஆல்ரெடி வெயிட்டிங் ப்ரோ எனக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகணும் ப்ரோ. ஓகே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க guys. பாயிண்ட்ஸ் அதான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கீக்கு, செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 AM, தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்சி வந்திருக்காங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் த டீம்ஸ் பிரதர்ஸ். T2K and RC both are in same points ஆ? இல்லை ப்ரோ 2 பாயிண்ட் அதிகம்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னா எதுக்கு அதிகமான இதுவோ அதுதான் ப்ரோ பார்ப்பாங்க. எதுக்கு அதிகமாக சிக்கன் டின்னர்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்றத பார்ப்பாங்க. குட் நைட் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாலா ப்ரோ குட் நைட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் டியூனிங் இன். டாடா பபாய், டேக் கேர், சி யூ கைஸ், சி யூ டுமாரோ. Bye bye.